Todos habéis sido engañados por el sentido común. El oxígeno es en realidad un veneno lento, que no solo acorta drásticamente la esperanza de vida, sino que hace de la muerte una realidad ineludible. Incluso los seres humanos, que poseen el potencial de la inmortalidad, se han convertido en una especie inferior, con una esperanza de vida media de apenas unas décadas. Sin embargo, ante tales afirmaciones blasfemas, los telespectadores respondieron con desprecio, e incluso el director de la cadena pidió a gritos que se suspendiera su programa científico. Sin desanimarse, usted siguió dirigiéndose a la cámara. En el pasado primigenio de la Tierra, no había oxígeno. Los organismos de entonces se denominaban colectivamente microorganismos anaeróbicos, con una esperanza de vida que oscilaba entre cientos y millones de años. Esto persistió hasta que la Tierra sufrió el gran evento de oxigenación. Grandes cantidades de algas comenzaron la fotosíntesis, liberando oxígeno a la atmósfera. Esto resultó fatal para las especies antiguas incapaces de tolerar la toxicidad del oxígeno, lo que provocó su extinción masiva. Inmediatamente después, escribiste 4 grandes caracteres en la pizarra: la era del declive. A medida que ofrecías información cada vez más impactante, los índices de audiencia de la televisión se dispararon a un ritmo asombroso, y cada vez más espectadores sintonizaban tu programa de ciencia. Algunos se preguntaban, a menudo veo este término en las novelas, ¿no se refiere a la desaparición de la energía espiritual, lo que hace imposible cultivar la inmortalidad? ¿Dónde han encontrado a este presentador? Suena a cuento, pero de alguna manera parece plausible. Mientras la curiosidad se encendía en la audiencia, tu voz resonó de nuevo. En las antiguas civilizaciones que nos precedieron, se dieron cuenta de que el oxígeno era perjudicial, ya que acortaba drásticamente su esperanza de vida casi inmortal. Por eso se le llama la era del declive. A continuación, señalando la mesa del laboratorio a tu lado, dijiste, seguro que se preguntan por qué el oxígeno es tan terrible. Hagamos un experimento. A continuación, la cámara pasó a mostrar una imagen de microscopio, en la que se veían células cutáneas intactas que comenzaban a desintegrarse y morir bajo los efectos combinados de la luz solar, el aire y el agua. Tu voz resonó en la sala. Este fenómeno se conoce como radicales libres de oxígeno. En términos sencillos, es el metabolismo. Sin embargo, en la era antigua, antes de que existiera el oxígeno, el metabolismo biológico era extremadamente lento. Las criaturas tardaban siglos en madurar desde la infancia hasta la edad adulta, mientras que los humanos modernos solo necesitan 18 años. Además, ya seamos nosotros, los seres humanos, u otras frutas, verduras o metales, nadie puede escapar al proceso de oxidación. Cuando terminaste de hablar, la audiencia se disparó 3 puntos porcentuales, aparentemente a punto de batir récords, mientras los telespectadores caían en una profunda reflexión. Desde los albores del siglo XXI, numerosos productos para el cuidado de la piel han promocionado sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, la acción antioxidante es fundamentalmente antienvejecimiento. Mientras tanto, en un laboratorio universitario de la capital, el distinguido profesor de biología Sansikin escuchaba con el ceño fruncido. Aunque al principio se mostró escéptico, sus argumentos le parecieron cada vez más convincentes. En la pantalla de televisión, usted mostraba más experimentos relevantes. En primer lugar, observó el proceso de oxidación tras cortar una manzana. Con un ritmo deliberado, cortó una manzana fresca. Poco después, la superficie de la manzana comenzó a oscurecerse rápidamente. En consecuencia, explicó, la razón del cambio de color de la manzana es sencilla, se trata de un cambio causado por una enzima llamada polifenol oxidasa. Casi todas las plantas contienen compuestos químicos similares, algo parecido a la función de los pulmones humanos. Sin embargo, a diferencia de las plantas, que minimizan la respiración, los animales deben consumir continuamente grandes cantidades de oxígeno para sobrevivir. Esto explica por qué muchos árboles pueden vivir miles de años o incluso más. A continuación, procediste a realizar experimentos con varios metales, revelando el mismo fenómeno inevitable. Al concluir los experimentos, miraste solemnemente a la cámara, basándonos en los patrones de crecimiento humano y los rasgos genéticos, si pudiéramos mitigar los efectos perjudiciales del oxígeno, los seres humanos podrían incluso vivir hasta los 1000 años. Esta fue la conclusión a la que llegué en mi vida anterior. La aparición repentina y sin previo aviso del oxígeno provocó la extinción del 99% de las formas de vida antiguas. Desde entonces, todos los animales superiores de la Tierra se han visto obligados a respirar oxígeno, desarrollando órganos respiratorios para adaptarse a él. En ese momento, especulé que podría haber sido la intervención de una civilización extraterrestre, que introdujo deliberadamente este gas venenoso. Porque aquellos bendecidos con la longevidad son más propensos a dar a luz a individuos con conocimientos extraordinarios, lo que impulsa a la civilización hacia un rápido avance. Imaginemos que los mejores científicos pudieran vivir 1000 años. En ese mismo momento, los espectadores pegados a sus pantallas de televisión quedaron completamente estupefactos por su perspectiva. Incluso una niña de tercer curso frunció el ceño a sus padres. Mamá, papá, ¿por qué este señor dice algo diferente de lo que nos enseñó nuestro profesor? Los padres estaban igualmente perplejos por la pregunta de su hija. Después de escuchar su explicación, ellos mismos comienzan a sentirse inseguros. Según las predicciones de instituciones internacionales autorizadas, los seres humanos pueden vivir más de 200 años, pero la brecha entre la teoría y la realidad es enorme. El profesor Sansikin se agitó visiblemente al oírle mencionar los 1000 años. Sin embargo, por el momento, esto sigue siendo su opinión personal, sin datos empíricos que corroboren la validez de su teoría.
No obstante, memorizó bien el nombre del canal y la hora de emisión, un programa de media hora que se emitía puntualmente a las 9:30 todas las noches. Cuando el reloj se acercaba a las 10, el profesor San suspiró repetidamente por lo rápido que había pasado el tiempo. Dentro de la emisora de Licheng, sonó el teléfono de la directora Wan. Era el director Jin, responsable de recopilar los índices de audiencia. En cuanto respondió, se oyó una voz emocionada: hermana Wan, esto es increíble. La audiencia de nuestro programa ha aumentado un 5%. Al oír esto, la directora Wan se sintió encantada y conflictiva a la vez. Sin duda, el aumento de la audiencia era un logro tremendo, pero su programa no era una comunicación científica tradicional. Justo cuando reflexionaba sobre este dilema, su teléfono volvió a sonar. Era una llamada de la dirección de la emisora provincial, que elogiaba el programa. Al escuchar los elogios, Wan Xinjin asintió con la cabeza. Tras una conversación de 2 minutos, colgó, con la confianza reforzada para continuar con el programa. Faltaban solo unos minutos para las 10. El viejo Jin echó un vistazo a las cifras de audiencia, que no dejaban de subir, y sintió una punzada de arrepentimiento. Pero en ese momento, un joven miembro del personal entró corriendo en la sala de control: la línea directa de nuestra emisora está colapsada. Los oyentes preguntan específicamente por la presentadora. Al ver el ferviente entusiasmo de la audiencia, Wan Xinjin miró el reloj y decidió conectar la línea directa de los espectadores directamente con el estudio en directo durante los últimos 5 minutos. Una vez tomada la decisión, todos los departamentos se pusieron en marcha y coordinaron rápidamente. Tú también recibiste la notificación a través de tus auriculares. Tras un prolongado tono de llamada, se respondió y se escuchó inmediatamente una voz femenina emocionada. Aclarando la garganta, dijo: soy estudiante de biología y tengo una pregunta sobre tu afirmación anterior de que el oxígeno es tóxico. Antes del periodo cámbrico, la vida en la Tierra era escasa, ni siquiera alcanzaba una 10ª parte de la diversidad actual. Solo después de la aparición del oxígeno se produjo un gran florecimiento. ¿Cómo ve usted esto? Al oír esto, usted hizo una pausa para reflexionar antes de responder. ¿Quién dijo que fue la presencia de oxígeno lo que condujo a una mayor diversidad de especies? La estudiante pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió rápidamente: esto es algo ampliamente aceptado. Las algas liberaron grandes cantidades de oxígeno, lo que eliminó a muchos organismos, pero también catalizó la rápida aparición y expansión de ciertas formas de vida nuevas. Al ver esto, asintió con la cabeza. ¿Qué entiende exactamente por diversidad de especies? ¿Se mide únicamente por el número o hay algo más? El estudiante reflexionó un momento. Naturalmente, se refiere tanto a la cantidad como a la variedad. Esta vez, sin embargo, negaste con la cabeza: detrás de esta aparente prosperidad se esconde el sacrificio de su larga vida y libertad, transformándolas en formas dependientes del aire. Sin embargo, al mismo tiempo, su capacidad reproductiva se vio mejorada, lo que permitió que sus poblaciones se expandieran rápidamente en un corto periodo de tiempo. Esto les permitió ocupar más espacio ecológico, creando así lo que tú llamas rica diversidad. Mientras tanto, en su dormitorio de la Universidad de Jinling, Yang Benqian apretaba con fuerza su teléfono móvil. Pensó: si todo lo que dices es cierto, entonces deben de haber ocurrido una serie de acontecimientos asombrosos en la antigüedad. Su voz se escuchó a través del teléfono: ¿tiene este estudiante alguna otra pregunta? Sin embargo, Yang Benqian, aún conmocionada, no había oído ni una palabra. Al mismo tiempo, el viejo Jin, que supervisaba los índices de audiencia, se sorprendió al descubrir que estaban alcanzando rápidamente a los programas de variedades más populares en horario de máxima audiencia. Del mismo modo, Wan Xinjin, en la sala de conferencias de la cadena de televisión, también recibió la noticia. Justo cuando lamentaba el inminente final del programa, el presentador del telediario de la noche, Li Maodong, llamó a la puerta y entró, anunciando: el director de la cadena llegará en breve. He preparado mi segmento del telediario de la noche. Al ver esto, Wan Xinjin y Heu Hyunsong intercambiaron miradas y, de repente, se les ocurrió una idea audaz. En el estudio de televisión, se conectó la segunda espectadora, una doctora en arqueología. Deng Changjiang mantuvo la compostura y asincio cortsment. Hola, KDC pregunter? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Evidentemente, la persona que llamaba no había previsto que, tras anunciar sus credentials, la presentadora se mantuviera tan imperturbable. Y, para colmo, ella había respondido preguntando qué era lo que la persona que llamaba no entendía. Mientras tanto, los espectadores que veían el programa desde casa se quedaron completamente estupefactos. ¿Qué diablos está pasando? ¿Y es doctora? ¿Cómo puede ser tan arrogante esta presentadora? ¿Y es que no respeta ni siquiera a una doctora? Cuando la segunda persona que llamó se identificó. Todos asumieron que por fin había llegado un experto académico para desafiar a Deng Changjiang. Sin embargo, inesperadamente, Deng Changjiang se mostró un más segura de sí mismo y preguntó directamente qué era lo que la persona que llamaba no entendía. Unos segundos más tarde, la voz que afirmaba ser una doctora en arqueología se recuperó y preguntó: me intriga bastante la esperanza de vida de los organismos antiguos que ha mencionado antes. Mi gustaría saber, en el entorno anaeróbico anterior al periodo cámbrico, ¿cuál era exactamente la esperanza de vida de estos organismos? ¿Y cómo gestionaban la respiración anaeróbica?
Dentro del estudio en directo. Deng Changjiang secuedo algo desconcertado. Había supuesto que esta oyente también había venido a oponerse él. Capítulo 8. Perceptions renovadas una vez más. Tras pensarlo un momento. Deng Changjiang respondió basados en sus investigations anteriores, respondemos a su primera pregunta. Antes del periodo cámbrico, la tierra carecía de oxígeno. Los organismos tenían entonces un metabolismo extremadamente lento y una esperanza de vida aparentemente limitada. El gasto energético y la reducción de la esperanza de vida se derivan del metabolismo basal. En entornos oxigenados, los seres humanos mantienen un metabolismo basal de aproximadamente el 15%. Es bien sabido que un metabolismo basal más alto acelera el envejecimiento de los órganos, lo que acorta la esperanza de vida. Sin embargo, se ha medido que los organismos del periodo cámbrico, como las esponjas, tienen una tasa metabólica de apenas el 1-2%. En ese momento, Deng Changjiang hizo una pausa, se giró bruscamente y escribió una cifra en la pizarra. Su esperanza de vida superaba al menos 12 veces la esperanza de vida media de los seres humanos. Teniendo en cuenta que los seres humanos viven ahora una media de 80 años, podría haber vivido al menos 960 años. En el estudio. En ese momento, Deng Changjiang estaba completamente inmerso en su propio razonamiento y cálculos. Era como si hubiera vuelto a tiempos pasados. Algunas de sus conclusions carecen de datos de simulación concretos que los respaldaran. De lo contrario, sus inferencias podrían haber sido más precisas, revelando mejor las verdades de la antigüedad. Los secretos de los primeros días de la tierra. Sin duda estaban llenos de historias épicas. Mientras tanto, los espectadores de Licheng volvieron a quedarse atenidos ante la asombrosa afirmación de Deng Changjiang de 960 años. Dios mío. Ya estamos otra vez. Mi comprensión se ha visto completamente trastocada. La ciencia moderna confirma que cuanto menor es la tasa metabólica, más viven los organismos. La audiencia ante sus pantallas escuchaba con gran atención. Este intercambio de conocimientos en particular parecía completamente diferente a los episodios anteriores. Desde septuagenarios hasta escolares recién matriculados, todos estaban absortos. Sin embargo, en las salas de un renombrado instituto arqueológico, una estudiante, Yuan, que había estado navegando por su teléfono, se quedó paralizada. Su esperanza de vida es al menos 12 veces superior a la media humana. Basándonos en la media actual de 80 años, podría sobrevivir al menos 960 años. Ella miró con los ojos muy abiertos y respiró profundamente. No hacía mucho tiempo. Había dirigido un equipo para excavar un fósil enterrado en las profundidades del subsuelo. Eran los restos de un pequeño organismo antiguo de hace 600,000 años. Más tarde, tras una serie de pruebas genéticas, se confirmó que esta antigua forma de vida era en realidad un animal esponjoso primitivo, que existe desde una época anterior incluso a la explosión cámbrica. Posteriormente, su equipo de investigación llevó a cabo un análisis de isótopos de carbono para determinar su edad, lo que arrojó resultados sorprendentes. Esta antigua criatura esponjosa había vivido aproximadamente 980 años. Solo 20 años menos que el marco temporal estimado por Deng Changjiang. ¿Cómo podía el presentador ser tan preciso? Yuan estaba completamente asombrada. Después de todo, se trataba de una estimación de las condiciones de supervivencia de una criatura hace cientos de miles de años, pero coincidía tan estrictamente con la realidad. Justo cuando se maravillaba por ello. La voz de Deng Changjiang continúa desde la pantalla, en cuanto a su segunda pregunta, ¿cómo la vida antigua realizaba la respiración anaeróbica? Yuan se sentó rápidamente en su escritorio, lista para anotar cada detalle. Después de la primera pregunta, ya se había dado cuenta de que las palabras de Deng Changjiang no eran meras especulaciones, cada dato estaba respaldado por información detallada. Esto era de gran ayuda para la investigación paleontológica, especialmente a la hora de explorar la evolución de las especies antes del periodo cámbrico. Cadena de televisión municipal. Emisión en directo. Deng Changjiang comenzó a hablar sobre los mecanismos de respiración anaeróbica de los organismos antiguos. Había llevado a cabo extensos experimentos, utilizando ordenadores para ajustar parámetros y simular entornos primordiales. Esta serie de exploraciones le llevó a centrar su atención en el antiguo texto clásico de las montañas y los mares, ya que sus descripciones de ciertas criaturas primordiales coincidían sorprendentemente con los resultados de su investigación. Tras un momento de reflexión,
Deng Changjiang se dio la vuelta y escribió los caracteres clásico de las montañas y los mares en la pizarra. De hecho, el clásico de las montañas y los mares bien podría ocultar la respuesta a los antiguos mecanismos respiratorios. En el momento en que pronunció estas palabras, todos los espectadores que vean la televisión se quedaron atenidos. Apenas se habían recuperado de su asombro ante la idea de una esperanza de vida de 960 años. Esperaban que el programa fuera famoso por su rigor. Pero ahora, de repente, se mencionó el clásico de las montañas y los mares. ¿Qué está pasando? El contenido de hace un momento era fascinante, pero ¿por qué de repente están hablando de cuentos mitológicos? ¿No contiene el clásico de las montañas y los mares solo figuras legendarias? ¿Cómo podría este libro relacionarse con organismos anteriores al periodo Cámbrico? Incluso Yuan, que ya había cogido papel y lápiz para tomar notas, se detuvo, con el rostro lleno de desconcierto. En medio de esta confusión. Ante la cámara. Deng Changjiang continuó, el clásico de las montañas y los mares, aunque aparentemente narra historias de dioses y espíritus, es en realidad un texto científico dejado por alguna civilización avanzada. Cada criatura descrita es un fenómeno natural meticulosamente observado y registrado por ellos. Como esta civilización existió más cerca de esa época, sus datos son excepcionalmente precisos y siguen siendo valiosos como referencia hasta el día de hoy. En cuanto a todo esto, Guan Xinning se limitó a tragar saliva, sintiendo un cosquilleo en el cuero cabelludo. A decir verdad. Después de haber soportado la serie de pruebas anteriores, su resistencia se había fortalecido notablemente. Pero, la novedosa interpretación de Deng Changjiang del clásico de las montañas y los mares todavía lo dejaba atenido. Dios mío. Primero afirmó que el oxígeno era tóxico. Ahora está reinterpretando la mitología antigua. De repente, el tono de llamada de su teléfono móvil rompió el silencio. Y sigo subiendo. ¿Es que la gente de Licheng nunca duerme? La persona que llamaba era el viejoín, responsable del control de datos. Guan Xinning frunció ligeramente los labios. Después de colgar. Levantó la vista hacia el reloj de pared. Li Maodong, la cadena acaba de decidir recordar tu noticiario de la noche para dejar espacio al programa científico de Deng Changjiang. Hizo una pausa. Guan Xinning señaló la pantalla del televisor y continuó, como has oído, este programa científico es muy popular en este momento. Ha despertado mucho. Ha despertado el interés de la gente por la ciencia. Debemos apoyar esta energía positiva. Por lo tanto, tu programa debe minimizar la cobertura de asuntos sin importancia. Este programa científico debe ampliarse. Li Maodong abrió mucho los ojos. Incluso dudó de sus propios oídos. Como presentador veterano, había presentado las noticias de la noche durante más de una década. Se emiten puntualmente a las 10 de la noche. Duraban 2 horas. Nunca se interrumpían. Sin embargo, hoy, lo estaban retrasando y recortando su duración. Furioso por el resentimiento, Li Maodong salió furioso de la sala de reuniones. Mientras tanto, Gu Jianzong cogió rápidamente sus auriculares para ponerse en contacto con Deng Changjiang, que estaba en directo. Deng Changjiang, son las 10, pero la cadena acaba de decidir ampliar tu programa. Después de responder a la pregunta de este doctor en arqueología, selecciona a otro miembro del público para debatir y luego concluye la emisión de hoy. Pero debes seguir dirigiendo la conversación con cuidado, al fin y al cabo, se trata de un programa científico serios. Capítulo 9, Clásico de las montañas y los mares. Con sentimientos encontrados, Gu Jianzong ofreció una breve explicación. Esta decisión se había tomado conjuntamente con Guan Xinning. Porque la audiencia actual del programa había alcanzado un asombroso 9-2. Lo que significa que 9 de cada 100 personas lo estaban viendo. Casi alcanzaba la audiencia de los programas de variedades de la cadena provincial. Por lo tanto, era impensable suspender el programa de forma abrupta. De lo contrario, se arriesgaban a alienar a una parte significativa de su audiencia. En la sala de control de la retransmisión en directo, Deng Changjiang escuchó la voz en su auricular con cierta sorpresa. Sabía que la gestión del tiempo de la cadena de televisión era excepcionalmente estricta. Casi nunca se desviaban del horario. Parece que este programa es realmente popular. Tras reflexionar un momento, Deng Changjiang comprendió el motivo. De lo contrario, Guan Xinning y Gu Jianzong no habrían hecho una excepción con él. Esto significa que deberíamos ganar bastantes puntos de divulgación científica después de este segmento.
Al fin y al cabo, cuanto más amplia sea la audiencia, mayor será el impacto educativo. Los puntos científicos están estrictamente relacionados con la popularidad y la cogida del público. Respirando hondo. Deng Changjiang continuó frente a la cámara, el clásico de las montañas y los mares recoge muchos misterios antiguos. La próxima vez exploraremos más. Volviendo a la respiración anaeróbica de los organismos antiguos, el clásico de las montañas y los mares, montañas del sur afirma, 400 li al este se encuentra el monizón, rico en yacimientos de oro al sur y de jade del norte. Ali habita una bestia parecida a una oveja, pero sin boca en naras, imposible de matar, conocida como Juan. En pocas palabras, esta criatura, el Juan, carece de boca y naras, lo que significa que no puede respirar, lo que indica que no ha desarrollado un sistema respiratorio. Sin embargo, leva los tres caracteres no así puede matar. Estos tres caracteres significan que no necesita respirar por la boca ni consumir alimentos para sobrevivir. Esta es también una de las razones principales por las que el clásico de las montañas y los mares se considera mitológico. ¿Por qué registra criaturas tan extrañas? Sin embargo, nadie cuestiona su existencia pasada. Una universidad de renombre con un distinguido departamento de arqueología. Residencia de posgrado. Yuan escuchaba atentamente los comentarios de la televisión mientras tomaba notas afanosamente. Se había tapado con este programa científico y se sentía cada vez más intrigada por las historias del clásico de las montañas y los mares. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más extraordinario le parecía. El clásico de las montañas y los mares también menciona una criatura llamada Juan. El texto describe, emerge del montizón y desemboca en el lago Yeja. De hecho, su método de supervivencia se asemilla al de los peces modernos, que viven en el agua. Pero su respiración y su fuente de alimento son igualmente únicas, absorbe energía a través de la luz solar. Al resto, el corazón de Yuan se aceleró. Alimentación fotosintética. ¿No era eso similar a la fotosíntesis de las plantas? Vivía en tierra, se parecía a una oveja en apariencia, se comportaba como un pez, obtenía energía de la luz solar. Tenía cierto parecido con las plantas. Entonces, Deng Changjiang presentó otra criatura. El fuego no puede quemarla, las espadas no pueden herirla, golpearla y es como golpear un saco de cuero. El clásico de las montañas y los mares afirma además que solo 1000 golpes fuertes en la cabeza pueden matarlo, pero revive al inhalar aire, su vitalidad es asombrosa. Tampoco depende del oxígeno. En la antigüedad, se alimentaba del aire para absorber nutrientes, por lo que un soplo podía devolverlo a la vida. Los científicos han descubierto ahora en la Antártida una bacteria que es su descendiente. Incluso a 50 grados bajo cero, se mantiene consumiendo aire. En el clásico de las montañas y los mares, esta criatura habita a 90,000 li al sur de la costa sur de Jojo, cerca de la actual Antártida. En el dormitorio. Yuan garabateaba notas rápidamente, atenida por las revelaciones. Hasta entonces, sabía muy poco sobre el clásico de las montañas y los mares. Pero, si todo lo que afirmaba Deng Changjiang era cierto, dadas tantas coincidencias. Podría ser el clásico de las montañas y los mares, tal y como afirmaba Deng Changjiang, un manual técnico de una civilización antigua? Inconscientemente, su corazón se aceleró, como si un velo de misterio estuviera a punto de levantarse. Bien, con esto concluye la charla científica de hoy. Si surge la oportunidad, exploraremos más a fondo la existencia de estas criaturas antiguas en sesiones posteriores. Deng Changjiang concluyó su comentario en televisión antes de desconectarse de Yuan. Una vez finalizada la llamada, Yuan respiró hondo. Recuperó su móvil y llamó a su supervisor. Hola, profesor Bai. He hecho un descubrimiento extraordinario, aunque, para ser sincera, no lo he descubierto yo misma. Lo ha descubierto un presentador de un programa de ciencia. Para conocer todos los detalles, lo mejor es que vea usted mismo este episodio del programa. Cadena de televisión municipal. Estudio de emisión en directo. Deng Changjiang terminó la llamada de Yuan y indicó a la sala de control que conectará la siguiente línea entrante. Bip. La línea se conectó con un tono agudo. Antes de que Deng Changjiang pudiera hablar, el oyente lanzó su pregunta con impaciencia. No estoy aquí para charlar. Una pregunta, usted afirma que el oxígeno es tóxico y limita nuestra esperanza de vida a 70 y 80 años. Entonces, si dejara de depender del oxígeno, ¿podría vivir 1000 años? La pregunta era endiabladamente difícil. Deng Changjiang se quedó momentáneamente desconcertado. Pero,
Al instante despertó la curiosidad de los espectadores pegados a sus pantallas de televisión. La ciudad de Li, iluminada por las luces. Los hogares de toda la ciudad veían a Deng Changjiang, esperando su respuesta. Date prisa. Ya son las 10 y mi programa de variedades favorito está a punto de empezar. Que pregunta tan brillante. Si lo que dice es cierto, podríamos vivir mucho más tiempo sin oxígeno? Pero eso es imposible, los seres humanos solo pueden sobrevivir 3 minutos sin él. El público murmuraba, reflexionando en voz alta. A decir verdad. Después de ver tantos programas de educación científica, todos se habían dejado en flor en cierta medida por el punto de vista de Deng Changjiang. Aunque no había pruebas concluyentes de que el oxígeno fuera realmente perjudicial. Aún así, este programa era claramente diferente de lo habitual. Cita referencias, datos y hechos para respaldar sus afirmaciones. Pero también propone hipótesis audaces, novedosas, incluso subversivas. Que pena que si tan corto, solo media hora. Tendremos que volver a sintonizarlo mañana. Muchos espectadores compartirán este sentimiento. Cadena de televisión. Sala de conferencias. Guan Xining y Gu Jiansong se pusieron intensos cuando Deng Changjiang guardó silencio. Vivir 1000 años. Eso no difiere mucho de la inmortalidad. Nadie se atrevía a contemplar tal idea. Sin embargo, sobrevivir sin oxígeno. Eso parecía totalmente imposible. Era una pregunta llena de trampas. Si Deng Changjiang respondía que sí, la siguiente pregunta sería inevitablemente cómo lograrlo. Una pregunta así. No tenía prácticamente solución. Justo cuando los dos temían que Deng Changjiang se quedara sin respuesta. Su clara respuesta llegó a través de la televisión, por supuesto que es posible. Añadió rápidamente. 1000 años es, en realidad, quedarse corto. En verdad, la esperanza de vida potencial de la humanidad supera con creces esa cifra. Guan Xining y Gu Jiansong, en la sala de conferencias, contuvieron el aliento. Tal y como esperaban. La voz al otro lado de la línea presionó rápidamente. Entonces, ¿cómo se puede vivir exactamente 1000 años sin oxígeno? Los dos intercambiaron miradas. Ambos sintieron un cosquilleo en el cuero cabelludo. Era una pregunta totalmente imposible de responder. Capítulo 10. La humanidad podría enfrentarse a la extinción. Ninguna forma de vida en la Tierra puede sobrevivir sin oxígeno. Sin embargo, Deng Changjiang se limitó a sonreír levemente ante esta pregunta. Ante la cámara, pronunció una declaración sorprendente. Desde que nacemos, inhalamos grandes cantidades de oxígeno, desarrollando una potente dependencia similar a la adicción a las drogas. Por lo tanto, liberarse de esta dependencia es ahora extremadamente difícil. Pero podemos idear métodos para garantizar que nuestra próxima generación ya no depende del oxígeno, para que nazca libre de él. Esta era la solución óptima que había perfeccionado a través de repetidos experimentos en su vida anterior. Así, toda la vida ha vivido bajo su influencia venenosa desde el nacimiento. La abstinencia completa es imposible. La única esperanza reside en la próxima generación. Empecemos por nuestros descendientes, liberándolos de la necesidad de oxígeno y prolongando la esperanza de vida humana. En la ciudad de Lichun, las familias que vean la televisión se quedarán paralizadas al unísono. Las mujeres embarazadas mirarán instintivamente sus hijos nenados. Este objetivo no es una quimera. Alguna vez se han preguntado por qué los fetos no necesitan respirar en el útero, pero comienzan a respirar inmediatamente después de nacer? Desde nuestra primera respiración de oxígeno, nuestros cuerpos sufren una erosión crónica. El oxígeno acelera el metabolismo y el envejecimiento de los órganos, comprimiendo lo que debería ser una larga vida en malas décadas. Además, aunque es estable a temperaturas normales, Deng Changjiang hizo una pausa aquí. A continuación, propuso un concepto que conmocionó a la audiencia. Pero a temperaturas extremadamente altas, el proceso de oxidación se acelera cientos o incluso miles de veces. Imaginen esto, esa civilización que liberó el oxígeno incendiara algún día todo el planeta, ¿cuál sería el resultado? En ese momento, dejó de hablar. Dejó al público con un sinfín de especulaciones. Toda la tierra en llamas. Por un lado, lograr este objetivo sería inmensamente difícil. Por otro lado, ¿se diera tal escenario? El 21% de oxígeno de la atmósfera, bajo un calor intenso, provocaría que todo se oxidara rápidamente. La sociedad humana moderna se derrumbaría en cuestión de años, quizá incluso meses. Los ordenadores y la maquinaria quedarían inutilizados por su deterioro acelerado.
La civilización humana podría retroceder a un estado primitivo. Las tasas metabólicas se dispararían drásticamente. La esperanza de vida podría reducirse a unos pocos años, o incluso menos. Toda la civilización de la Tierra se convertiría en polvo en poco tiempo. Reflexionando sobre ello, este escenario es realmente escalofriante. Si las circunstancias descritas por Deng Changjiang resultan ser ciertas, el plan del cerebro es totalmente despiadado. El destino de toda la humanidad parece profundamente trágico. Bien, son más de las 10:30 de la noche. Concluimos aquí el programa de hoy. En la pantalla de televisión, Deng Changjiang miró su reloj antes de que la conexión se cortara abruptamente. Se dirigió a la cámara de esta manera, rompiendo el trance contemplativo de la audiencia. Solo entonces se dieron cuenta de lo tarde que era. No, presentador. Cuéntenos más, me está enganchando. Estaba dispuesto a quedarme despierto toda la noche, incluso tenía preparado mi tentempi de medianoche. No podríamos tener unos minutos más. ¿Qué tal si retrasamos un poco el final? En la sala de estar, la audiencia se levantó a regañadientes, murmurando quejas. Aunque había durado menos de una hora, habían experimentado un impacto sin precedentes. Había que admitirlo. La hipótesis de Deng Changjiang tenía un mérito considerable. Por desgracia, el equipo entre bastidores había cortado la comunicación con Deng Changjiang. La emisión pasó a la señal de televisión. Comenzó a sonar el familiar tema de apertura del telediario de la noche. La voz de Li Maodong emanaba de los televisores de todos los hogares de Licheng. Esta noche hablaremos de Capitol. Dentro del Instituto de Investigación de la Universidad Biológica. Sun Jiqing escuchaba el noticiario de la noche en la televisión, incapaz de evitar hablar consigo mismo. La próxima generación se independizará gradualmente del oxígeno. Si una civilización extraterrestre tiene un plan de contingencia para la Tierra. Si el planeta se incendiará. Las diversas hipótesis propuestas por Deng Changjiang seguían asaltando su mente. Desde la idea de que el oxígeno es realmente perjudicial para nosotros, hasta la explosión biológica precámbrica, vinculada a las maravillosas criaturas registradas en el clásico de las montañas y los mares. Hasta llegar a esa aterradora idea, que la Tierra podría incendiarse. Respiró hondo. De repente, se levantó y tomó una decisión. Todos mis estudiantes de posgrado deben asistir a esta conferencia científica. Dejando de lado el hecho de que la nocividad del oxígeno sigue sin estar demostrada. La asombrosa coherencia que Deng Changjiang destacó entre las características de las criaturas antiguas del clásico de las montañas y los mares y su ubicación actual era sorprendente. En particular, el punto más alarmante. Si la Tierra realmente se incendiara, civilizaciones enteras retrocederían. La humanidad podría enfrentarse a la extinción. Completamente indefensa. Porque, con nuestro nivel tecnológico actual, es prácticamente imposible superar los retos técnicos que plantea la lucha contra la oxidación. Todos los materiales avanzados, al exponerse al oxígeno, quedarían completamente inservibles. Dentro de la cadena de televisión. En el estudio en directo. Cuando las cámaras dejaron de grabar. Deng Changjiang respiró hondo. Hoy había compartido muchos secretos antiguos sobre la Tierra. Esperaba concienciar sobre los peligros del oxígeno. Como había dicho. Su generación había estado adicta durante demasiado tiempo. Ya no podían liberarse. La única esperanza residía en las generaciones más jóvenes que vendrían. A partir de investigaciones realizadas en una vida anterior. Cuando se llegó a esta conclusión, Deng Changjiang se quedó adnido durante días y noches. En realidad, la antigua civilización avanzada que liberó oxígeno no se detuvo ahí. Y a lo largo de esta vasta extensión de tiempo, la Tierra dio origen a numerosas civilizaciones gloriosas. La civilización china, la civilización sumeria, la cultura maya y otras. Todas estas civilizaciones descubrieron esta verdad. Y intentaron resistir con fiereza. Sin embargo, al final, todas desaparecieron en el río de la historia. Sin dejar apenas rastro para la posteridad. Pero, curiosamente, la antigua civilización china nos legó el libro clásico de las montañas y los mares. En cambio, la mayoría de los textos antiguos de Sumeria o Egipto, por ejemplo, han desaparecido en su mayor parte. Aun así, muchos consideran que el clásico de las montañas y los mares es un mero mito y leyenda. Sin saber que en sus páginas se encuentran fragmentos de la brutal verdad histórica. Ding.
La transmisión en vivo concluyó y una notificación sonó en su mente. Felicidades por completar tu primera actividad de divulgación científica. Función de simulación desbloqueada. Esta imagen alcanzó los 80,000 espectadores. Según los comentarios, ese lu otorgan 3,000 puntos de divulgación científica. Los ojos de Deng Qingjiang se iluminaron al instante. Inmediatamente abrió la interfaz del sistema y comenzó a estudiarla con atención. Aunque se inició fuera del horario de máxima audiencia. Alcanzar tal audiencia era bastante incomparable. Lo más importante era que había obtenido acceso a esta herramienta completamente nueva, la computación de simulación. Con esta función, podía configurar escenarios virtuales para cálculos de simulación de alta precisión. Esto sería inmensamente beneficioso para explorar los misterios prehistóricos. Además, ajustando los parámetros temporales. Podía recrear con precisión las escenas de aquellas épocas lejanas. Mientras navegaba por la tienda de puntos. Se dio cuenta de que el saldo de su cuenta había pasado de 0 a 3,000 puntos. Decidió ver primero que artículos estaban disponibles para canjear. Capítulo 11, esta vez y es especial. Después del trabajo. Permaneció en la sala de retransmisión en directo, con los ojos cerrados, realizando su búsqueda. En ese mismo momento. En la sala de control. Un miembro del personal miró fijamente la pantalla y exclamó. Hermano esto es increíble. Ven a ver. Las cifras están cayendo en picado. Caen rápidamente. Al observar el gráfico. Los índices de audiencia caen en picado, precisamente durante la franja de transición posterior a las noticias de las 10. El viejo se acercó, echó un vistazo a la cava. Y no pudo evitar soltar una serie de improperios. ¿No se suponía que Li Maodong era nuestro presentador estrella? ¿Cómo es posible que ni siquiera mantenga los índices de audiencia? En un solo minuto. Los índices cayeron en picado hasta el 0,7. El viejo suspiró con impotencia y luego marcó el número de Guanxining. Emisora provincial. Entre bastidores. El subdirector Fong Lin miró fijamente los datos que tenía ante sí, con expresión sombría. Era la cava del programa Life. Siempre había sido líder, sin bajar nunca del 10%. Pero. A partir de las 10. La cuota se mantuvo obstinadamente en torno al 8-9%. Al enterarse de esto. Se apresuró a investigar. Una fluctuación tan drástica para un programa de variedades insignia era claramente problemática. Exigió una investigación exhaustiva con voz baja y enfadada. Pero estaba claro que no se trataba de un problema del programa en sí. Porque la fiel base de fans no lo había abandonado. En cambio, algunos espectadores habían cambiado a otro programa. De repente, el personal de la sala de control señaló frenéticamente las pantallas, gritando emocionado. ¿Estás sabiendo? Los índices de audiencia están volviendo. Efectivamente. La pantalla mostraba que los índices de audiencia del programa comenzaban a recuperarse lentamente. Como veterano experimentado, Fong Lin comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Inmediatamente dijo con severidad, ¿averiguan de dónde provienen estos picos repentinos en los índices de audiencia dentro de la provincia? Pronto. El equipo de datos de backend rastreó el origen y localizó las nuevas direcciones IP en la ciudad de Licheng. ¿La ciudad de Licheng? Fong Lin frunció el seno. Recordó haber elogiado anteriormente un programa científico local de Licheng por su repentino aumento de audiencia. Este recuerdo le hizo saltar el corazón. Si no lo falaba la memoria. Ese programa científico solo se emitía hasta las 10. ¿Why? ¿Seguro que no era tan interesante? Lo suficiente como para atraer a los fieles espectadores de Life, el programa de variedades más visto? Rápido. Compruébalo de nuevo, ¿cuál fue la audiencia máxima de ese programa científico en la ciudad de Licheng? Con confusión y asombro, dio una nueva orden. Como cadena provincial, tenían acceso a los datos de audiencia de las emisoras municipales. Subdirector, lo he encontrado. Unos instantes después. Un miembro del personal recuperó el gráfico histórico de audiencia del programa científico. Fong Lin se inclinó y, al verlo por primera vez, contuvo el aliento. Vaya. La cava de índices de audiencia se disparó desde una mera fracción de punto a las 9:30, subiendo de forma constante y alcanzando sorprendentemente los 10:08. Y lo que es más. El programa, que en un principio estaba previsto que terminara a las 10 o'clock, se había prolongado hasta las 10:20. Con un estado de ánimo complejo y profundamente conmocionado.
Phonelin respiro hondo, saco su móvil y marco el número de Guan Shining. Hola, directora? ¿Qué necesita de mí? Al otro lado de la línea, en la sala de conferencias de la emisora municipal, Guan Shining acababa de terminar su llamada con el viejoín. Acababa de recibir la buena noticia de que la audiencia del programa científico había superado el 10-8. Antes de que pudiera colgar el teléfono, recibió la llamada de Phonelin. Phonelin fue directo al grano. Escucha, ¿he oído que has ampliado la emisión de un programa científico? Se suponía que terminaba a las 10, pero se prolongó hasta las 10:20. Guan Shining hizo una pausa y intercambió una mirada con Gu Jianzong. Respondió, bueno, nuestra emisora ha introducido una pequeña innovación en este programa científico, utilizar un formato de preguntas y respuestas para aumentar la audiencia. A decir verdad, es esencia bastante incómoda al decir esto. Al fin y al cabo, el aumento de la audiencia se debía exclusivamente a los contundentes comentarios de Deng Changjiang. Desde la nocividad del oxígeno hasta los engaños de la antigüedad, pasando por teorías descabelladas sobre lo que ocurriría si la tierra se incendiara. Cada revelación destrozaba las ideas preconcebidas de los espectadores de Licheng, lo que impulsaba esos asombrosos índices de audiencia. En la emisora provincial, Phonelin parpadeó tras escuchar el informe de Guan Shining. Preguntó, todavía algo molesto, cada programa tiene una franja horaria fija. ¿Te das cuenta de cuántos otros programas ha afectado esta ampliación arbitraria? Los más afectados fueron los programas de variedades emitidos por la emisora provincial. Esto había provocado que la audiencia de la emisora provincial cayera un punto porcentual. Guan Shining tragó saliva. Supuso que Phonelin probablemente estaba defendiendo a Li Maodong. Después de todo, el programa de noticias de la noche de Li Maodong había sido el más perjudicado, ya que se le habían quitado 20 minutos de emisión. ¿Podría Li Maodong tener también connections en la cadena provincial? No pudo evitar especular sobre las posibles relaciones. Mientras tanto, Phonelin, de la cadena provincial, al ver el silencio de Guan Shining, resopló con frialdad y decidió no seguir insistiendo en el asunto. Muy bien. Esta vez es una excepción, no ha surgido ningún problema grave. Pero no seas tan imprudente en el futuro. Tras pensarlo un momento, recordó los índices de audiencia excepcionalmente altos de 10-8. Antes de colgar, añadió, estamos en una era de avances tecnológicos. Los programas positivos siguen necesitando una promoción enérgica. Esta vez lo has hecho bien. Sigo así. Guan Shining asintió repetidamente. Al colgar el teléfono, casi le brotó un sudor frío. Esta vez habían conseguido unos índices de audiencia inesperadamente altos, pero no se podían dar explicaciones tan radicales cada vez. Especialmente contenidos como que el oxígeno es tóxico, solo se podían intentar de vez en cuando. Si ocurría unas cuantas veces más. Sus cuerpos simplemente no podrían soportarlo. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Deng Changjiang, tras terminar la grabación y procesar las recompensas por las nuevas funciones del sistema, entró. Director, subdirector, ¿qué necesitan de mí? Tenía una idea bastante clara de lo que querían. La retransmisión en directo había ido bastante bien esta vez, de lo contrario, no lo habrían prolongado especialmente su jornada laboral. Has presentado el programa científico de hoy de forma admirable. La cadena ha decidido que sigas presentando los próximos episodios. Gu Jianzong dio un paso adelante, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Durante la emisión de hoy, Deng Changjiang había destacado en todos los aspectos, su estilo, su dominio del programa y el impacto general. Por supuesto, dejando de lado esos puntos de conocimiento ligeramente exagerados. Había que aferrarse a un talento así. La situación general de la emisora municipal era actualmente mala. Era raro encontrar una producción importante y prometedora como esta. Naturalmente, había que hacer todo lo posible por mantenerla. Esta tarea solo podía llevarla a cabo Deng Changjiang, con sus sólidos conocimientos científicos. A continuación, Gu Jianzong insinuó amablemente, sin embargo, debe ser más cauteloso en la elección de los temas. Deng Changjiang asintió con seriedad. En efecto, mi tema actual, el oxígeno es tóxico, no puede ser corroborado por los estándares científicos existentes. Las explicaciones futuras emplearán metodologías científicas más rigurosas. En realidad, una vez desbloqueada la función de simulación, podría demostrar sus conclusiones mediante el modelado de datos en la siguiente iteración. Capítulo 12, ¿Por qué están todos enterados en el río de la historia? Pero Guan Shining y Gu Jianzong seguían sin darse cuenta, asumiendo que había aprendido la lección.
Intercambiando una mirada, compartieron otra sonrisa de satisfacción. Finalmente, Juan Xining preguntó, ¿has elegido el tema científico de mañana a las 9:30? Deng Changjiang asintió. Después de su primera transmisión en vivo, ya tenía una idea aproximada. Tengo pensado interpretar el clásico de las montañas y los mares. Al fin y al cabo, este texto es un tesoro cultural vital para nuestra nación, pero muchos siguen teniendo ideas erróneas al respecto. Esta afirmación provocó al instante un sentimiento indescriptible en Juan Xining. Si cualquier otra persona hubiera pronunciado esas palabras, quizá no habría reaccionado con tanta sensibilidad. Recordando las anteriores actividades de divulgación científica de Deng Changjiang, mantuvo cierta cautela y advirtió, la interpretación es susceptible, pero debes presentar hechos y pruebas. Sin pruebas que satisfagan a la comunidad científica, deja de ser divulgación científica y se convierte en algo engañoso. Deng Changjiang asintió levemente. Al fin y al cabo, en su vida anterior había trabajado en este campo y comprendía bien que para descubrir la verdad del mundo se necesitaban pruebas sólidas y fiables. En el pasado, trabajando en solitario, Deng Changjiang había descubierto algunos secretos del oxígeno y diversos conocimientos ocultos en el clásico de las montañas y los mares. Pero ahora la situación era diferente. Esta vez contaba con el apoyo de un sistema especial. Mediante simulations y predictions, podía revelar el verdadero rostro de la tierra antigua y localizar reliquias de la prehistoria para validar sus teorías. Director, no se preocupe, sé lo que hay que hacer. Dica esto, Juan Xining y Gu Jianzong salieron bostezando de la sala de reuniones. Las horas extras eran habituales en la cadena de televisión. Esa noche, en la ciudad de Lichun, muchos no pudieron conciliar el sueño. Después de ver el programa científico de Deng Changjiang, tumbados en la cama, innumerables mentes repiten sus palabras. ¿Podría el oxígeno ser realmente perjudicial para nosotros? Cuando menciono que fuerzas externas manipulaban la historia de la Tierra, ¿se refería a esos misteriosos seres extraterrestres? ¿Podrían los alienígenas haber llegado a la Tierra en el periodo cámbrico? Estas preguntas se regaron silenciosamente entre la audiencia, provocando un escepticismo generalizado sobre las muchas incógnitas del mundo. Deng Changjiang también planteó una última pregunta sin resolver. ¿Qué pasaría si todo el planeta se incendiara? ¿Significaría eso que el poder que hay detrás podría aniquilar a la humanidad sin esfuerzo? Si sus afirmaciones fueran ciertas, el oxígeno sería como una espada de Damocles que pende sobre la humanidad, amenazando constantemente la propia supervivencia de la humanidad. También menciono que, en el futuro, podríamos descubrir formas para que la próxima generación viviera sin depender de esta sustancia. ¿Cómo así podría lograr eso? Se preguntaban todos. Después de respirar oxígeno durante generaciones, se había vuelto indispensable. Pero si realmente era perjudicial, nadie decía que las generaciones futuras siguieran el mismo camino. Unas pocas décadas de vida parecían profundamente injustas. Se decía que las criaturas antiguas vivían miles, incluso decenas de miles de años. Sin embargo, hoy en día, la esperanza de vida humana se había reducido a tan poco tiempo. Con estos pensamientos dando vueltas en sus cabezas, los espectadores se quedaron dormidos. Mientras tanto, otro grupo de espectadores subió las imágenes del programa a las principales plataformas a altas horas de la noche. Los títulos eran muy variados: descubrimiento impactante, la Tierra acogió a visitantes alienígenas hace 600 millones de años, la aterradora verdad sobre el oxígeno, en realidad es perjudicial para nosotros, revelado, la historia detrás de las extinciones masivas y la prosperidad de las especies. Rápidamente provocaron debates y competiciones masivas en Internet. Las secciones de comentarios se llenaron de reacciones: que gracioso, yo respiro hace todos los días y estoy bien, y no hay salvación para ti, solo han pasado unas décadas, después de ver esto, me da respirar. Incluso a esas horas tan tardías, estos videos obtuvieron una gran repercusión. La perspectiva de Deng Changjiang era novedosa y audaz. Algunos espectadores verificaron meticulosamente sus afirmaciones y descubrieron acontecimientos históricos relevantes. El presentador tiene razón y quiso si cierto que el oxígeno facilitó la rápida expansión de las primeras formas de vida. A medida que el tema cobraba impulso, más gente sentía curiosidad por este Deng Changjiang y su profesión. El autor original no ocultó la fuente del material. A la mañana siguiente, mientras navegaba por Weibo, Deng Changjiang se alegró al ver que las noticias sobre su presentación se difundían por Internet. De camino a la estación, se le ocurrió una nueva idea. Debería haber retransmitido mi investigación en directo.
Difusión en tiempo real a través de streaming online. Para informar a todo el mundo de los posibles peligros del oxígeno. Y para planificar que, una vez confirmada la existencia de la intervención alienígena, la humanidad dejaría de depender de él lo antes posible. Al mismo tiempo, la amplificación de la publicidad ayudaría a activar más funciones del sistema. El logro de los objetivos repartiría mayores recursos para la investigación científica como recompensa. Al llegar a la oficina y reunirse con Guan Xining, expresó inmediatamente su deseo. Organizar una retransmisión pública en directo desde casa? Al resto, su expresión se tornó completamente asombrada. Él explicó que el actual proyecto de divulgación científica tenía un importante potencial sin explotar, que requería una programación flexible y herramientas profesionales completas para demostrar los experimentos de forma eficaz. Este enfoque traería a más espectadores, fomentaría el debate y aumentaría la participación. Te garantizo que la audiencia será buena. La mención de un objetivo de cuota de audiencia del 20% suavizó instantáneamente su postura de forma considerable. Después de todo, esto significaba convertirse en un nombre conocido y una marca de referencia a nivel local. Tras considerarlo detenidamente, finalmente decidió apoyar esta iniciativa. Dio luz verde de inmediato, estoy dispuesto a dar esta oportunidad. Esta noche, retransmitirás desde casa y también lo publicarás en línea, pero debes conseguir 10,000 espectadores. Los ojos de Deng Changjiang se iluminaron al instante y una sonrisa se dibujó en su rostro. Después de los preparativos promocionales de la noche anterior, estaba seguro de que muchos en Lichingia conocen su programa de ciencia. Además, tenía pensado dar una gran sorpresa esa noche, así que alcanzar los 10,000 espectadores no debería ser difícil. Después de organizar el equipo de laboratorio y coordinarse con el personal pertinente, Deng Changjiang regresó a casa. Despejó su estudio para que sirviera como lugar de retransmisión en directo. Comenzaron los preparativos para la emisión científica de las 9:30 p.m. Escuela Primaria de la Ciudad de Li. La clase 1, Ano 3, estaba en medio de una lección de naturaleza. Su xiao de 10 años, miraba fijamente al profesor en el atril. La luz solar, el aire y el agua son los tres elementos esenciales para nuestra supervivencia. Todos deben recordar esto bien. De ellos, el oxígeno es absolutamente vital. Si los niveles de oxígeno en el aire disminuyeran, tendríamos dificultades para respirar y, en casos graves, podría incluso resultar mortal. El profesor de ciencias Wang Bu explicó algunos principios fundamentales utilizando el libro de texto. Las escuelas primarias carecen de casos específicos de biología, solo estas clases de ciencias proporcionaban conocimientos científicos básicos. Sin embargo, a mitad de la clase, Wang Bu se percató de repente de que una alumna levantaba la mano para hacer una pregunta. Su xiao, ¿qué quieres decir? El señor Wang la llamó por su nombre con una sonrisa. Su xiao se levantó de su pequeña silla y dijo con una voz entendida de infantilismo, profesor, se equivoca. Un hermano mayor dijo en la televisión que el oxígeno es peligroso. Nos hace daño y hace que solo vivamos unas pocas décadas. El señor Wang se quedó momentáneamente estupefacto. ¿Qué quería decir con que el oxígeno era peligroso? ¿Y que solo permitía a las personas vivir unas pocas décadas? Esa era la esperanza de vida normal de los seres humanos. El señor Wang lo explicó patientemente, xiao, la esperanza de vida media de los seres humanos es de unos 70 y 80 años. Vivir tanto tiempo ya es bastante notable. Antes de que pudiera terminar, su xiao comenzó a negar con la cabeza enérgicamente, como un sonajero, no. Ese hermano mayor también dijo que en realidad podemos vivir más de 1000 años. La voz clara y infantil resonó en el ala. Wang Bu se quedó paralizado al oír esto. Esta niña. ¿De dónde demonios había sacado una idea tan absurda? Llevaba toda la vida enseñando y nunca había oído hablar de humanos que vivieran 1000 años. Xiao, en realidad. Justo cuando se disponía a corregir su creencia errónea, los demás niños se unieron a la conversación, parlateando sin parar. Profesor Lu, xiao tiene razón. El hermano de la televisión dijo lo mismo. Dijo que si no respiráramos oxígeno, podríamos vivir tanto tiempo, y algunas personas incluso más. Dijo que el oxígeno es perjudicial y que todos sufrimos una intoxicación crónica cada día. Profesor Lu, no queremos estar intoxicados. También queremos vivir 1000 años. ¿Puede ayudarnos? Unos ojos brillantes miraban a Wang Bu con esperanza y expectación. Las voces de los niños sonaban claras e inocentes.
La idea de estar envenenados en todo momento hazo que algunos se les llenaran los ojos de lágrimas. Al ser testigo de esto. Wang bu trego saliva. Solo pudo armarse de valor para responder, alumnos, a decir verdad, a mí también me encantaría vivir 1000 años. Tras un frenético ajetrio. Por fin sonó el tambor que indicaba el final de la clase. Salió corriendo del ala como se estuviera escapando. Con más de 50 niños en la clase, soportar la mirada de tantos ojos esperanzados era simplemente demasiado para él. Solo después de volver a su despacho y sentarse, exhaló un largo suspiro de alivio. ¿Qué les pasa a estos niños? De repente hablan de vivir 1000 años y dicen que el oxígeno es perjudicial. Ah, claro. Lo vieron en la tela. Wang bu frunció el seno. De repente, sus ojos se iluminaron como si hubiera comprendido algo. Un profesor de ciencias que estaba cerca escuchó a sus murmulos y se inclinó hacia él. Wang bu, a ti también te han preguntado si el oxígeno es tóxico, ¿verdad? Wang bu preguntó sorprendido, ¿a mí también? El profesor esbozó una sonrisa irónica. Sí. Hoy estaba dando clase cuando, de repente, un alumno me preguntó si el oxígeno era venenoso y cuál era el antídoto. Wang bu esbozó una sonrisa de impotencia. En ese momento, regresaron los otros profesores de ciencias. Dios mío, no sé qué les pasa hoy a los alumnos. Todos hablan de que están envenenados, y me piden a gritos que lo salve. A mí me pasó lo mismo. Dijeron que habían visto un programa. Algunos incluso aguantaron la respiración hasta que se les puso la cara roja. ¿Qué programa era? Lo sé, es ese programa de ciencias que emiten todas las noches a las 9:30 en nuestra ciudad. Lo hacen parecer muy convincente. ¿Eso la llamas ciencia? Los profesores de ciencias estaban en la oficina discutiendo acaloradamente el asunto. Los niños están en una etapa formativa y los padres suelen animarlos a ver programas educativos y estimulantes intelectualmente. Por eso, muchos alumnos habían visto el programa de ciencias de Deng Changjian la noche anterior. Solo que, los problemas que surgieron al día siguiente en la escuela resultaron ser un verdadero dolor de cabeza para los profesores de ciencias y biología. Los profesores que no habían visto el programa estaban completamente desconcertados, mientras que los que lo habían visto estaban igualmente perdidos. En resumen, ese día, desde la escuela primaria hasta el bachillerato, los profesores de biología se vieron al borde de la locura. ¿Se emite todas las noches a las 9:30? Hey, que verlo esta noche, a ver de qué demonios está hablando. Un programa de ciencias perfectamente bueno, convertido en un caos total. Después de aguantar todo el día, los profesores de biología, llenos de resentimiento, se marcharon del colegio después del trabajo. A las 9 de la noche, Deng Changjian ya había registrado una retransmisión en directo en una plataforma online. La llamó Hardcore Science Livestream Retransmission en directo de Ciencia Hardcore. Después de trastir con ella todo el día, ahora dominaba a la perfección las nuevas funciones desbloqueadas. Así que esta función de simulación puede modificar los parámetros temporales y espaciales. Al darse cuenta de esto, se emocionó muchísimo. Los secretos de la Tierra, las fuerzas ocultas en juego, todo se reveló en la antigüedad. Antes del periodo Cámbrico, la aparición del oxígeno tuvo profundas consecuencias. ¿Qué verdades escondía detrás de las antiguas leyendas registradas en el clásico de las montañas y los mares? ¿Por qué la civilización china solo conservó el clásico de las montañas y los mares? ¿Y qué hay de civilizaciones como Sumeria y el antiguo Egipto? ¿Por qué quedaron todas sepultadas en el río de la historia? Estos datos abarcaban vastos arcos temporales y cambios tectónicos, lo que hacía que la modificación de los parámetros espacio-temporales fuera crucial para él. No solo se pueden alterar los parámetros espacio-temporales, sino que el proceso de simulación se puede visualizar, lo que es perfecto para la divulgación científica. Cuando los acontecimientos de hace 600 millones de años extinciones masivas inducidas por el oxígeno, florecimiento de materiales, edades de hielo y extinción de los dinosaurios se representaron mediante simulación. El espectáculo y el efecto sobrecogedor eran indescriptibles. El tiempo pasó volando y rápidamente llegaron las 9:29 p.m. Deng Changjian había montado el escenario y el equipo para la retransmisión en directo en su estudio. Una pequeña pizarra ocupaba el centro de su escritorio. Subdirector, todo está listo. Después de ajustar el micrófono de sus auriculares, Deng Changjian respiró hondo. Simultáneamente,
Todos los departamentos de la emisora municipal recibirán notificaciones para coordinarse estrictamente, gestionando las conexiones de señal y las actualizaciones de subtítulos en tiempo real. Siguiendo las instrucciones de Deng Changjiang, su emisión comenzó sin problemas. Frente a la cámara, Deng Changjiang sonrió. Buenas noches, espectadores. Bienvenidos al programa científico nocturno de Liching a las 9 p.m. Soy su presentador, Deng Changjiang. Al mismo tiempo, numerosos hogares encendieron sus televisores puntualmente. Rápido, Carino, empieza el programa científico. Vuelve a salir ese presentador. Ya voy. A ver qué misterio nos desvela esta noche. No han respondido a la pregunta de ayer, ¿cómo podemos vivir sin respirar oxígeno? Tras un día de rumores y especulaciones, casi toda la ciudad conoce la existencia de este programa. Especialmente todos los profesores de biología de Liching, que se vean acasados por las extrañas preguntas de sus alumnos. Ahora estaban todos sentados frente a sus sofás, mirando fijamente a Deng Changjiang en la pantalla del televisor. Llenos de resentimiento. Por fin estás aquí. ¿El oxígeno es tóxico? ¿Los seres humanos pueden vivir 1000 años? Tonterías. Bueno. Que me parta un rayos y no veo cómo explicas la ciencia. ¿Cómo te atreves a decirles a los alumnos que el oxígeno es tóxico? Esto es engañar a los estudiantes. Voy a estar muy atento para poder corregirlos mañana. Wang Bu, profesor de ciencias naturales de la escuela primaria en Degree 1 de Liching, también estaba sentado frente a su sofá. Capítulo 13. ¿Cuál es exactamente el tema científico de hoy? Vio el programa con gran atención. Incluso saco papel y lápiz, listo para anotar las opiniones erróneas de Deng Changjiang. Tenía la intención de corregirlas una por una delante de sus alumnos durante la clase del día siguiente. Cadena de televisión municipal. Sala de control entre bastidores. Eran alrededor de las 9:20. Guan Xining y Gu Jiansong entraron juntos. Observaron los datos de audiencia entre bastidores con gran expectación. Anoche, Deng Changjiang había logrado unos resultados sorprendentes. La audiencia del programa se había disparado hasta el 10-8. Superando el récord anterior de la ciudad de Liching. Supusieron que las cifras de esta noche no estarían muy lejos. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Alrededor de las 9:20. Los índices de audiencia de la emisora de la ciudad, que se habían mantenido estables en torno al 0.7, subieron repentinamente como si se hubieran inflado. Se dispararon de forma espectacular. Al presenciar esto, Guan Xining y Gu Jiansong sintieron una oleada de pánico. Director, subdirector. Ya ha llegado a 8. Why no solo eso, se acerca a 9, casi a 10. El viejoín, que supervisaba los datos con los ojos muy abiertos por miedo a perderse algún detalle crucial, señaló la pantalla y exclamó emocionado. Detrás de él, Guan Xining tragó saliva y se obligó a mantener la calma. Sé que llevas años trabajando en la televisión. ¿No deberías sorprender tanto por algo así? El viejoín se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa avergonzada. Para él también era la primera vez. Nunca antes un programa de la cadena había alcanzado casi un 10% de audiencia antes incluso de amateurs. Esto demostraba que el programa había captado profundamente la atención de los ciudadanos de Liching, que esperaban ansiosos frente a sus televisores. 9:30 p.m. Deng Changjiang apareció puntualmente. Buenas noches, espectadores, bienvenidos al programa científico nocturno de las 9 de la noche de Liching. Soy su presentador, Deng Changjiang. En ese momento, la audiencia se disparó hasta alcanzar un asombroso 11.3%, superando el pico de air. Guan Xining y Gu Jiansong respiraron hondo. Reprimiendo su asombro, se volvieron hacia el viejoín, vigila las cosas aquí. Gu y yo iremos a ver el programa. Recuerda informarme en cualquier momento. Más allá de su emoción y asombro. Senten una curiosidad genuina por el tema científico que Deng Changjiang trataría ese día. La explicación de la noche anterior sobre el oxígeno no solo había despertado la curiosidad de los ciudadanos de Liching, sino que también había dejado a todos en la emisora reflexionando. Impulsados por la curiosidad, los dos se dirigieron a la sala de conferencias para ver la retransmisión en directo. Jinling. Unidad de Investigación Arqueológica. Tras la insistencia de Yi Wan. Huyen, una reconocida paleobióloga y su mentora, la acompañó a ver un programa científico. Profesora, no subestima este presentador, es realmente excepcional. Ese fósil de esponja de 600 millones de años que excavamos recientemente?
El análisis genético confirma que tiene aproximadamente 980 años. Este presentador dedujo que su esperanza de vida era de al menos 960 años basándose únicamente en la tasa metabólica basal, con un margen de error inferior a un año. Antes de ver el programa, Yuan la había recomendado con entusiasmo a Deng Changjiang a su mentor, con un tono rebosante de admiración. Yuan era la doctoranda especializada en evolución paleobiológica que había llamado el día anterior con algunas preguntas. Además, afirmó que el clásico de las montañas y los mares es en realidad un manual técnico de alguna civilización antigua, y que los monstruos descritos son todas especies animales que existieron antes del periodo Cámbrico. Yuan relató con entusiasmo las revelaciones del día anterior a su supervisor. Después de escuchar Huyen, de 60 y tantos años, parpadeó, sin estar del todo convencido. Sí. Solo tienes que ver el programa tú misma después, tendrá una idea bastante clara de su calibre. Sonrió, interrumpiendo a Yuan, y luego dirigió su mirada seria hacia la pantalla del televisor. Mientras tanto, en el Instituto de Biología de la Universidad de Kyoto, Sun Jiqing estaba sentado con una docena de estudiantes de posgrado bajo su supervisión, todos concentrados en la transmisión en vivo. La conferencia de de Deng Changjiang lo había proporcionado una perspectiva considerable. De hecho, cada argumento tenía un valor sustancial para la investigación. Además, los principios subyacentes eran realmente inquietantes. Este tema, relacionado con el futuro desarrollo de la humanidad y la Tierra, merecía una investigación exhaustiva. Por lo tanto, había reunido hoy a su equipo de posgrado para escuchar colectivamente esta sesión especial de intercambio de conocimientos. Profesor, ¿solo es un presentador científico, no? Simplemente está hablando de conocimientos comunes. ¿Cómo se puede comparar con sus conferencias? Varios estudiantes murmuraron descontentos. ¿Ya estaban en el nivel de posgrado, realmente podían saber menos que un presentador? Muy bien. Solo escucharemos de pasada, no hace falta tomar notas, ¿verdad? Li, el mejor estudiante de la clase, se unió a las protestas. Sun Jiqing lanzó una mirada fría a este grupo de jóvenes engreídos y respondió con frialdad, el mundo es vasto, no son arrogance. Recuerden mis palabras, después de esta transmisión en vivo, realizar controles aleatorios. Aquellos que no responden correctamente completarán dos proyectos de investigación adicionales este año como trabajo extra. Al or esto. Li y los demás se enderezarán al instante. Con los ojos clavados en la pantalla, no se atreverán a apartar la mirada. Dentro del Departamento de Biología de la Universidad de Kyoto, la autoridad del profesor Sun era inigualable. Sin embargo, ser su alumno significaba enfrentarse a evaluaciones de extremo rigor y severidad. Una sola tarea era suficientemente castigadora. Dos más era una auténtica locura. Además, el evidente interés del profesor no hizo más que aumentar su curiosidad por este presentador. En la pantalla, Deng Changjiang apareció formalmente en pantalla. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Science Time con Deng Changjiang, que se llama todos los días a las 9:00. Tras una breve introducción, Deng se giró para revelar el tema de esta noche. Exploramos la toxicidad del oxígeno. A partir de hoy, profundizaremos en el clásico de las montañas y los mares. En el laboratorio de investigación. Al escuchar el anuncio de Deng Changjiang, todos los estudiantes de posgrado abrieron mucho los ojos. Intercambiaron miradas de desconcierto. Ligi duno un momento antes de levantar la mano y recordar en voz baja, profesor, esto del oxígeno tóxico y la interpretación del clásico de las montañas y los mares. ¿No se habrá equivocado de programa? Este programa no se parecía precisamente a un programa científico propiamente dicho. Sin embargo, el profesor hablaba muy en serios, les ordenó que tomaran notas y les prometió que más tarde habría un examen. Sun Jiqing observó las expresiones de desconcierto de los estudiantes. Con una leve sonrisa, murmuró misteriosamente, sigan observando y lo entenderán. Cuando vio este programa por primera vez su reacción fue similar a la de ellos. Pero todas las explicaciones de Deng Changjiang tenían su mérito. Tomamos como ejemplo la toxicidad del oxígeno. Casi todas las pruebas apuntaban en esa dirección. Lo único que faltaba era la prueba más directa, los métodos científicos no podían determinar con exactitud el problema de la composición del oxígeno. El tema de hoy es interpretar el clásico de las montañas y los mares, ¿verdad? Me pregunto qué sorpresas nos traerás esta vez. Los ojos de Sun Jiqing brillaban con inteligencia y expectación.
Capítulo 14, Éxitos de Aquí arrivals. Lichun. A studio. Deng Changjiang se enfrentó a la cámara y se lanzó directamente al tema del día. En la pantalla de televisión, el equipo de subtitulación mostró las palabras leyendas míticas según su guion preparado de antemano. Cuando se trata del clásico de las montañas y los mares, la gente suele considerarlo un mito y una leyenda. Contiene muchos cuentos conocidos, como Pango separando el cielo y la tierra, Nua remendando el cielo, Jingwei lanando el mar, Quafu persiguiendo el sol, Hoi derribando los sols. Estas historias son muy conocidas, pero Deng Changjiang hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Alguna vez han pensado que estos mitos podrían haber ocurrido realmente en la antigüedad? Que podrían ser hechos muy reales. En realidad, el clásico de las montañas y los mares no es solo una recopilación de mitos y leyendas, sino un registro histórico de las antiguas civilizaciones que luchaban contra los desastres naturales. La realidad que se esconde detrás de cada relato mítico dista mucho de ser simple o hermosa. Mientras hablaba, Deng Changjiang se giró y escribió los 4 caracteres inundación destructora del mundo en la pizarra. En ese momento, se activó la función de simulación del sistema. La atención de Deng Changjiang se centró en un espacio virtual dentro del sistema. En este vacío, el entorno era desolador. Este era el espacio fundamental para todas las simulaciones. Todo requería que él introdujera datos, construyera modelos y, en última instancia, ajustara los parámetros. Construye la Tierra de hace 230 millones de años. Respirando hondo. Deng Changjiang recordó los datos que había estudiado en su vida anterior, información que ahora estaba grabada en su memoria. Esto incluía el entorno, el clima y la atmósfera aproximados de la Tierra en ese momento. Hace 230 millones de años era precisamente el periodo Triásico, cuando la Tierra todavía era un único supercontinente. Los 4 océanos y los 7 continentes aún no se habían formado, y la tectónica de placas aún no había comenzado. A medida que los distintos datos se incorporaban gradualmente a la simulación, la imagen de aquella antigua Tierra se materializó lentamente. Una vasta masa continental ocupaba el centro, rodeada por océanos infinitos. Este espectáculo se proyectó simultáneamente en la retransmisión en directo a través de la función de visualización del sistema. Ante los televisores de toda la ciudad de Lichun. Los espectadores se dieron cuenta de repente. El estudio del encuadre había desaparecido. Incluso Deng Changjiang se había ido. No quedaba nada más que una oscuridad total. Todos pensaron que sus televisores se habían estropeado. Pero, poco después, una escena magnífica y antigua se desplegó ante sus ojos. Un planeta azul, impregnado de un aura primigenia, emergió lentamente. Solitario pero eterno. Reconocible al instante, se trataba de la Tierra, que existe desde hace 4,600 millones de años. Tal escena dejó al público completamente atenido. La cadena realmente se ha gastado un dineral, ¿no? ¿Cuánto habrá costado ese efecto especial? Probablemente cientos de miles. ¿Quién hubiera pensado que invertirían tanto solo para un programa de ciencia? Transmisión en directo de ciencia dura. Con el permiso de Guan Xining, Deng Changjiang lanzó esta transmisión en directo. Al principio, la audiencia era escasa. Pero cuando apareció la simulación de la Tierra antigua, los pocos espectadores comenzaron a bombardear el chat con comentarios. ¡Caramba! ¿Qué tipo de efectos especiales son estos? ¡Maldita sea! ¿Quién es el genio detrás de esto? ¿Blue Planet? ¿Es eso la Tierra? ¿Por qué es solo una gran masa? Mientras tanto, en la sala de conferencias de la estación municipal, Guan Xining y Gu Jianson, que ve en la retransmisión, miraban con asombro. Este efecto visual. Rivaliza con las películas taquileras. Exclamó Gu Jianson. Guan Xining asintió. Este nivel de calidad. No era nada sencillo. En ese momento, sonó un teléfono. Era el viejoín del Departamento de Supervisión. Director, la audiencia ha vuelto a subir, ahora está en un 14%. En el estudio. La mente de Deng Changjiang seguía inmersa en esa tierra simulada. Añade el parámetro temporal, ajustalo a hace 236 millones de años. Incorpora datos topográficos, distribución generalizada de piedra caliza blanca y pizarra negra, con una capa intermedia de roca roja. Añade parámetros climáticos contemporáneos, condiciones cálidas, superficie intacta, sin casquetes polares. Complementalo con registros biológicos, proliferación de diversos notocordados, dinosaurios y formas de vida mamíferas. A medida que se introduce cada dato,
La tierra, antes erosionada, cobró vida gradualmente. Los territorios volaban por los cielos, bestas colosales corrían por la tierra. Escenas vividas se desarrollaban ante el público a través de la televisión y las retransmisiones en directo. Esta es la tierra hace 236 millones de años. La voz de Deng Changjiang flotaba desde el vasto mundo antiguo. Volvemos al tema de hoy, hace aproximadamente 236 millones de años, la tierra sufrió un diluvio sin precedentes que duró más de un millón de años. Nada más pronunciar estas palabras, el cielo antiguo se oscureció. Gigantescas gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo. Entonces, una lluvia torrencial cayó sobre la tierra. Pitter patter. El sonido de la lluvia golpeando el suelo llegó con claridad a los oídos de todos los espectadores. Sobre todo el mundo primigenio, una niebla blanca se era molino y se elevó, extendiéndose por todas partes. Simultáneamente, Deng Changjiang aceleró la línea temporal que controlaba. Un año, 2 años, 3 años. 10 años, 100 años, 1000 años. 10,000 años, 20,000 años, 30,000 años. El paso y la transformación del tiempo se desarrollaron ante los ojos de todos en cuestión de segundos. Todos fueron testigos de cómo ese aguacero persistió durante innumerables días, sin dar señales de amanecer. Poco a poco, los niveles de los ríos y arroyos se elevaron. Finalmente, culminó en un diluvio. Un aguacero de un millón de años precipitó el diluvio catastrófico del Triásico, sumergiendo la tierra y extinguiendo innumerables especies. Mientras Deng Changjiang narraba esta historia, las aguas del diluvio devastaban la tierra. Ninguna criatura escapó a su furia, arrastrada por las olas mientras se produce una vez más una extinción masiva. Universidad de Kyoto, Instituto de Ciencias Biológicas. Sun Jiqing vea la transmisión en directo de divulgación científica de Deng Changjiang junto con varios estudiantes de posgrado. Todos estaban atenidos ante las escenas que se desarrollaban en la pantalla, oquiabiertos y incrédulos. Efectivamente, hace 236 millones de años, hubo un periodo de lluvias torrenciales que duró un millón de años, seguido de una ola de extinción masiva. El culpable de todo ello fue esa colosal inundación. Como autoridad en teoría evolutiva, Sun Jiqing conoce bien estos antecedentes. Lo que realmente le sorprendió no fueron solo los efectos especiales hiperrealistas del video, sino también la asombrosa precisión de sus reconstrucciones, desde las antiguas configuraciones continentales hasta los ecosistemas. Muchos detalles superaban incluso los conocimientos científicos actuales. Y es como si hubiéramos viajado 236 millones de años atrás. Realmente perfecto, como en los libros de texto. Reprimiendo su emoción, se apresuró a ir a su mesa de trabajo, cogió papel y lápiz y tomó notas mientras ve el video. Este material era invaluable. Detrás de él, más de una docena de estudiantes que inicialmente habían mostrado un cierto desdén ahora estaban completamente absortos. Incluso el más travieso y problemático, Lee, estaba organizando diligentemente sus notas. Los conocimientos de sus libros de texto se presentaban aquí de la manera más vívida y intuitiva. Capítulo 15, sabía que este chico no seguiría el juego. Al ver que incluso su mentor tomaba nota meticulosamente de los puntos clave. Todos miraban fijamente la pantalla, sin atreverse a relajarse en un momento, aterrorizados por perder algún detalle crucial. Dentro de esta transmisión en vivo centrada en el conocimiento, el poderoso impacto visual de recrear los paisajes de la tierra antigua provocó un intenso debate y la atención de los internautas. Mientras tanto, el número de espectadores aumentaba constantemente. El volumen de comentarios se disparó. Este streamer tiene mucho talento. Lo he comprobado 2 veces, realmente hubo un diluvio implacable hace 236 millones de años. La calidad de la producción es de primera categoría. ¿No es un poco desperdiciarla en esto? ¿No se suponía que el presentador iba a contar mitos? ¿Por qué sigo hablando del diluvio que acabó con el mundo? Los comentarios que se desplazaban rápidamente llamaron la atención de Deng Changjiang, que estaba inmerso en su narración. Al echar un vistazo a los datos de audiencia, que mostraban más de 5,000 espectadores simultáneos, sonrió levemente antes de volver a centrar su mente en describir esa época lejana. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ocurrió un evento tan catastrófico en la historia? ¿Recuerdan cómo los registros de ese auténtico diluvio de hace 236 millones de años se conservan en mayor o menor medida en las civilizaciones antiguas de todo el mundo? En China, el clásico de las montañas y los mares relata cómo Gonggong provocó al cielo y a la tierra, desatando inundaciones que devastaron todos los seres vivos. La Biblia cuenta una historia similar, ya viniendo el mundo entero para castigar a la humanidad pecadora.
La tradición judía lo atribuye el desplazamiento de las estrellas, que provocó lluvias torrenciales y inundations. Los antiguos sumerios creen que los dioses, descontentos con la agitación terrenal, desataron un diluvio destructivo. Los textos mayas sugieren que el creador intentó una vez borrar la memoria humana con agua. Deng Changjiang relató estos relatos con un tono profundo y resonante, sumiendo a todos los oyentes en la contemplación. ¿Qué temas tan consistentes aparezcan en tantos textos antiguos dispares? ¿Podría haber alguna causa más profunda detrás de esto? Más allá de describir el diluvio, casi todas las leyendas comparten un motivo común, un ser supremo o un consejo de dioses gobernantes que decreta una purga, dirigida contra la propia humanidad. Pero la pregunta crucial sigue siendo, ¿por qué se produciría una operación tan transversal a las civilizaciones en una época tan lejana? En este punto, Deng Changjiang hizo una breve pausa para que el público asimilara la información. La pantalla mostraba ahora un mundo antiguo completamente sumergido por las aguas del diluvio, con innumerables criaturas luchando por sobrevivir. Ante este diluvio catastrófico, incluso las fuerzas de la naturaleza parecían impotentes para resistir. Con voz cargada de tristeza y indignación, Deng Changjiang reveló una audaz hipótesis. En realidad, esas entidades conocidas como dioses celestiales eran probablemente una civilización alienígena que llegó a nuestro planeta hace 60,000 millones de años para llevar a cabo experimentos genéticos y catalizar el desarrollo de las primeras formas de vida. Su deseo de purgar las sociedades primitivas que habían despertado a la conciencia inteligente y desafiado su autoridad se derivaba precisamente de esta consideración. Sus palabras resonaron como un trueno, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la colosal catástrofe de la era mítica. El profesor Wang Bu contempló la antigua tierra suspendida en el cosmos en la pantalla de televisión. Sin darse cuenta, su respiración se había vuelto algo entrecortada. Tenía la intención de señalar los errores de la presentación de divulgación científica de Deng Changjiang, para poder corregir a su shasha y a los demás al día siguiente con los conocimientos científicos adecuados. Pero el programa comenzó de forma inesperada, con Deng Changjiang relatando antiguos mitos del clásico de las montañas y los mares. Lo que siguió lo sorprendió aún más. Aquella antigua tierra colgaba silenciosamente en el espacio. Debido a la proliferación de algas hace cientos de millones de años, se habían liberado grandes cantidades de oxígeno, lo que había convertido al planeta en un extraordinario azul celeste. Contemplando esta imagen, Wang Bu sintió un temor inexplicable que brotaba de su interior. Miró fijamente la pantalla del televisor. Sentía como si una fuerza invisible estuviera manipulando todo el mundo entre bastidores, controlando los miles de millones de años de evolución de la Tierra. Los extraterrestres están limpiando la Tierra. Wang Bu tragó saliva y murmuró a sus pensamientos. En cuanto a señalar los errores en el contenido científico de Deng Changjiang, hacía tiempo que lo había descartado. Solo con esta simple simulación de la Tierra antigua, Wang Bu sabía que sus conocimientos científicos palidecen en comparación con los de Deng Changjiang. Dentro de la estación de televisión. Dentro de la sala de conferencias. La razón por la que buscaban exterminar a la humanidad era que la civilización de la superficie había descubierto su existencia y se había levantado en resistencia. La voz de Deng Changjiang resonaba en la televisión. Guan Xining abrió mucho los ojos y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus dedos señalaron temblorosamente la pantalla, sabía que ese chico no se comportaría. Antes de que comenzara la emisión. Lo había recordado específicamente Deng Changjiang que se ceñira al contenido científico adecuado. Lo había prometido con tanta sinceridad. ¿Quién hubiera pensado que ahora estaría hablando de inundaciones apocalípticas y campanas de exterminio alienígena? A su lado, Gu Jiansong no dejaba de mirar las métricas de la transmisión en vivo en su teléfono. Director, es un vistazo. La transmisión en vivo de Deng Changjiang ha superado los 10,000 espectadores y sigue subiendo. Guan Xining se quedó momentáneamente desconcertada. Se inclinó para ver mejor. La sala de directo que había creado Deng Changjiang estaba ahora inundada de comentarios de los espectadores. Dios mío. Este presentador tiene algo especial. Ahora que lo pienso, tiene sentido. ¿Alguien más se ha dado cuenta? Esa tierra antigua que ha mostrado parece increíblemente auténtica. Lo he consultado con un profesor, los ecosistemas, los organismos y el clima descritos coinciden perfectamente con los registros históricos. ¿Podrían haber existido realmente civilizaciones alienígenas en nuestro pasado? Acabo de unirme. ¿Qué era exactamente esa liberación de oxígeno que se mencionó antes? Cada vez más espectadores esa convención de la descripción de la tierra antigua que hacía Deng Changjiang.
especialmente por su palpable autenticidad, que los transportaba a esa época. Mientras Guan Shining no se recuperaba de su asombro. El viejo envolvió el amor. Director, ¿ha oído eso? ¿Qué decía Deng Changjiang en directo? La audiencia ha subido hasta el 19%, estamos a punto de superar al líder. Tengo que ver bien el video científico de este joven más tarde. A Guan Shining se le crispó la boca. Habían pasado menos de 10 minutos desde el comienzo de la emisión. Con solo mencionar una vez la gran inundación. Ya se habían disparado los índices de audiencia. Evidentemente, los comentarios de Deng Changjiang habían despertado un enorme y debate en toda la ciudad de Licheng. En un hogar normal de la ciudad de Licheng. Xiao Su era una joven aficionada a los programas científicos de la cadena local. Aunque era muy joven, sentía una gran curiosidad por esos pequeños fragmentos de conocimiento. Sin embargo, desde la noche anterior, había notado que el presentador de mediana edad habitual había sido sustituido por un joven. Él también la había dicho que había sido infectada por algo. Esto había asustado tanto a Xiao Su que no había pegado ojo en toda la noche. Al día siguiente, le preguntó a su profesor de ciencias naturales, pero no obtuvo respuesta. Capítulo 16, ¿Cómo se ha desviado tanto este tema? Así que esa noche. Se sentó ante el televisor con sus padres una vez más. Como de costumbre, vieron el programa de ciencia de la cadena municipal. Ella escuchaba, parpadeando. A la niña le parecían muy interesantes las explicaciones del nuevo presentador. Solo que, gran parte del contenido le resultaba demasiado profundo. Especialmente los relatos míticos de otras tierras. Gran parte de ello era completamente nuevo para ella. Sin embargo, después de escuchar con atención, comprendió algo. Con un toque de urgencia. Se volvió hacia sus padres, papá, mamá, ¿y es cierto lo que ha dicho el presentador? ¿De verdad la gente intentó ahogar a nuestros antepasados con inundations? ¿Lo consiguieron al final? Los padres de Xiao Su se quedaron paralizados. Tampoco podían dar una respuesta clara a esta pregunta. Después de reflexionar un rato, su padre finalmente dijo, quizás deberías preguntarle a tu profesor de chino en la escuela. Ellos deben tener respuestas sobre esas leyendas. La niña asintió con la cabeza, pareciendo entenderlo, pero sin comprender del todo el significado. Esas escenas se repiten en muchos hogares de Licheng. Los padres tenían la intención original de ver el programa de ciencia con sus hijos, pero las preguntas que los jóvenes planteaban después dejaban a los adultos completamente sin respuesta. Solo podían remitirse a los profesores para resolverlas. Universidad Capital. Laboratorio del Instituto de Investigación Biológica. Sun Jicheng, que había estado registrando datos de la Tierra Antigua, detuvo su trabajo. Miró con asombro la pantalla del televisor. Porque lo que Deng Changjiang acababa de decir era profundamente impactante. La perspectiva de Deng Changjiang le pareció profundamente inquietante y esclarecedora a la vez. Porque todos y cada uno de los registros que dejaron aquellas civilizaciones lejanas mencionaban invariablemente historias de un diluvio que destruyó el mundo. Además, estas historias, dispersas por todo el planeta, afirmaban casi de forma unánime que el cielo había enviado un castigo porque la humanidad no debía existir. Sí, como sugería Deng Changjiang, esta fue la consecuencia provocada por alguna forma de vida extraterrestre muy avanzada. Entonces podría explicarse de manera razonable. Para los antiguos, una fuerza capaz de desatar lluvias catastróficas que duraran millones de años sin duda parecería divina en su poder. Era natural considerarla una deidad. ¿Cómo se ha desviado tanto este tema? El análisis de la Tierra Antigua es bastante preciso, pero ¿por qué introducir historias de civilizaciones extraterrestres? Profesor, ¿todavía tenemos que tomar apuntes? Los murmullos de los miembros del equipo de investigación detrás de él interrumpieron su línea de pensamiento. Sun Jicheng frunció el seno. Se volvió para mirar al grupo de posgraduados. Tras un momento de reflexión, habló solemnemente, por ahora no es necesario tomar notas. Concentros en escuchar. Más tarde evaluar vuestra comprensión de esta sección mitológica. Traer este grupo de estudiantes a escuchar esta conferencia de ciencia popular. Esto se debía en gran parte al enfoque escéptico de Deng Changjiang durante sus conferencias, que a menudo ofrecen perspectivas novedosas y obligaban a los oyentes a detenerse y reflexionar. Sus argumentos solían parecer novedosos, respaldados por pruebas convincentes que resultaban persuasivas.
Desde cuestionar los peligros del oxígeno hasta sugerir que la intervención extraterrestre estaba detrás del log biológico de la Tierra. Y más recientemente, explorar teorías sobre inundaciones globales que acabarán con la vida. Cada idea ha trazado una vía de exploración totalmente nueva para él. Al escuchar las palabras de Sun Jiqing, Li y los demás estudiantes de posgrado intercambiaron miradas y tragaron saliva involuntariamente. En ese momento, la voz de Deng Changjiang resonó una vez más desde la antigua maqueta de la Tierra. Algunos se preguntaron, ¿son estas civilizaciones extraterrestres los propios dioses? ¿Cómo pudieron sostener un millón de años de lluvia incesante sobre la Tierra? El tono de Deng Changjiang era tranquilo, pero magnético. Esto llevó a Sun Jiqing a reflexionar, asintiendo ligeramente mientras analizaba, muy cierto. Si no fueran dioses, ni cuesta concebir cualquier medio capaz de manipular las precipitaciones durante un periodo tan prolongado. Esta pregunta se la había ocurrido a Sun Jiqing cuando Deng Changjiang sugirió por primera vez que las civilizaciones extraterrestres podrían haber causado la catástrofe del diluvio. Si Deng Changjiang no podía proporcionar una explicación científica, tal hipótesis tendría poca credibilidad. Sin embargo, en la pantalla, Deng Changjiang continuó, en realidad, no eran deidades reales, sino simplemente civilizaciones avanzadas cuya tecnología superaba con creces la nuestra. En cuanto a cómo se logra ese control, el método es en realidad bastante sencillo. Retrocedamos en el tiempo para comenzar nuestra historia hace un millón de años. En ese momento, Deng Changjiang hizo una breve pausa. La antigua tierra dentro de la presentación virtual parecía estar reproduciendo imágenes históricas al revés. Originalmente, olas gigantescas engullerían la tierra, ahogando toda la vida mientras esta lucaba y desaparecía. Pero una vez ajustadas las coordenadas temporales, toda la escena volvió instantáneamente a su estado de antaño. Todo volvió a ser como antes. La tierra seguía siendo un vasto supercontinente único, rodeado por océanos infinitos. Para contrarrestar la amenaza potencial de civilizaciones lejanas, estos visitantes descendieron en silencio sobre la tierra. Utilizando una tecnología muy superior a la nuestra, destrozaron la estructura original y unificada de la corteza terrestre. Al pronunciar estas palabras, un rugido atronador brotó del televisor. La colosal masa continental, antes intacta, se partió en dos por varias fisuras enormes, fragmentando la tierra en regiones distintas, formando una sorprendente línea de falla tras otra. Entre ellas, una grita particularmente llamativa se extendía por casi la mitad del continente. Al presenciar esta escena, Sun Jiqing se perdió momentáneamente en sus pensamientos. De repente, recordó la serie de movimientos de placas tectónicas que había sufrido la Tierra aproximadamente 200 millones de años antes. Especialmente durante el periodo Triásico, esta fuerza se había manifestado con mayor intensidad. A través de miles de millones de años de transformación, finalmente había dado forma a la configuración actual de los 7 continentes y los 4 océanos. Sin embargo, la causa precisa detrás de todos estos cambios seguía sin resolverse. Como si simplemente hubiera sucedido de forma natural. Sin embargo, todo el mundo sabía, en realidad, que nada en este mundo ocurre sin causa. Podría ser, que incluso este preciso fuera orquestado por esas fuerzas extraterrestres? La idea se le pasó por la cabeza y Sun Jiqing no pudo evitar respirar hondo. Su respiración se volvió entrecortada. En el programa de televisión, tras la trayectoria geológica simulada por Deng Changjiang, cuando se tuvieron en cuenta los efectos posteriores de la ruptura de las placas tectónicas, pronto surgirán escenas de frecuentes y violentas erupciones volcánicas. Los volcanes entrarán en erupción por todas partes, arrojando densas columnas de humo y liberando grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Esto provocó un intenso efecto invernadero. El aumento de las temperaturas provocó una importante evaporación del vapor de agua de la superficie, que se enfrió y se condensó en nubes durante su ascenso, precipitándose de nuevo a la tierra. Esto provocó lluvias torrenciales y persistentes. Contemplando la escena que tenía ante sí, el corazón de Sun Jiqing dio un salto cuando finalmente comprendió la respuesta. En ese instante, comprendió por qué la llovizna incesante había persistido durante más de un millón de años. Los elementos de carbono, enterrados en las profundidades del subsuelo durante milenios, estaban siendo reintroducidos en la atmósfera a través de la actividad volcánica. Capítulo 17, esta es la cadena completa de causalidad. Esto provocó un aumento de las temperaturas, lo que incrementó la evaporación del agua, que luego se condensó en gotas de lluvia que volvieron a caer. Mientras tanto, las continuas fracturas de las placas tectónicas mantuvieron activos los volcanes.
Se produjeron gases de efecto invernadero de forma continua, lo que garantizo que este ciclo pudiera persistir indefinidamente. Además, provocó una evaporación a gran escala del agua del mar, transportada hacia el interior a través de los sistemas de circulación atmosférica, formando un ciclo ecológico autosostenible. Como es bien sabido, la Tierra posee abundantes recursos hídricos, suficientes para cubrir casi todas las zonas terrestres. Mientras esta dinámica permanezca inalterada, el exceso de líquido de los océanos se canalizará incesantemente hacia las ciudades, provocando, en última instancia, inundaciones que sumergirán toda la vida en la tierra. Sería como si la aire del cielo estuviera limpiando a fondo el mundo. Exacto. Eso es. Esta es la cadena completa de causalidad. Tras comprender la verdad que se esconde tras este fenómeno, Sun Jiching se levantó emocionado, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba en la pantalla. Ahora estaba convencido en un 7 u 8% del argumento del señor Deng. Estas lluvias prolongadas se debían a una reacción en cadena provocada por violentos movimientos tectónicos. Mientras tanto, los estudiantes que estaban detrás de él comprendieron poco a poco el proceso de deconstrucción del problema de Deng Changjiang. Sus expresiones rebosaban asombro y repentina comprensión. Así que es eso? Es brillante. ¿Quién demonios es este tipo? Y pensa que han pasado más de 200 millones de años desde el periodo Triásico, y él es capaz de describir los detalles con tanta precisión y viveza, como si lo hubiera presenciado de primera mano. Ahora por fin comprendían por qué el profesor Sun había recomendado específicamente ver este programa científico aparentemente ordinario pero extraordinario. Era mucho más interesante que las antiguas y serias conferencias académicas. Mientras tanto, innumerables espectadores de Liching inundaban las redes sociales con expresiones de asombro. Comentarios como increíble, todo tiene sentido. Dominaban los hilos de discusión. En la sede de la televisión municipal, dentro de la sala de conferencias. Después de escuchar el análisis de esta supertormenta, Wan Xining y Gu Jiansong se quedaron en silencio. Incluso con su limitado conocimiento de las ciencias naturales, captaron la esencia. Especialmente cuando se combinaba con las imágenes, las escenas parecían casi tangibles, como si estuvieran allí mismo. Pero cuanto más claro se veía todo, más escalofriante resultaba. ¿Crees que podrían existir realmente los extraterrestres en este mundo? Respirando hondo, Huan Xining se volvió para mirar a Gu Jiansong. Gu Jiansong esbozó una sonrisa impotente y se encogió de hombres. ¿Me lo preguntas a mí? No tengo ni idea. Él no era más que un humilde subdirector de la estación. No era científico. Además, esa pregunta. Probablemente ni siquiera los profesores especialistas podrían responderla. Los dos intercambiaron miradas. El silencio se apoderó de ellos. El silencio volvió a apoderarse del ambiente. En ese momento, el teléfono de Guan Xini volvió a sonar. La llamada era otra vez del viejoín. Buenas noticias. Buenas noticias. Directora, más buenas noticias. La familiar frase inicial. Guan Xini respondió con calma, ¿han batido récords de audiencia? Habían pasado más de 20 minutos desde que comenzara la emisión. Eran casi las 10. Deng Changjiang había presentado imágenes auténticas de la Tierra antigua y había impartido una impresionante lección de ciencia, superando sus expectativas. Sin embargo, lo que no había previsto era la pausa momentánea de Old en el otro lado del teléfono. Luego una cifra sorprendente. No solo eso. Ya ha superado los 24. Y sigo subiendo. En la sala de conferencias. El silencio volvió a reinar. Un silencio sepulcral. Lichun. En el estudio de retransmisión en directo. Mientras la pantalla permanecía fija en la Tierra antigua, Deng Changjiang eco un rápido vistazo a su móvil. Se dio cuenta de que la audiencia de la retransmisión en directo había aumentado silenciosamente hasta los 20,000 espectadores. Sigo así. Esta vez, podríamos alcanzar los 10,000 puntos de divulgación científica. Guardando su teléfono, Deng Changjiang volvió a centrar su atención en la Tierra antigua de la pantalla. Hay que decirlo. La función de simulación era realmente formidable. Después de introducir todos los parámetros, solo tuvo que ajustar los valores de las fallas de las placas tectónicas. Todo el planeta cobró vida de forma vívida. Erupciones volcánicas, efectos invernadero, evaporación del agua del mar que alimentaba las lluvias. Todo se desarrolló exactamente como había teorizado en su vida anterior.
Detrás de las catástrofes de los mitos y leyendas de las civilizaciones antiguas se escondían principios científicos. Respirando hondo. Deng Changjiang se acercó al micrófono y continuó su transmisión en vivo. A estas alturas, todos deberían comprender la causa de ese aguacero que duró un millón de años. Ese diluvio arrasó la tierra, buscando destruir toda la vida y purgar el mundo. Pero hizo una breve pausa para ajustar la transmisión. La cámara volvió al estudio, enfocándolo una vez más. Se dio la vuelta. Frente al público, Deng Changjiang cogió una tiza y escribió 4 grandes caracteres en la pizarra que tenía detrás. Luego, con un tono extremadamente solemne, declaró: la inundación provocada por una civilización alienígena devastó la tierra, con el objetivo de destruirnos. Quizás así preguntan: ¿realmente nuestros antepasados resistieron esa devastadora inundación? La respuesta es sí. Porque en ese momento crítico, apareció Manhwa. Ella repararía los cielos. Deng Changjiang y gyro hacia un lado. La pizarra ahora mostraba los llamativos caracteres: Manhwa repara los cielos. Manhwa. Estas dos palabras captaron al instante la atención de todos los espectadores. Estos nombres llevaban mucho tiempo grabados en sus genes y en sus recuerdos. Ante sus televisores, los espectadores del estudio en directo escuchaban con atención la narración de Deng Changjiang. Este episodio exploraba principalmente los relatos míticos del clásico de las montañas y los mares. Tras relatar los orígenes del desastre del diluvio, Deng Changjiang estaba finalmente listo para desentrañar esta antigua leyenda. Y dentro de esta antigua leyenda, cuando la civilización china se enfrentó al gran diluvio, una mujer dio un paso al frente. Era Manhwa. El clásico de las montañas y los mares relata cómo los cielos se abrieron, desatando agua y fuego sobre la tierra. Se perdieron innumerables vidas. Incapaz de soportar el sufrimiento de todos los seres, Manhwa fundió piedras de 5 colores para reparar el cielo, utilizó las patas de una tortuga divina para sostener las 4 esquinas del mundo, controló las inundaciones, mató a feroces bestias y armonizó las energías del yin y el yang. Así, todas las criaturas encontrarán la paz. Fue su intervención la que salvó este mundo. Esta historia no es ajena a los habitantes de esta tierra. Sin embargo, ahora estaban ansiosos por escuchar la perspectiva única de Deng Changjiang. ¿Podrían estos antiguos mitos albergar un significado más profundo? Mientras tanto, sin que nadie se diera cuenta, dieron las 10. En la sala de conferencias de la cadena de televisión de la ciudad. Después de escuchar la historia de Manhwa, Guan Xining y Gu Jiansong también comenzaron a escuchar con atención. En ese momento, el viejo volvió a llamar. Buenas noticias. Buenas noticias. Director, hemos superado los 27 y sigo subiendo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Guan Xining lo interrumpió. Espera un momento. Estoy viendo la transmisión en directo. Espera a que termine el segmento para informar de los índices de audiencia. El viejo en la sala de control, el viejo colgó, escuchando el tono de la llamada. Su rostro estaba en blanco, desconcertado. Mientras tanto, en el estudio de noticias de la noche. Capítulo 18, Desafiando a los dioses. Li Maodong se preparaba para tomar el relevo en la franja de las 10 de la noche cuando un miembro del personal se lo acercó. El director de la cadena dice que el programa científico de Deng Changjiang ha llegado a un momento crucial. Por favor, acorta tu segmento, el programa puede alargarse. Li Maodong abrió la boca para protestar, pero se contuvo. Por dentro estaba furioso. Sus noticias de la noche se sienten como un niño abandonado. Li Chun. Los hogares de toda la ciudad habían sintonizado sus televisores en la cadena municipal. Recomendaban el programa a sus amigos y familiares. Hola, hermana tercera, ¿sigues viendo dibujos animados? Cambia rápidamente al canal municipal. Nuestro hijo está absorto viéndolo, trata sobre Manhwa reparando el cielo. Este programa de ciencia es realmente intenso, incluso analiza la lluvia torrencial de hace un millón de años. Papa, ven rápido. Deja de fregar los platos, Deng Changjiang está a punto de revelar la verdad detrás de Manhwa reparando el cielo. La historia de Manhwa reparando los cielos conmovió a todos. Todos los espectadores ansiaban conocer la verdad detrás de la leyenda. Precisamente por eso, las cifras de audiencia se dispararon. En cuanto al hecho de que eran las 10 de la noche, nadie le prestó la más mínima atención. La voz de Deng Changjiang seguía resonando en la televisión.
Si la civilización huasia no hubiera superado ese diluvio, nunca habrían surgido mitos como y disparando a los nusols, qua fu persiguiendo el sol y jingüe lanando el mar. De hecho, a lo largo de ese diluvio de un millón de años, otras civilizaciones antiguas buscaron la supervivencia. Como relatan los registros sagrados, no construyó el arca para preservar al menos una pareja de cada especie en la tradición sumeria, Utanapishtim ascendió a una montaña con unos pocos compañeros mientras que en la mitología india, Manu, ayudado por un pez gigante, a bordo de una robusta embarcación hacia los picos nevados y finalmente sobrevivió. Las historias de todas las civilizaciones relatan intentos desesperados por soportar este diluvio catastrófico. Sin embargo, ante la inundación, la mayoría de las civilizaciones optaron por huir para preservar la chispa de la vida. Pero solo en las leyendas de nuestra civilización huasia nuestros antepasados decidieron luchar contra la fuerza extranjera. Si los cielos se abrían, nosotros reprobamos la brecha. Las palabras de Deng Changjiang resonaron profundamente en el corazón de cada persona. Despertaron una olita de fervor en cada alma. Otras civilizaciones habían huido, acobardadas ante la calamidad, aferrándose a la vida por cualquier medio. Sin embargo, nuestra civilización huasia no construyó barcos para escapar. En cambio, eligió reparar la brecha. Esto no era solo un desafío silencioso a las fuerzas desconocidas, sino una declaración directa de guerra. En sus investigaciones sobre la vida pasada, cuando Deng Changjiang descubrió esto, él también se sintió profundamente conmovido. Se maravilló del coraje y la determinación de aquellos almas valientes. A pesar de millones de años de lluvias torrenciales, inundaciones que acabaron con el mundo e incluso la aparición de increíbles seres divinos, ellos siguieron eligiendo resistir. Desafiar a los propios dioses. Deng Changjiang respiró hondo y recuperó la compostura. Entonces comenzó su relato. En realidad, nuestro pueblo huasia reconoció estas lluvias torrenciales anómalas en la antigüedad, discernió su causa y la registró en el clásico de las montañas y los mares. El clásico describe, hace mucho tiempo, la tierra se derrumbó, el terreno se fracturó, el cielo y no protegía a todos, en la tierra permanecía estable grandes incendios ardían sin cesar y las aguas se extendían sin límites. Por lo tanto, Nuwa reparó los cielos con piedras de colores, cortó las patas de tortugas gigantes para sostenerlos, mató al dragón negro para proteger la tierra de Gijo y utilizó cenizas para detener las furiosas inundaciones, restaurando finalmente el cielo y nivelando la tierra. Basándose en esto, Deng Changjiang elucidó el significado del texto original punto por punto. Anteriormente discutimos las causas de las prolongadas lluvias prehistóricas. Volver a examinar este pasado clara mucho. La mención de los cuatro polos colapsando y las nueve provincias dividiéndose no se refiere a una ruptura celestial, sino a fisuras terrestres. Las placas subterráneas fueron destrozadas por fuerzas extraterrestres, pero a través de generaciones de transmisión oral, esto se distorsionó, lo que llevó a la idea errónea de que Nuwa reparó los cielos. El hecho de que los cielos no cubrieran completamente todas las cosas y que la tierra no pudiera sostener completamente los objetos indica que en ese momento se produjeron lluvias torrenciales, como si el cielo hubiera dado una vuelta de campana, describiendo aguaceros generalizados al mismo tiempo, revelaba que la superficie de la tierra sufría frecuentes fracturas y transformaciones. Fuegos inextinguibles que ardían continuamente, inundaciones que se producen sin cesar. Todos estos fenómenos se deben a los impactos de movimientos naturales, como frecuentes erupciones volcánicas y inundaciones torrenciales desenfrenadas. A medida que Deng Changjiang desentrañaba poco a poco el misterio, tanto los telespectadores como los comentaristas en línea quedaron completamente asombrados. Este antiguo relato mitológico era familiar para todos, pero, a través de la novedosa interpretación del profesor Deng, ofrecía una revelación sorprendente. Y es posible que la llamada reparación de los cielos no se refiriera en absoluto a reparar el cielo. Más bien, se trataba de reparar la tierra fracturada. El texto también menciona la fractura de las nueve provincias. ¿Qué significaban exactamente estas nueve provincias? Representaban las tierras donde residían los antiguos. Por lo tanto, debían referirse a la superficie de la tierra. Como señaló Deng Changjiang, durante la larga transmisión oral de este relato surgieron inevitablemente malentendidos. La gente interpretó erróneamente la reparación de la tierra como la reparación de los cielos. Además, viendo el asunto desde otro ángulo, ¿cómo se habría formado el vacío celestial? Y es muy probable que solo se pudieran ver fallas masivas en el suelo. Solo entonces surgiría la necesidad de repararlas. Al mismo tiempo, el clásico de las montañas y los mares no solo detalla una catástrofe,
Sino que las escenas que registraron un parecido sorprenden con lo que presentaron en la antigua tierra. Las llamas ardientes envolvieron los cielos y la tierra, mientras que las inundaciones se extendían con una fuerza abrumadora. Esto ocurrió porque las frecuentes erupciones volcánicas liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que provocó el calentamiento global. Esto aceleró las tasas de evaporación, desencadenando una reacción en cadena. Dios mío. Así es como se explica el mito. Así es como debe leerse el clásico de las montañas y los mares. Sus relatos son tan meticulosamente detallados. ¿Podría ser este un valioso legado de una civilización lejana? Pero, ¿cómo descubrieron nuestros antiguos sabios chinos los secretos que se escondían tras esta catástrofe? ¿Y cómo lograron registrarlo por escrito para la posteridad? Los espectadores frente a sus televisores se sumieron en una profunda reflexión. Por un lado, se maravillaban del espíritu indomable de sus antepasados ante la adversidad. Por otro, les sorprendía que los antiguos chinos pudieran comprender las causas de tales calamidades. Al fin y al cabo, esto implicaba conocimientos científicos sobre los mecanismos del movimiento de la corteza terrestre, las teorías de las erupciones volcánicas y incluso el efecto invernadero, temas muy especializados y complejos. Por lo que recuerdo, ¿no vivían nuestros antepasados en una sociedad primitiva en aquella época? Pero el profesor Deng, ante la cámara, parecía haber anticipado la confusión de todos. Sonrió y respondió. Quizás todos sienten curiosidad por saber cómo nuestros antepasados de aquella época descubrieron la verdad detrás del desastre. Capítulo 19. Tecnología avanzada más allá de nuestra era. Antes de responder a esa pregunta, me gustaría plantear una propia. Deng Changjiang se dirigió a la cámara mientras formulaba su pregunta. Según los estándares de nuestra civilización actual, ¿cuánto tiempo cree que le ha llevado a la humanidad alcanzar este nivel? Tras una breve pausa, dio su propia respuesta. Desde los sistemas feudales hasta una sociedad moderna impulsada por la tecnología, solo han pasado unos pocos milenios como mucho. Y dentro de ese lapso, hubo largos periodos en los que el progreso tecnológico fue lento, rozando el estancamiento. Entonces, ¿por qué crees que, a lo largo de los miles de millones de años de desarrollo de la Tierra, ninguna otra civilización ha alcanzado nuestro nivel actual? Estas palabras impactaron como una piedra lanzada al corazón de cada oyente, provocando innumerables ondas expansivas. Ola tras ola se extendieron hasta convertirse en una tempestad que derribó por completo los antiguos sistemas de pensamiento. En efecto, la perspectiva del señor Deng era razonable y convincente, imposible de ignorar. La civilización humana ha acumulado conocimientos a lo largo de apenas unos milenios. Sin embargo, tras más de 4.000 millones de años de evolución, cabría esperar que algunas formas de vida inteligentes se hubieran desarrollado más allá de lo imaginable. El señor Deng reanudó inmediatamente su discurso. Además, consideran esto, porque estas entidades alienígenas atacarían la superficie de la Tierra, provocando decenas de miles de años de lluvias para sumergir continentes y destruir el equilibrio ecológico? La razón es simple, porque tenían miedo. A medida que las antiguas civilizaciones de la Tierra revivían y se hacían más fuertes, se sentían amenazadas. Por lo tanto, decidieron actuar, destruir a todos los posibles rivales para asegurar su dominio absoluto. Al escuchar estos argumentos, todos los oyentes, ya fuera ante la televisión o en el ciberespacio, no pudieron evitar adoptar una expresión sutilmente alterada. Dentro del campus de la Universidad de Yenjing. En el laboratorio del Instituto de Investigación Biológica. Sun Jiqing dirigia a sus estudiantes de posgrado en un estudio centrado. Al escuchar las singulares ideas del profesor Deng sobre el clásico de las montañas y los mares. Todos, incluido el mentor, quedaron completamente convencidos. Cada punto analítico resonaba con acontecimientos históricos reales. El misteriosamente extraordinario texto, el clásico de las montañas y los mares. A través de la interpretación experta. Parecía aún más asombroso. ¿En serios? ¿Estás sugiriendo que nuestros antepasados poseían una tecnología avanzada más allá de su época cuando compusieron esta obra? Y es difícil de creer, pero las descripciones explícitas del texto demuestran claramente que poseían conocimientos fundamentales y dominio de ciertos elementos clave para registrar dicho contenido. Exactamente. Además, identificaron contramedidas, celar las fisuras para detener un mayor deterioro y evitar que se escaparan más gases nocivos. Los estudiantes de posgrado se opinaron, y su discusión se volvió cada vez más animada. Una atmósfera palpable de compromiso académico impregnaba la sala.
Nunca habían imaginado que algún día en contrarian debatiendo tan apasionadamente sobre un programa de ciencia. Sun Jiqing observó a los estudiantes que tenía delante. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Deng Changjiang en la pantalla de televisión, sus ojos oscuros iron con preocupación. ¿Existen realmente las civilizaciones antiguas y las civilizaciones extraterrestres? Si existieran. Entonces todo lo que Deng Changjiang había afirmado podría ser cierto. Los gases tóxicos del aire podrían ser liberados deliberadamente por los extraterrestres. Un día, la Tierra podría incendiarse, sin dejar escapatoria para nadie. Era como una espada de Damocles que pendía sobre la humanidad, amenazando perpetuamente nuestra supervivencia. Especialmente ahora, con el avance tecnológico. ¿Podría esa civilización alienígena atacar de nuevo? ¿Por qué perciben una amenaza? ¿Y llevan a cabo otra purga de la Tierra? Mientras fruncía el seno preocupado. La voz de Deng Changjiang retumbó en la televisión, dejando a todos atónitos. En realidad, la tecnología de la antigua civilización china ya era suficiente para que abandonaran la Tierra, incluso para viajar más allá de la Vía Láctea. Al oír esto, todos se agitaron. Abrieron los ojos como platos, con expresiones de incredulidad en sus rostros. ¿Es eso cierto? ¿Podían salir de la Vía Láctea? Estamos en el siglo XXI y ni siquiera hemos salido del sistema solar. ¿Una civilización tan avanzada desapareció al final? La reacción de todos fue la misma, imposible. Una civilización tan avanzada podía desaparecer. ¿Son aterradores deben ser los alienígenas que controlan la Tierra? Sun Jiqing se mordió el labio inferior, fijándose en la expresión de Deng Changjiang en la pantalla. Una expresión compleja brilló en sus ojos. Deng Changjiang continuó, no fue solo Washa. Las civilizaciones sumeria, egipcia antigua y india antigua, sus tecnologías superaban con creces las nuestras. Más adelante proporcionar más pruebas para demostrarlo. Sin embargo, hay un aspecto que destaca, cuando se enfrentaron a un enemigo tan poderoso y despiadado que buscaba la aniquilación global, otras civilizaciones operaron por huir, aferrándose a la supervivencia para preservar sus lineages. Solo la civilización china decidió luchar, intentando salvar el mundo. El tono de Deng Changjiang se volvió grave. Al estudiar esta historia, podía sentir profundamente la impotencia y la desesperación de aquellas personas. Se enfrentaron a una gran inundación. En ese momento, Huasha buscó la ayuda de otras civilizaciones. Pero, estas antiguas naciones, impulsadas por el miedo y otros motivos, no lograron afrontar la crisis de frente. Huyeron en masa, abandonando a su propio pueblo para buscar refugio en lugares más seguros. Así comenzó el trágico y heroico viaje de resistencia del pueblo chino. Consideremos el relato de Nuwa reparando el cielo en el clásico de las montañas y los mares, verdaderamente, cada palabra resuena profundamente. En la antigüedad, los cuatro pilares se derrumbaron, la tierra se partió en dos, los cielos ya no podían cubrir todas las cosas y el suelo estaba plagado de fisuras. Los volcanes rugían, las inundaciones se desataban. Nuwa reparó el cielo con piedras de 5 colores, cortó las patas de la tortuga divina para sostener los cuatro extremos, derrotó al dragón negro para salvar la tierra de Gijo y utilizó ceniza de junco para detener las torrenciales inundaciones. Con el corazón encogido, Deng Changjiang comenzó a leer el texto clásico palabra por palabra. En cuanto a estas descripciones, las había estudiado minuciosamente innumerables veces antes. Se podría decir que era capaz de recitarlas con fluidez. Hace 236 millones de años, llovió torrencialmente sin cesar, mientras que la lava fundida fluía por todas partes, destruyendo todo a su paso. Esta catástrofe penalizó en nuestros antepasados de un profundo temor. Aprovechando sus conocimientos, comenzaron a buscar su causa. Finalmente, descubrieron la verdad, fuerzas extraterrestres habían lanzado un ataque, provocando desplazamientos de las placas continentales que desataron una destrucción catastrófica. Nuestros antepasados, naturalmente, no se quedaron de brazos cruzados. Tras solicitar sin éxito la ayuda de otras naciones, decidieron salvarse por sí mismos. Ideó un plan audaz, reparar los cielos. Mientras Deng Changjiang narraba, el público parecía transportarse a aquella época de lucha contra la calamidad cósmica. En ese momento, todos los espectadores de la retransmisión en directo se pusieron solemnes. Viajaron con Deng Changjiang hasta hace 236 millones de años. Mientras la corteza se desplazara sin cesar, las erupciones volcánicas persistirían y las aguas de la inundación subirían eternamente.
Respirando hondo, Deng Changjiang cambio las imágenes para mostrar el estado devastado de la tierra en la antigüedad. Un mundo marcado y anegado flotaba solitario en la oscuridad del espacio. Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto no repara el cielo era detener los terremotos. Sin embargo, esta tarea resultó ser inmensamente ardua y compleja y requirió un millón de años de preparación. Capítulo 20, ¿Cómo se convirtió en una máquina? Durante este millón de años, más del 90% de la vida pareció, incluida parte de la civilización huaxia. Otros supervivientes se subieron a colosales naves espaciales para buscar refugio en las tierras altas del mundo. Hasta que llegó la hora final. Dentro de las imágenes. El tiempo se acelera y la superficie de la tierra se transformó a un ritmo cada vez más rápido. Innumerables seres vivos se enfrentaron a la extinción. Finalmente, nuestros antepasados completaron esta sonda subterránea llamada Manhwa. La voz de Deng Changjiang era resuelta. Al mismo tiempo, la retransmisión en directo captó el estruendo atronador de las antiguas lluvias torrenciales. Resonando en los oídos. Así que la legendaria Manhwa no era una persona, sino una nave espacial fragada a lo largo de milenios de esfuerzo para explorar el núcleo de la Tierra. Esta revelación dejó a todos atenidos. Dios mío. ¿No era Manhwa una figura mítica? ¿Cómo pudo convertirse en una máquina? ¿Qué capacidades podría tener una sonda? ¿Cómo podría sofocar movimientos a tan gran escala? Una sola pregunta ocupaba la mente de todos. Después de todo, esto era totalmente inconcebible. Parecía más fantástico que cualquier cosa de los libros de cuentos. Universidad de Kyoto. Laboratorio de Investigación Biológica. Mientras Deng Changjiang explicaba, los estudiantes de posgrado dejaron de discutir y escucharon con atención su interpretación de esta misteriosa historia. Nuestra civilización china puso todo su empeño en crear la Manhwa, esta sonda geocéntrica que eleva las esperanzas futuras de la nación china. Al oír estas palabras, todos se quedaron tan atenidos que se quedaron en silencio por un momento. Parecía que el mito se había convertido en un hecho científico. Sun Jiqing miró con los ojos muy abiertos la antigua tierra, llena de cicatrices. El concepto de Manhwa como sonda central era algo que ni siquiera él había previsto. De hecho, gracias a la explicación de Deng Changjiang, dedujo gradualmente que el término Manhwa no representaba a ningún personaje histórico concreto. Para una catástrofe de tal magnitud, el esfuerzo individual por sí solo nunca podría resolver el problema. Si se trata de hundir el núcleo de la Tierra, eso significa que pretenden explorar las profundidades subterráneas. Mientras Deng Changjiang hablaba, Sun Jiqing reflexionó brevemente antes de comprender el concepto central del plan. Al mismo tiempo, Deng Changjiang continuó. Exactamente. La llamada Operación Manhwa se refiere a la gran expedición emprendida por nuestros ancestros a bordo de la nave espacial Manhwa, que se adentró en las profundidades subterráneas para detener el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Dicho esto, examinemos brevemente los principios científicos que subyacen a la tectónica de placas. La mayoría de la gente conoce el fenómeno de la deriva de las placas, pero entiende poco de sus causas subyacentes. Para que esta sesión educativa sea más eficaz, Deng Changjiang giró el globo terráqueo simulado que tenía en la mano, revelando la estructura en capas desde la superficie hasta el núcleo. La capa más externa es una corteza relativamente delgada. Debajo de esta, antes de llegar al centro, se encuentra una zona más gruesa compuesta por magma fundido. Y, por último, el verdadero núcleo de la Tierra. La superficie de la Tierra, aparentemente estable, está en realidad en constante cambio, lo que llamamos movimiento cortical o tectónica de placas. La corteza tiene un grosor medio de 37 kilómetros, debajo de la cual se encuentra el manto, de aproximadamente 2,800 kilómetros de grosor. La capa más interna es el núcleo, que tiene una anchura de 3,400 kilómetros. Los frecuentes desplazamientos de la corteza se deben precisamente a la continua erupción y flujo de roca fundida magma en las profundidades de la Tierra. Cada vez que esta masa fundida atraviesa la superficie o fuerza la colisión de las placas tectónicas, puede desencadenar desastres naturales como erupciones volcánicas y tsunamis. Peor aún, bajo la influencia de ciertas fuerzas desconocidas, estos fenómenos pueden volverse significativamente más graves. Por lo tanto, para eliminar por completo la amenaza que representa esta catástrofe, la clave está en enfriar el líquido ardiente del interior de la Tierra. Cuando termino de hablar, la sala quedó en silencio al instante. El corazón de todos se aceleró involuntariamente, lo que reflejaba su estado de asombro.
Deng Changjiang había reinterpretado de forma rigurosa y lógica la antigua leyenda de reparar los cielos, y cada paso parecía totalmente plausible. De hecho, se pudiera enfriar el núcleo para reducir la presión externa, los desastres geológicos como los terremotos disminuirían significativamente. Los volcanes dejarían de emitir fumarolas. Las inundaciones podrían ser recuperadas por los océanos. En comparación con las interpretaciones mitológicas anteriores, esta explicación resultaba mucho más convincente. Fue precisamente esta base de entendimiento la que suscitó la misma pregunta en la mente de todos los oyentes. ¿Podría ser todo esto cierto? Li Chun. En la oficina entre bastidores de la cadena de televisión municipal, el viejo miraba fijamente las cifras en alza que aparecían en la pantalla. No pudo evitar chasquear los labios. Se humedeció los labios resecos y murmuró, ya son las tres. ¿Qué demonios ha dicho ese tipo? Debido a sus compromisos laborales, no había podido ver la emisión en directo, pero a juzgar por el aumento actual de la audiencia, estaba claro que el programa científico de Deng Changjiang había suscitado una gran respuesta. Eran más de las 10 de la noche, pero un número significativo de ciudadanos de Licheng seguían pegados a sus televisores viendo un programa científico. Impulsado por una intensa curiosidad, decidió investigar él mismo la retransmisión en directo por internet y la buscó inmediatamente en su teléfono. Como conocedor del sector, recordaba claramente que el profesor Deng había obtenido permiso para la retransmisión simultánea en línea y había lanzado un nuevo programa Badu en la web titulado Hardcore Science. Caramba! ¿Ya hay más de 100,000 espectadores? El viejo en ese quedó desconcertado. Lógicamente, no era este el nuevo canal del Dr. Deng, que se había lanzado hoy mismo? Y al entrar, toda la pantalla se inundó de comentarios, ocultando casi por completo la transmisión principal. Maldita sea. Maldita sea. Este tipo tiene algo, y es totalmente convincente. Así que eso es lo que significa reparar los cielos, usar naves espaciales para excavar bajo tierra y enfriar y estabilizar la roca fundida. Así que eso es lo que pasa. ¿No intervino ninguna otra civilización para ayudar? Completamente desconcertado, el viejo desactivó rápidamente la superposición de comentarios. Solo entonces se fijó en el enorme y antiguo modelo planetario azul que se mostraba en la pantalla. La visión lo dejó completamente asombrado. Inmediatamente, la voz del profesor Deng se reanudó, después de miles de años de preparación, todo estaba finalmente en su sitio. La nave espacial no se dirigió entonces hacia la mayor figura causada por la separación de las placas tectónicas, el lugar que requería su reparación. Esto implicaba penetrar toda la corteza para llegar a estratos a cientos, incluso miles de kilómetros de profundidad. Viejo ¿qué diablos? En ese momento, estaba completamente desconcertado, incapaz de entender la situación. Parecía estar analizando y explicando aquella antigua leyenda sobre la reparación del cielo y la tierra. Pero ¿por qué demonios implicaba discusiones sobre niveles geológicos? Traigo saliva y pregunto con cautela, acabo de unirme, ¿alguien podría ayudarme a entender de qué se trata? Pero su pregunta quedó rápidamente ahogada por una avalancha de comentarios. Capítulo 21, Activación del Simulator. Nadie respondió. Impulsado por su sed de conocimiento, el viejo dejó de lado temporalmente todas las distracciones y se dispuso a escuchar. De vuelta en ese estudio tan familiar, el profesor Deng echó un vistazo a su dispositivo durante una pausa y vio que el número actual de espectadores había superado los 100,000. Los comentarios positivos y el número creciente de espectadores indicaban que esta conferencia pública había atraído a un público considerable. Esto significaba que, al finalizar, obtendría información aún más valiosa. Tras respirar hondo, presento otra teoría sorprendente, a mis amigos les puede resultar difícil de creer, pero, de hecho, según los textos clásicos, los registros de este tipo de figuras existen desde hace siglos. Por ejemplo, el clásico de las montañas y los mares, el gran desierto occidental menciona un cataclismo celestial en el que los pilares celestiales se derrumbarán, los cuatro pilares del mundo se fracturarán y los cielos se inclinarán hacia el noroeste, lo que provocó que el sol, la luna y las estrellas cambiaran de posición. La tierra se hundió hacia el sureste, lo que provocó inundaciones generalizadas. De esto podemos deducir que esta figura probablemente se extendía en dirección este-sureste oeste-noroeste, atravesando aproximadamente la mitad de la masa continental. La teoría de la tectónica de placas, ahora ampliamente aceptada, confirma que durante el periodo Triásico tardío, hace aproximadamente 236 millones de años, se produjo un movimiento masivo de la corteza terrestre.
Este evento de video el antiguo continente en dos partes, formando los supercontinentes de la región y Gondwana. Esta grita, de unos 2,500 kilómetros de longitud y aproximadamente 50 metros de anchura, se extendía precisamente de sureste a noroeste. Formada originalmente en la región sur del antiguo continente, esta grita explica por qué la masa continental del hemisferio sur es hoy en día significativamente más pequeña que la del hemisferio norte. Deng Changjiang narrow mientras giraba el globo simulado y configuraba varios parámetros. Simulación iniciada. Un rugido ensordecido resonó cuando una colosal figura rasgó la masa continental anteriormente contigua. Parecía el amanecer del apocalipsis. La grita surgió de la esquina sureste y se extendió rápidamente hacia el noroeste. A esto le siguió una serie de erupciones volcánicas y lluvias torrenciales, creando una escena verdaderamente espectacular. Era como si una superproducción épica se desarrollara ante los ojos del público. Mientras todos permanecen inmersos en este espectáculo visual, Deng Changjiang continuó, todos deben estar ansiosos por saber dónde se encuentra esta grita hoy en día. A continuación, intentaremos proyectar su posición actual incorporando datos sobre las direcciones del movimiento de las placas durante los últimos 236 millones de años. Aproximadamente 3 millones de años después de la formación de la fissura, la disipación de calor obstaculizada y el aumento de las temperaturas internas provocaron un importante levantamiento del continente africano, formando estructuras geológicas como el Dameron. Al final del periodo Triásico, el hemisferio sur se dividió por primera vez en placas que incluyen Australia, India y África. Al mismo tiempo, la reducción de la presión en el fondo del Atlántico Sur provocó que el hemisferio sur se elevara gradualmente, mientras que el hemisferio norte se hundió de forma correspondiente. A finales del periodo Cretácico, se produjo una extensa efusión basáltica cerca de la meseta de Deccan. Con cada ajuste de los parámetros, el modelo de la Tierra antigua revelaba distintas transformaciones geológicas. A medida que avanzaba la actividad tectónica, las ubicaciones iniciales de las gritas se desplazaron. Poco a poco, los espectadores ante los televisores y las retransmisiones en directo se dieron cuenta de que la historia aparentemente lejana estaba, de hecho, íntimamente relacionada con su propia existencia. El preciso por el cual los cuatro océanos surgieron de un único continente unificado quedó vividamente ilustrado. La Antártida, Australia y otros grupos de islas derivaron sin cesar a través de los mares. Cabe destacar que esa colosal grita inicial, tras cientos de millones de años de evolución, acabó migrando hacia el sureste y se hundió gradualmente en las profundidades del océano. Finalmente quedó sumergida bajo lo que hoy es el océano Pacífico. Este espectáculo de la transformación del mar en tierra resultó mucho más impresionante que cualquier película. Al vislumbrar la fissura en las profundidades del fondo oceánico, todos los espectadores recordaron instintivamente un nombre familiar, la fosa de las Marianas. En un laboratorio de investigación de Kyoto. Es la fosa de las Marianas. Li se levantó de repente, con el rostro marcado por el asombro. Mientras Deng Changjiang introdujo varios parámetros, había estado cotejando estos detalles del movimiento de las placas con los registros científicos. El resultado? El relato del comentarista coincidía con los hechos universalmente aceptados por la comunidad científica. Esta certeza hacía que la revelación fuera aún más asombrosa. ¿Quién podría haber imaginado que la fosa oceánica más profunda del mundo, que ahora se encuentra en el fondo del Pacífico, se formó por una colosal grita provocada por un antiguo terremoto? Muy bien. Acabo de cotejar los datos de Mariana, su longitud es de 2,550 kilómetros y su anchura de 70 kilómetros. Esto coincide notablemente con la falla del periodo Triásico. Los demás investigadores que estaban detrás de él estaban igualmente atenidos y consultaron apresuradamente sus propios registros. Aunque las anchuras pudieron haber fluctuado a lo largo de los años, la longitud total se mantuvo prácticamente sin cambios. La discrepancia era inferior a 50 kilómetros. Una discrepancia tan minúscula en un lapso de tiempo tan vasto sugiere claramente que la hipótesis de Deng Changjiang tiene mérito. La falla inicial causada por la deriva tectónica fue, de hecho, la actual fosa de las Marianas. Fue este evento el que desencadenó desastres naturales a nivel mundial, frecuentes erupciones volcánicas y lluvias torrenciales persistentes. Profesor, ¿quién es el presentador de este programa? Es evidente que es un experto, ya que transmite conocimientos tan complejos con tanta maestría. Una vez que su emoción se calmó, le se acercó al profesor Sun Jiqing para preguntar. El profesor Sun miró a los curiosos estudiantes y luego volvió a mirar el familiar planeta azul en la pantalla. Sacudiendo la cabeza, respondió, no sé quién es. Seguid escuchando con atención.
Voy a hacer una llamada. Con eso, salió de la sala. Tras escuchar el análisis de las gritas y la verdad que se escondía tras el miedo de nuevo reparando el cielo, se convenció cada vez más de que el problema del oxígeno que había mencionado Deng Changjiang podría ser real. Si era cierto, significaba que toda la humanidad corría un grave peligro. Al salir, marcó inmediatamente un número en su móvil. Hola, viejo amigo, he descubierto unas circunstancias realmente alarmantes y necesito tu ayuda para verificarlas, para llevar a cabo un experimento en un entorno anaeróbico. Sí, esto podría afectar a la supervivencia de la humanidad. Sospecho que el oxígeno de nuestro aire podría contener sustancias tóxicas. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio durante un momento antes de responder. ¿No estarás bromando? ¿Estás diciendo que civilizaciones alienígenas han liberado gases venenosos en nuestra atmósfera? ¿Te has vuelto loco? No hace falta que me lo expliques por teléfono. Ven inmediatamente para que lo discutamos en detalle. Con eso, terminó abruptamente la llamada. Al ver que incluso su viejo amigo cuestionaba su cordura, el profesor Sun decidió ignorar la retransmisión en directo. Tras dar unas breves instrucciones a sus alumnos, abandonó el instituto de investigación. En comparación con desentrañar la verdad detrás de los mitos, estaba mucho más preocupado por esa sorprendente hipótesis sobre la toxicidad del oxígeno atmosférico. Abrió los ojos con incredulidad. Maldita sea. No pudo evitar soltar una maldición. Un 40% de audiencia? Eso era prácticamente imposible. Solo podía sustar con algo de lo que todo el mundo hablara, como los pasteles de luna. Pero el problema era. Esto solo era un programa de ciencia. ¿Cuándo se había interesado tanto el público por los conocimientos científicos? Capítulo 22. Tu puesto podría estar en peligro. ¿De verdad la gente había estado pegada a la pantalla toda la noche? Sin embargo, teniendo en cuenta el contenido de la retransmisión en directo de Deng Changjiang y esas teorías trascendentales, podía adivinar más o menos la razón subyacente. Un mito antiguo como Manhwa reparando el cielo podía explicarse con tanta claridad mediante medios científicos. Con sentimientos encontrados, sacó su teléfono y llamó a Guan Xining, que también estaba viendo la retransmisión en directo. ¿No te dije que no me molestaras? Ahora mismo estoy viendo el programa. Más tarde te dar los datos. En la sala de conferencias, Guan Xining estaba escuchando la parte más emocionante. Su tono revelaba una ligera irritación. El viejo inició entre dientes y dijo con voz arrastrada, directora, la verdad es que, con una audiencia que superaría el 40%, su puesto podría verse afectado. ¿Y es eso cierto? En la sala de conferencias, Guan Xining abrió los ojos como platos. En ese momento, la ciudad de Li estaba iluminada por las luces. Más de la mitad de los habitantes de la ciudad estaban pegados al programa científico de Deng Changjiang en la televisión, sin querer cambiar de canal. La nueva interpretación de Manhwa reparando el cielo había cautivado por completo a la audiencia. Todo el mundo parecía haber olvidado que eran ya las 10:30 de la noche. Debería haber sido la hora del telediario de la noche. Sin embargo, las revelaciones de Deng Changjiang y las impresionantes transformaciones históricas de la tierra antigua mantenían la atención de todos firmemente. Todos sentían curiosidad. Había completado con éxito la sonda geocentral Manhwa su misión tras sumergirse en la fosa de las Marianas? En pantalla, tras deducir la ubicación del cielo, Deng Changjiang continuó con su explicación. Retrocedamos 236 millones de años, cuando nuestros antepasados pilotaron la Manhwa hasta las profundidades de la fosa de las Marianas. Como se ha mencionado anteriormente, para llegar al núcleo de la Tierra y entrar en contacto con el magma y enfriarlo es necesario recorrer al menos 3,000 kilómetros. En la actualidad, esto sigue siendo una hazaña totalmente inalcanzable para nosotros. Efectivamente. Incluso a principios del siglo XXI, los avances tecnológicos siguen limitándose a la exploración superficial. El sueño de penetrar realmente en el núcleo sigue sin cumplirse. Especialmente cuando se intenta penetrar más profundamente en el manto, las temperaturas aumentan aproximadamente 30 grados centígrados por cada 1000 metros descendidos. Con un calor tan extremo en el núcleo de la Tierra, cualquier equipo de exploración se derretiría al instante. Por lo tanto, para construir la nave espacial Manhwa capaz de reparar los cielos, nuestros antepasados dedicaron millones de años a la preparación. El principal reto era superar el inimaginable calor interno. El segundo era encontrar un método adecuado para enfriar la lava fundida y controlar su fluidez.
Según los estándares tecnológicos actuales, llevar a cabo cualquiera de estas tareas está totalmente fuera de nuestro alcance. Pero en aquella época, la civilización huaxia estaba varias épocas por delante de la tecnología moderna. El clásico de las montañas y los mares registra que ya habían abandonado la tierra y se habían embarcado en la exploración interestelar. Exploraremos este aspecto con más detalle en los próximos episodios. Tras dejar este pequeño cliffhanger, Deng Changjiang procedió a describir el preciso específico. El texto original dice, Nueva refino piedras de 5 colores para reparar los cielos, apiló cenizas de plantas y árboles para detener la inundación carmesí. Este paseo describe en realidad todo el viaje de Nueva para reparar el cielo. Los materiales ordinarios no podían soportar un calor subterráneo tan extremo, por lo que se gastaron inmensos recursos en la recolección de minerales especializados para construir una nave espacial robusta. Y es probable que lo que se conoce como refinado de piedras de 5 colores se refiere a las materias primas necesarias para la construcción de la nave espacial, más que a una sola piedra además, el carácter que significa refinar indica que estaban creando algo. A medida que profundizaba en estos detalles históricos, su tono se volvía cada vez más sombrío. En cuanto a la obtención de grandes cantidades de materia gris mediante la quema de plantas para detener las torrenciales inundaciones, las generaciones posteriores asumieron comúnmente que se refería al producto de la quema de árboles. Incluso dentro de un marco médico, tal noción es inverosímil. Después de todo, el repentino aguacero caído del cielo ya había dejado la vegetación completamente sin vida y incapaz de arder. Incluso se lograra quemarla hasta convertirla en ceniza de madera, ¿cuánto podría resistir tal catástrofe? La verdad es que la ceniza de junco es un agente condensador muy eficaz. El término acumular no implica utilizarla para contener el agua, sino para almacenarla durante un periodo prolongado. Para reducir drásticamente la temperatura del magma, se necesitaban grandes cantidades de estos materiales refrigerantes. Para ello, los habitantes de la antigüedad se prepararon durante mucho tiempo. En cuanto al líquido carmesí descrito en el texto original, evoca naturalmente imágenes de fluido rocoso hirviendo en las profundidades de la superficie terrestre. Deng Changjiang analizó cada término con notable claridad, revelando el significado subyacente, una determinación indomable para afrontar la adversidad de frente. Por el contrario, otras razas podrían optar por la retirada o el compromiso, pero nosotros, los descendientes de Huaxia, nunca abandonaremos nuestra lucha. Así, a medida que se desarrollaba la explicación, el ambiente de la retransmisión en directo se animó una vez más. Aunque suena bastante inverosímil, el razonamiento del presentador tiene cierto mérito. Quien hubiera pensado que el verdadero objetivo de la reparación se encuentra dentro de un valle oceánico? La legendaria piedra mística es solo un componente de la nave espacial, y esa supuesta ceniza vegetal es en realidad un medio de refrigeración. Dios mío, que vergüenza. He leído este libro antes y me siento completamente tonto por haber pasado por alto este detalle. Bueno, basta de charla. Voy a la tienda online a pedir un ejemplar del clásico de las montañas y los mares. Y es hora de estudiar adecuadamente los relatos ocultos en su interior. La audiencia de la plataforma en directo ascendió silenciosamente cientos de miles. Acompañado de imágenes que representaban las primeras etapas de la formación planetaria, la voz profunda y solemne de Deng Changjiang resonó en los oídos de los oyentes. Pero esta vez, la tarea de reparar los cielos no se desarrolló tan bien como se esperaba. Los cuentos tradicionales relatan cómo Nuwa utilizó ceniza de junco para detener el diluvio y selló la grita celestial con minerales que ella misma había refinado. Sin embargo, el resultado fue trágico, la brecha era demasiado grande y, al final, ella misma tuvo que saltar al vacío para llenar el defecto. Una punzada colectiva golpeó los corazones de los que se habían reunido delante y detrás de la pantalla de televisión. Como así presagiaron los acontecimientos inminentes. En efecto, los sabios a bordo de esa nave espacial, que viajaban en las profundidades de la Tierra, nunca regresaron a casa. Permanecerán para siempre en ese abismo helado y completamente oscuro. El clásico de las montañas y los mares también contiene vagos relatos de cómo se transformaron en los relanadores de brechas y desaparecieron sin dejar rastro. Deng Changjiang suspiró profundamente. En el pasado, había realizado personalmente investigaciones de campo, pero no había encontrado nada, ninguna prueba que confirmara algo de esto había existido realmente. En cualquier caso, estos héroes habían elegido sacrificarse, enterrando a sus usos en tierras extranjeras, para salvar a toda su nación de los estragos de los desastres naturales. Pero,
Tras una breve pausa, anadio, todos los miembros de la tripulación perecieron trágicamente, lograron ejecutar el plan, verter todos los agentes químicos preparados en el magma. A partir de entonces, el flujo de magma subterráneo se ralentizó notablemente. La actividad geológica se estabilizó, las erupciones cesaron gradualmente y el prolongado periodo de lluvias finalmente terminó. El sol volvió a brillar en el cielo y la tierra, y los ríos inundados volvieron gradualmente a la normalidad. Capítulo 23, adelante, entonces. Según Deng Changjiang, los acontecimientos se desarrollaron así. En la pantalla, el paisaje de la antigua tierra mostraba que las placas continentales ya no se desplazaban. Los volcanes cesaron sus erupciones. La lluvia dejó de caer del cielo. Las inundaciones que asolaban la tierra retrocedieron gradualmente, dejando al descubierto la tierra humida. La tierra, antes devastada y marcada por cicatrices, comenzó a recuperar su vitalidad. Sin embargo, los héroes que pilotaron el Manhwa lucharon contra la naturaleza y repararon con firmeza los cielos yacen ahora enterrados para siempre bajo la tierra. Para honrar a estos antepasados, nació la leyenda de Manhwa reparando el cielo. Al mismo tiempo, para evitar ser detectados por civilizaciones alienígenas, los antiguos transformaron este acontecimiento en mito. Esto también sirve como advertencia para las generaciones futuras, recordándoles que una vez, las deidades intentaron inundar la tierra. En esta coyuntura crítica, mientras otras civilizaciones huían, solo nuestros antepasados se mantuvieron firmes, enfrentándose valientemente el peligro. Con sus propias manos, cambiaron el rumbo de los acontecimientos, forjando un magnífico capítulo en la historia. En la pantalla. Apareció una tierra antigua, rebosante de vida. La voz de Deng Changjiang se detuvo abruptamente. Su tono era grave y sombrío. Una catástrofe que casi acabó con civilizaciones prehistóricas enteras se había desvanecido gradualmente de la memoria a lo largo de la historia. Sin embargo, incluso aquellos que sobrevivieron quedaron marcados por las cicatrices de esta catástrofe. Después de que Deng Changjiang concluyera su narración, el público permaneció inquieto durante un largo rato. Nunca habían imaginado que detrás de las imaginativas leyendas antiguas de Huaxia la historia de Manhwa remendando los cielos se escondían tales secretos. Las piedras multicolores eran en realidad materiales utilizados para sondas espaciales. La ceniza de hierba servía como refrigerante para la roca fundida. Que Manhwa remendara los cielos con su cuerpo significaba que quienes participaron en la misión finalmente perecieron en la fosa de las Marianas. Incluso hoy, cientos de miles de años después. Escuchar esta historia todavía dejaba a todos profundamente conmocionados, con el corazón inquieto. Transmisión en vivo de ciencia dura. Los espectadores en línea superaron la marca del medio millón. La pantalla estaba repleta de comentarios y preguntas. Presentador, continue. Acaba de terminar la historia de Manhwa reparando el cielo, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió tras la reparación del cielo? Ese forastero que intentó destruir nuestro mundo seguramente no aceptaría la derrota. ¿Qué ocurrió después? Exigimos respuestas. Amigo, por favor, continue, nos quedaremos despiertos hasta el amanecer si es necesario. Todo el mundo pedía a gritos que Deng Changjiang continuara con su explicación. El clásico de las montañas y los mares recoge muchas leyendas similares. Tras escuchar el análisis de Deng Changjiang, el público se sumergió en especulaciones. ¿Podrían otros mitos también albergar misterios sin resolver? ¿Podría alguna fuerza extraterrestre haber causado estos llamados desastres naturales? Dios mío. Pensándolo bien, y es realmente aterrador, sobre todo después de ver ese documental científico sobre los niveles de oxígeno. Comprenderás aún más el horror de la vida extraterrestre. A medida que la interacción en la retransmisión en directo se volvía cada vez más ferviente, muchos comenzaron a buscar contenidos anteriores de Deng Changjiang. El video sobre la liberación de oxígeno durante el periodo cámbrico, hace 600 millones de años, volvió a dejar a todos boquiabiertos. Lichun. Muchos padres vieron el programa junto a sus hijos. Después de escuchar el relato de Deng Changjiang, los padres quedaron asombrados, sumidos en profundas reflexiones. Los niños, que acababan de empezar la escuela primaria, apretaban sus pequeños puños mientras miraban a sus padres y preguntaban con un toque de ansiedad. Mama, ¿de verdad morirán todos los que iban en esa nave espacial? Papa, tú eres la persona más fuerte del mundo, ¿verdad? ¿Podrías encontrar una forma de salvarlos? Los inocentes niños no querían ver perecer a aquellas valientes almas. Aunque no comprendían del todo el significado de la vida y la muerte.
Podian intur que perder la vida era algo profundamente adorador. Mientras tanto, en la cadena de televisión. En la sala de conferencias. Esta es toda la verdad. La voz de Deng Qingjiang resonó en la televisión. Guan Xining y Gu Jinsong intercambiaron miradas. Les llevó mucho tiempo recuperarse de esta narrativa arrolladora. Hay que decirlo. La presentación del presentador fue absolutamente convincente, cautivando el corazón de todos los oyentes. Quien hubiera pensado que detrás de un simple mito se escondían tantos detalles históricos? Guan Xining exhaló profundamente. Gu Jinsong sonrió en señal de acuerdo. Su programa volverá a hacerse viral. Efectivamente. La audiencia del programa ya había superado el 43%. Esto significaba que casi todo el mundo en la ciudad de Licheng estaba viendo el programa científico de Deng. Además, la audiencia en directo y la participación en línea continuaban su rápida trayectoria ascendente. Estaba a punto de llegar a más regiones de todo el país. Señor, ha habido un problema. En ese momento, el anciano señor irrumpió sin aliento, interrumpiendo la reunión. ¿Qué ha pasado? ¿Podría ser que la hora de emisión sea demasiado tarde? Después de todo, eran casi las once. Aunque todavía se estaban dando los últimos retoques, esto no debería ocurrir normalmente. Pero la otra parte negó rápidamente con la cabeza, no es que la audiencia haya fluctuado. Los datos se mantienen estables, incluso superando las expectativas con más del 43%. Es solo que la cadena de televisión ha recibido un gran número de consultas preguntándose deberían añadir segmentos interactivos para ampliar la duración de la emisión. Como el jefe del Departamento de Noticias de la Noche ya había recortado el contenido para minimizar su franja horaria, parecía que aún así no se podía satisfacer la demanda actual. Buscaban opinions sobre este punto. Teniendo en cuenta la situación actual y sus propios intereses, el director Guan reflexionó brevemente antes de responder. Esperaba que pudieran reducir aún más el contenido para dejar espacio al popular programa, facilitando las consultas de la audiencia. Ya podía prever lo que sucedería a continuación. Al escuchar esta noticia durante la emisión vespertina, Li Maodong probablemente se quería a llorar en el baño. Mientras tanto, en la cadena de televisión provincial, Fong Lin estaba al borde del colapso. El programa de variedades de esta noche había tenido el mismo problema de audiencia que ayer. Normalmente, el programa se estabilizaba en torno a los 11 puntos a las 10. Se emitía puntualmente todas las noches de 10 a 12. Sin embargo, a las 10:30, los datos de backend mostraban que su audiencia ni siquiera había alcanzado los 6 puntos. Corrió a la sala de control para comprobar las cifras de audiencia del distrito de Licheng, solo para presenciar una escena que le heló la sangre. Subidora. Ya ha alcanzado el 45. Exclamó alarmado un empleado frente a él. Fong Lin se quedó mirando en silencio los números que subían sin cesar. Su aparente calma ocultaba una tormenta interior. Vaya, Guan Xining. Normalmente pasa desapercibida, pero cuando hace algo, causa un gran revuelo. Como ejecutivo veterano de la televisión provincial, comprendía el enorme significado que tenía esa cifra de 45. Significaba que, a nivel local, en Licheng, este programa de ciencia había alcanzado su máxima popularidad, alejando a los espectadores del programa de variedades de gran presupuesto que se emitía simultáneamente. En consecuencia, la audiencia provincial de este último había quedado en pecado hasta un lamentable 6. Capítulo 25, por fin, alguien se toma en serio este asunto. Respiró hondo para calmar sus nervios, cogió el teléfono y marcó el número de su superior. Hola, director? Vera, el puesto de subdirector lleva bastante tiempo vacante, ¿no? Me gustaría recomendar a un candidato. De vuelta en Licheng, tras concluir la demostración simulada en el estudio de televisión, las antiguas imágenes de la Tierra se desvanecieron gradualmente de la pantalla y Deng Qingjiang reapareció ante la audiencia. A través de su auricular, escuchó la indicación de Gu Jinsong de conectar con tres fans para una ronda de preguntas y respuestas con la que concluir la retransmisión en directo. Acabamos de explorar la interpretación científica que se esconde tras la leyenda de Manhwa reparando el cielo. Estoy seguro de que todos ustedes tienen muchas preguntas, ahora conectaremos con nuestro primer oyente. Inmediatamente, gracias a la rápida coordinación entre los departamentos de la cadena de televisión municipal, se transmitió la voz de un espectador cualquiera. Buenas noches, presentador. Soy un taxista local. Su interpretación ha sido realmente esclarecedora, aunque me queda una pregunta, ¿existe realmente la vida extraterrestre?
La pregunta fue formulada de forma educada, rebasante de curiosidad intelectual. Los ojos de Deng Changjiang se iluminaron al oresto. Por fin, alguien se tomaba el asunto en serios. Esto representaba un paso crucial para la humanidad hacia la comprensión de un cosmos más amplio. Lleno de esperanza, se dirigió a la cámara, la vida extraterrestre existe sin duda alguna. Antes de que el oyente pudiera precisar completamente esta información, añadió, no solo eso, sino que, mediante métodos rigurosos, incluso podemos predecir sus posibles ubicaciones y su número aproximado. Sus palabras provocaron inmediatamente una ferviente reacción tanto en el estudio como en las plataformas online. Aunque eran más de las 11 de la noche, innumerables hogares de toda la ciudad permanecen iluminados, con las familias reunidas alrededor de los televisores para ver esta extraordinaria retransmisión en directo. ¿Podríamos realmente encontrarnos con extraterrestres? ¿Y es algo así siquiera calculable? De prisa y mira. El profesor Deng va a demostrar la existencia de vida extraterrestre utilizando las matemáticas. ¡Qué brillante lección de ciencia! Pensaba que iba a ser una sesión de debate sobre mitos. Todos miraban con gran atención, ansiosos por comprender cómo había llegado este experto a tales conclusions. Mientras tanto, las plataformas en línea se llenaron de comentarios que inundaban la pantalla. Esto es increíble. O si esto resulta ser cierto, quizás el clásico de las montañas y los mares realmente registró civilizaciones antiguas avanzadas. Algunos incluso especulaban descabeladamente, si realmente existe vida extraterrestre, ¿podría el aire fresco que respiramos contener sustancias nocivas? Todos esperaban ansiosos la respuesta de Deng Changjiang. En una importante instalación de investigación de la capital, una institución dedicada a gestionar los proyectos científicos más avanzados del país. Una reunión de talentos destacados de diversas disciplinas. Cada uno de ellos, una autoridad en su campo. En ese mismo momento, el director Ban Donglin había sido arrestado allí en plena noche por su viejo amigo Sun Jiqing, y no podía evitar sentirse un poco molesto. Por Dios, Sun, ¿qué diablos estás tramando para sacarme de la cama en mitad de la noche? Sin embargo, Sun Jiqing habló lentamente mientras le cantaba el asunto, no te impacientes. Cuando veas este programa de televisión, entenderás por qué. Se dice que podría revelar datos sobre los efectos nocivos del oxígeno para nosotros, y que incluso podría estar relacionado con una raza alienígena. Dica esto, encendió un programa científico que se estaba emitiendo en ese momento. La pantalla mostraba a Deng Changjiang, explicando con paciencia y meticulosidad la base teórica de la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. No solo existen especies alienígenas en la Tierra, sino que la investigación científica nos permite inferir su existencia y probabilidades de distribución, afirmó. Al escuchar un argumento tan audaz pero convincente, incluso el escéptico Ban Donglin se sintió intrigado. Comenzó a escuchar con atención, siguiendo el ritmo del programa mientras buscaba detalles clave que pudieran haber pasado desapercibidos. Deng Changjiang se giró y escribió una cifra en la pizarra que tenía detrás. 93,000 millones de años luz, eso es solo la extensión observable de nuestro universo. En realidad, el cosmos es mucho más extenso. Consideremos solo la Vía Láctea, contiene entre 100,000 y 400,000 millones de estrellas, además de numerosos cúmulos estelares y nebulosas. Utilicemos cifras conservadoras por ahora, tomando la estimación mínima de 100,000 millones de estrellas. Excluyendo la región más cercana al centro galáctico, cada estrella restante tiene una media de al menos 3 planetas orbitando a su alrededor. Nuestro propio sistema solar tiene 8. Para seguir siendo conservadores, suponiendo una media de 3 planetas por estrella, y es probable que toda la Vía Láctea contenga alrededor de 300,000 millones de planetas. A continuación, consideremos la habitabilidad. Los entornos adecuados requieren luz, fuentes de agua y otras condiciones adecuadas, lo que probablemente solo representa entre el 1% y el 10% de los planetas. Si elegimos la proporción más baja, el 1%, esto significa que aproximadamente 3,000 millones de planetas podrían cumplir los criterios para albergar vida. Deng Changjiang escribió estas cifras fundamentales en la pizarra mientras hablaba. Esto representaba un enfoque excepcionalmente cauteloso para estimar la probabilidad de vida extraterrestre. Incluso cumplir con estos estándares ambientales no garantiza que surja la vida. Venus, la Tierra y Júpiter poseen zonas potencialmente habitables, pero solo la Tierra desarrolla una comunidad biológica. Los análisis estadísticos actuales indican que, de cada 1,000 planetas habitables, solo unos 5 generarán realmente formas de vida unicelulares o más avanzadas.
Calculando en base a este porcentaje, el número de planetas que podrían albergar vida inteligente es de aproximadamente 15 millones. Volvió al frente y añadió una pequeña marca de milésima en la pizarra. Una vez que surgen las formas de vida más básicas, se necesita un largo tiempo de evolución para que se desarrollen en vida inteligente. La mayoría de los científicos creen que es una especie evoluciona hasta comprender la naturaleza del universo, inevitablemente logrará avances en ciencia y tecnología. Esta tasa de conversión se considera excepcionalmente alta, cercana al 90%. Multiplicando esta cifra del 90% por el resultado anterior, se sugiere que aproximadamente 13.5 millones de mundos dentro de la Vía Láctea poseen capacidades tecnológicas avanzadas. En este punto, Deng Changjiang se volvió hacia la cámara y resumió, solo dentro de nuestra propia región estelar, tantas civilizaciones pueden haber alcanzado la etapa en la que pueden aventurarse más allá de sus sistemas natales para explorar el cosmos, aunque esto sigue siendo un proceso arduo. Teniendo en cuenta que nuestro propio sistema solar solo ha existido durante 4.600 millones de años hasta ahora, se podría especular con audacia que, si una civilización ha perdurado más de 10,000 millones de años, al menos el 10% de esos cuerpos celestes poseería la capacidad de expandirse hacia el exterior. Esto implica que, solo dentro de la Vía Láctea, podrían existir realmente hasta 35 millones de culturas interestelares distintas. Innumerables espectadores en casa se quedaron sin palabras ante esta cadena de razonamientos. Capítulo 26. Debo verificarlo. Tras una evaluación tan rigurosa y científica, la conclusión de que existen tantas civilizaciones desconocidas es absolutamente sorprendente, pero innegable. Dentro del Instituto de Investigación, Van Donglin miró fijamente la cifra de 35 millones que su viejo amigo había anotado, con la compostura destrozada. Se levantó bruscamente y se volvió hacia su veterano colega Sun Jiqing. Esta teoría no tiene ningún fallo. Demuestra claramente la altísima probabilidad de que las civilizaciones extraterrestres son reales. Y lo que es más importante, unas técnicas matemáticas tan precisas no son en absoluto algo que pueda dominar un presentador de programas científicos corriente. Ni siquiera él pudo evitar admirar las habilidades del otro. Simplemente, no encontraba ningún motivo para objetar. ¿Qué te trae por aquí en plena noche? Preguntó Van Donglin, respirando hondo. De hecho, la opinión predominante ahora reconoce la fuerte posibilidad de la existencia de inteligencia extraterrestre. El problema radica en la naturaleza esquiva de las pruebas concretas, por mucho que busquemos, siguen siendo esquivas. Y es como si todos los rastros hubieran sido meticulosamente ocultados. La expresión de Sun Jiqing se ensombreció en el sofá. Este era precisamente el tema que quería discutir. Anteriormente, Deng Changjiang había explicado que el oxígeno era intrínsecamente peligroso, y incluso podía haber sido dejado deliberadamente por una especie alienígena más avanzada como herramienta de control. En un momento crítico, podría envolver instantáneamente todo el planeta en llamas, aniquilando por completo a la humanidad y destruyendo la Tierra. Este escenario guardaba un parecido sorprendente con los antiguos mitos sobre inundaciones catastróficas. Sin embargo, la humanidad no se quedaría de brazos cruzados esperando su desaparición. Habiendo apenas comenzado a explorar el cosmos, no estaban dispuestos a renunciar a él tan fácilmente. Sun Jiqing explicó entonces una nueva perspectiva sobre los peligros del oxígeno. ¿Qué? ¿El oxígeno es tóxico? Preguntó Van Donglin con los ojos muy abiertos, incrédulo. Sin embargo, no descartó inmediatamente la afirmación. Tras unos segundos de reflexión, preguntó si había pruebas concretas que respaldaran esta afirmación. El profesor Sun solo pudo ofrecer una sonrisa resignada, señalando el análisis del programa de televisión y enfatizando el concepto de Deng Changjiang de que la esperanza de vida humana supera con creces las expectativas cuando se deja de respirar. A continuación, reiteró los puntos relevantes. Después de escuchar la expresión de Van Donglin se volvió gradualmente seria. Si on tienes dudas, quizá deberías escuchar un poco más. El presentador puede abordar debates relacionados en segmentos posteriores. Aconsejo el señor Sun. Al oír esto, Van Donglin centró inmediatamente su atención en la pantalla, estudiando con atención la densa serie de fórmulas matemáticas que se mostraban detrás del joven conferenciante que respondía a las preguntas, junto con el segmento de interacción con el público que se estaba desarrollando. Una voz femenina suave y melodiosa se escuchó a través de la línea. Hola. Soy profesora de chino en secundaria. La nueva interpretación de la leyenda de reparar el cielo me ha inspirado profundamente.
Puedo preguntar, en su opinión, ¿qué nivel de avance tecnológico alcanzó la antigua lengua para adentrarse en el espacio subterráneo profundo? ¿Y por qué una sociedad tan desarrollada desapareció de repente sin dejar rastro? La transmisión en directo se congeló. Al escuchar su pregunta, Deng Changjiang esbozó una suave sonrisa a la cámara. Detrás de él, la pizarra mostraba los caracteres de Clásico de las Montañas y los Mares. En cuanto a su pregunta, el Clásico de las Montañas y los Mares contiene relatos bastante detallados. Al oír esto, Ban Donglin parpadeó, completamente desconcertado. Hace solo unos momentos estaban hablando del número de civilizaciones extraterrestres, como había cambiado tan bruscamente la conversación hacia la destreza tecnológica del antiguo reino del dragón? En aquella época, si no recordaba mal, aquella era debería haber sido una sociedad primitiva, el periodo tribal, ¿no? Además, ¿no eran todos los registros del Clásico de las Montañas y los Mares cuentos mitológicos? Justo cuando estaba completamente perplejo, la voz de Deng Changjiang continúa desde la televisión. En realidad, el Clásico de las Montañas y los Mares es una enciclopedia que documenta los logros tecnológicos de las civilizaciones antiguas. Abarca características geográficas de hace cientos de miles de años, fenómenos astronómicos, prácticas médicas, medios de transporte y métodos para contrarrestar el oxígeno, entre otros temas. Examinemos primero sus conocimientos geográficos. Las montañas, los ríos, la vegetación y la fauna que se describen en él se ajustan notablemente a la realidad. Esto se debe a que los continentes de la Tierra aún no se habían separado. Sin embargo, este mismo hecho demuestra que la civilización de la nación dragonia había atravesado todas las masas continentales. Ban Donglin estaba cada vez más desconcertado. Su expresión reflejaba la confusión anterior de Sun Jiqing, con el rostro marcado por la duda. Tonterías. Y es completamente absurdo. Su rostro es tenso, ya que no pudo resistirse de expresar su opinión. El método anterior de Deng Changjiang para estimar el número de civilizaciones extraterrestres tenía cierta base científica. Pero esta vez, era una auténtica tontería. ¿Cómo podía ser el Clásico de las Montañas y los Mares un antiguo libro de referencia sobre alta tecnología? ¿Cómo podía siquiera registrar el terreno de la lejana América? Viejo Ban, no saques conclusiones precipitadas. ¿Por qué no verificas tú mismo las afirmaciones de Deng Changjiang? Sun Jiqing, observando a su viejo amigo con gran interés, lo sugirió desde un lado. Ban Donglin lo lanzó una mirada y respondió fríamente, por supuesto que lo verificaré. Dica esto. Se dirigió inmediatamente a la biblioteca del instituto. Sacó de las estanterías un ejemplar del Clásico de las Montañas y los Mares y una revista sobre la geografía americana. Pronto, hojeó la sección sobre las montañas orientales y comenzó a compararla con la revista que tenía en la mano. Para su sorpresa, las montañas, los ríos, la vegetación y la diversa flora y fauna descritas en el texto guardaban un parecido sorprendente con sus homólogos del mundo real. No pudo evitar contener el aliento. Volviéndose hacia Sun Jiqing, que estaba a su lado, le preguntó. ¿Podría ser cierto? Ban Donglin nunca hubiera imaginado. El antiguo Clásico de las Montañas y los Mares había registrado una historia tan secreta. Este antiguo texto de una época lejana incluso contenía descripciones del continente americano. A continuación, hablemos de los medios de transporte. El Clásico de las Montañas y los Mares describe vividamente los vehículos que utilizaba el pueblo huacha en aquella época. Desde la televisión, la voz de Deng Changjiang volvió a sonar. Según el Clásico del Oeste Ultramarino, en un lugar llamado Chigon, destacaban en la construcción de máquinas voladoras. La gente de allí aprovechaba la fuerza del viento para diseñar vehículos que podían volar con la brisa, llamados Jiliang. Jiliang era el nombre de sus carros voladores, capaces de surcar el viento. Probablemente se trata del primer caso documentado de vehículos aéreos tripulados en la literatura mundial. Su fuente de energía era totalmente limpia, la energía eólica. Ban Donglin localizó rápidamente el capítulo correspondiente y comenzó a leer. Tras examinarlo, el texto coincidía perfectamente con el relato de Deng Changjiang. Una vez tratado el tema del transporte, pasemos ahora a la medicina. El Clásico de las Montañas y los Mares menciona técnicas avanzadas como la clonación, los trasplantes de cabeza y cirugías complejas. Incluso identificaba el oxígeno como una sustancia nociva. Antes de que pudiera procesar completamente esta avalancha de información. Capítulo 27, El elixir de la inmortalidad. Deng Changjiang presentó otra teoría sorprendente, relacionada con las prácticas sanitarias antiguas.
Al reconocer los peligros del oxígeno, las civilizaciones antiguas levaron a cabo numerosos experimentos y, finalmente, desarrollaron un medicamento especializado para tratar la intoxicación por oxígeno. Al mencionar este medicamento, Sun Jicheng se levantó abruptamente. Centro de la ciudad de Licheng. Aunque era tarde. Esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio. La mayoría de los hogares sintonizaron el popular programa científico de Deng Changjiang sobre el clásico de las montañas y los mares. Anciano, no te duermas. Está hablando de un medicamento que cura la toxicidad del oxígeno. ¿Es eso cierto? ¿Y es posible que los antiguos inventaron realmente un medicamento así? Ahora que lo pienso, tiene sentido. De lo contrario, ¿por qué los visitantes extraterrestres habrían desatado esa inundación solo para eliminar la toxicidad del oxígeno? Todos se sumieron en profundas reflexiones, siguiendo la narración del profesor Deng. Al mismo tiempo, la gente se llenó de curiosidad por esta tecnología antigua. En la pantalla, Deng Changjiang reveló la verdad sin reservas. El clásico de las montañas y los mares afirmaba que los habitantes de la tierra conocida como Shenyuan disfrutaban de una longevidad excepcional. Su esperanza de vida oscilaba entre varios cientos de años como mínimo y 1000 años como máximo. Esto sugiere que los habitantes de esa región fueron los primeros en emplear algún tipo de sustancia medicinal para prolongar sus vidas, superando así las limitaciones impuestas por el oxígeno. En consecuencia, podían vivir sin esfuerzo durante varios siglos. El texto menciona además que su extraordinaria longevidad se debía al consumo de un elixir especial, el elixir de la inmortalidad. En el estudio de televisión, Deng Changjiang hizo una breve pausa antes de continuar. Hizo una revelación sorprendente: el legendario elixir de la inmortalidad no se elaboró en realidad para alcanzar la vida eterna, sino como un antídoto eficaz contra la intoxicación por oxígeno, permitiendo a las personas liberarse de las limitaciones del oxígeno. Cuando investigó este pase en su vida anterior, viajó personalmente a la montaña Kunlun en busca del llamado elixir divino. Sin embargo, tras miles de millones de años de agitación cósmica, aunque el clásico de las montañas y los mares ha sobrevivido hasta nuestros días, el verdadero Kunlun occidental ya no desaparece su forma antigua, y es posible que ni siquiera se encuentre dentro de las fronteras de Asia. Sin embargo, esta vez, gracias a las capacidades de simulación del sistema, tuvo la oportunidad de desentrañar el misterio. Aunque separado por vastas eras, es posible que ese elixir haya perdido su eficacia hace mucho tiempo. Más allá de desarrollar el elixir de la inmortalidad, los antiguos ya habían popularizado técnicas para replicarse a sí mismos. Finalmente, Deng Changjiang resumió el estado del desarrollo científico y tecnológico antiguo. Los textos afirman: los habitantes del reino de Wuchi, independientemente de su género, no pueden procrear. Un año después de la muerte, sus cadáveres pueden emerger espontáneamente de la tierra y regenerarse. Esto describe una forma de clonación. Los seres resucitados son idénticos en apariencia y composición genética. Este es el primer caso documentado de clonación en la literatura antigua. Además, existen técnicas muy avanzadas de trasplante de cabeza. Por ejemplo, el clásico de las montañas y los mares describe con frecuencia criaturas humanoides con cuerpos de animales, que en realidad eran el resultado de los primeros experimentos biotecnológicos. A través de la interpretación de Deng Changjiang, una versión extraordinaria del clásico de las montañas y los mares se desplegó ante el público, dejando de ser meros cuentos míticos. De ahí mi afirmación: el clásico de las montañas y los mares es, fundamentalmente, una antigua enciclopedia científica. Se ocultó deliberadamente bajo la mitología para ocultar sus orígenes y evitar su descubrimiento extraterrestre. Frente a la cámara, Deng Changjiang se dirigió a la profesora al otro lado de la línea: ¿tiene alguna otra pregunta que requiera aclaración? Evidentemente, él se sorprendió por esta explicación profesional. Tras una pausa considerable, balbució: no. Nada más. Deng Changjiang asintió. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta en directo. Después de responder a las preguntas restantes, casi pudo dar por concluida la sesión de intercambio y comenzar a preparar los premios. Kyoto. El Instituto de Proyectos Críticos. La comprensión de Ban Donglin estaba siendo trastocada por las diversas ideas de Deng Changjiang. Un volumen de textos antiguos, que en su día estuvo repleto de leyendas fantásticas, se había transformado, tras el análisis de Deng Changjiang, en una enciclopedia de tecnología antigua. Además, tras estudiar meticulosamente el clásico de las montañas y los mares, encontró los análisis de Deng Changjiang profundamente convincentes.
Cada inferencia estaba minuciosamente fundamentada. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente era la existencia de una sociedad tan avanzada tecnológicamente en la antigüedad. Ya habían explorado exhaustivamente la topografía del mundo. En medicina, incluso habían alcanzado niveles como el reemplazo de cabezas y la clonación individual. Por no hablar del transporte, ya se habían inventado aparatos voladores. Mientras él se maravillaba con este descubrimiento. Sun Jiqing, a su lado, se emocionó mucho y murmuraba sin cesar, el elixir de la inmortalidad. Era el elixir de la inmortalidad. Así que los antiguos habían desarrollado hacía mucho tiempo un elixir que contrarrestaba el oxígeno. Exactamente. ¿De qué otra manera podrían haber vivido durante siglos o más? La única explicación plausible es que este elixir retrajo la atención de otros seres inteligentes avanzados que buscaban suprimirlo, lo que provocó desastres naturales masivos como inundations. Combinando esto con la perspectiva anterior del profesor Deng. Parece que, para controlar mejor los recursos de la Tierra, las formas de vida de las profundidades del cosmos liberaron cantidades excesivas de oxígeno. Esto acortó drásticamente la esperanza de vida de nuestros habitantes a apenas unas décadas. Sin tiempo suficiente para acumular conocimientos y tecnología. El desarrollo humano se ha visto gravemente limitado. Imaginez. Si genios como Einstein pudieran vivir miles de años, no habría experimentado nuestro nivel tecnológico actual cambios trascendentales a estas alturas? Viejo sargento, confía en mí, Deng Changjiang dice absolutamente la verdad. La vida extraterrestre debe existir y sin duda hay un secreto oculto en el aire. Al pensar en ello. Sun Jiqing se volvió inmediatamente hacia Bandonlin y declaró con convicción inquebrantable, debemos crear sin demora un grupo de trabajo especial para investigar a fondo. Bandonlin miró a Sun Jiqing, perdido en sus pensamientos durante un largo momento. Suspiró. Si no hubiera presenciado la retransmisión en directo, habría rechazado de pleno esta propuesta. Una voz clara y infantil resonó en el ala. Wang Bua se quedó paralizado al oírla. Esta niña. ¿De dónde demonios había sacado una idea tan descabellada? En todos esos años como profesor, nunca había oído hablar de nadie que viviera 1000 años. Ejim, xiao, en realidad. Justo cuando se disponía a corregir la creencia errónea de su xiao, oyó a los demás niños parlateando al unísono. Profesor Lu, su xiao tiene razón. El hermano de la televisión dijo lo mismo. Dijo que si dejáramos de respirar oxígeno, podríamos vivir tanto tiempo, algunos incluso más. Dijo que el oxígeno es perjudicial, que todos sufrimos una intoxicación crónica cada día. Profesor Lu, no queremos intoxicarnos. También queremos vivir 1000 años. Puede ayudarnos. Unos ojos brillantes miraban a Wangbu, llenos de esperanza. Las voces de los niños sonaban claras y inocentes. Capítulo 28, ¿Cuál es el antídoto? Tomos como ejemplo a Pango dividiendo los cielos y la tierra, Anua reparando el cielo, Aquafu persiguiendo el sol y a Jingwei lanando el mar. Detrás de cada cuento legendario se esconden innumerables guerreros anónimos que cayeron. A lo largo del paso del tiempo. Esta gloriosa historia ha sido olvidada por la mayoría. Como investigador, siento la necesidad de recordar a las generaciones futuras este pasado luminoso. Bien, con esto concluye esta conferencia. La próxima vez continuaremos con la segunda parte. Después de calmar las emociones del niño, Deng Changjiang respiró aliviado. Tras confirmar que todo estaba arreglado con la cadena de televisión. Cerró la transmisión en directo y pasó al segmento de noticias de la noche. Li Maodong se situó ante la cámara y saludó a los espectadores con su sonrisa habitual. Buenas noches y bienvenidos al noticiario de 10 a.m. 11:30. Soy su presentador, Li Maodong. La cobertura de esta noche es relativamente sencilla y se centra en 3 noticias clave. Aunque interiormente se sencha resignado, su integridad profesional lo obligaba a presentar el noticiario de esta noche con la máxima profesionalidad. De vuelta en el Instituto de Investigación. Tras la conclusión de la emisión, Sun Jiqing siguió observando a Bandonlin con expectación, a la espera del resultado de la decisión. La noche se había adentrado. Sin embargo, él había acudido decidido a conseguir la financiación del proyecto para seguir investigando la toxicidad de los compuestos atmosféricos. A medida que salían a la luz más secretos de las civilizaciones antiguas, precisamente por eso. Cuanto más comprendía, mayor era su temor de que la civilización terrestre pudiera repetir el destino de aquellas culturas antiguas. El oxígeno en sí mismo representaba un problema extremadamente peligroso. Bo Donglin, sin embargo, mantenía la cabeza gacha.
Contemplaba el clásico de las montañas y los mares que tenía en las manos. La retransmisión en directo de Deng Changjiang había sacudido su visión del mundo hasta lo más profundo. Ahora se debate entre iniciar o no un proyecto de investigación. Si Deng Changjiang decía la verdad, si el oxígeno era una trampa dejada por una civilización alienígena, supondría una amenaza inmensa para la humanidad. Porque nadie sabía cuándo la civilización alienígena podría activar esa trampa. Van Donglin respiró hondo. Volviéndose hacia su viejo amigo, dijo con gravedad, contactar con el personal para comenzar la investigación de inmediato. Sin embargo, la dirección de la investigación. El campo de la investigación sobre el oxígeno era simplemente demasiado vasto. Incluso si hubiera problemas, no sabrían por dónde empezar a corto plazo. Afortunadamente, en este punto, Sun Jiqing invocó directamente la hipótesis anterior de Deng Changjiang, debemos centrarnos en reducir la dependencia del oxígeno y explorar la respiración anaeróbica. Deng Changjiang había propuesto esta perspectiva al explicar la naturaleza del oxígeno. Especialmente durante el periodo cámbrico, los organismos antiguos sobrevivían exclusivamente gracias a la respiración anaeróbica. De ahí su excepcional longevidad. Pero después del cámbrico, las formas de vida de la Tierra se vieron obligadas a depender del oxígeno. Una vez establecida la dirección, Van Donglin inmediatamente recuperó su móvil, abrió sus contactos y comenzó a llamar a especialistas de diversos campos. Dentro de la transmisión en vivo de ciencia dura. Después de que Deng Changjiang concluyera su transmisión, la pantalla se oscureció. Sin embargo, en el número de espectadores en la avalancha de comentarios disminuyeron en lo más mínimo. Dios mío. El presentador es absolutamente formidable, simplemente se marca a mitad de la transmisión. Con 70,000 espectadores mirando. El presentador solo comparte lo que sabe. ¿Qué pasó después de que no reparara el cielo? Es realmente aterrador si lo piensas. Podría ser que no encontremos civilizaciones extraterrestres porque los antiguos terrícolas las ahuyentaron, recogiendo después de solo 2 horas. Eres más vago que un buey. Los comentarios fluyen sin cesar, manteniendo un intenso interés. Unos minutos más tarde, al darse cuenta de que Deng Changjiang no volvería, los comentaristas comenzaron a tratar el chat como un foro de debate. Todos los que estéis aquí debéis ser aficionados a la ciencia. ¿Crees lo que ha dicho el presentador? 8 de cada 10. Tenía mucho sentido. He averiguado la identidad del presentador, y es el presentador de un programa de ciencia en la televisión de Licheng City. Una vez afirmó que el oxígeno era tóxico, casi me asusta hasta el punto de contener la respiración. Maldita sea. Entonces este ozono significa que solo me quedan unas décadas de vida? Ya está bien, chicos. Seguid charlando. Acabo de grabarlo y lo subiré a internet enseguida. En Licheng. Tras finalizar la retransmisión, Deng Changjiang echó un vistazo a su nueva sala de retransmisiones en directo registrada en su teléfono. Aunque había salido de la emisión, los espectadores seguían pegados a la pantalla. Seguían charlando. La audiencia se mantenía estable en 700,000, sin bajar en un solo punto. Los seguidores se habían disparado a 3 millones en una hora. Ding. Enhorabuena, presentador, por completar tu segunda sesión de divulgación científica. Función de laboratorio espacial desbloqueada. Ding, enhorabuena, anfitrión. Esta sesión de divulgación científica ha durado 130 minutos y ha alcanzado 109 millones de espectadores. Según la participación de la audiencia, has ganado 50,000 puntos científicos. El sonido de la notificación del sistema resonó en su mente. Los ojos de Deng Changjiang se iluminaron al instante. La última vez solo había ganado 3,000 puntos. Esta vez, el efecto casi se había duplicado. Entonces, Deng Changjiang centró su atención en la nueva función desbloqueada. Desde que llegó a este mundo, se había convertido en presentador de televisión. Lo que más le faltaba era un laboratorio. Muchas de sus deducciones provenían de los logros obtenidos en los laboratorios durante su vida anterior. ¿Laboratorio espacial? Al abrir la interfaz del sistema, Deng Changjiang localizó rápidamente la descripción del laboratorio espacial. Laboratorio espacial, oculto en una dimensión paralela, equipado con aparatos experimentales completos y diversas funcionalidades. Se recomienda al anfitrión que explore y utilice sus capacidades de forma independiente. Después de leer la descripción, Deng Changjiang no dudó ni un momento. Con un pensamiento, activó el laboratorio espacial. Boom.
El estudio pareció resonar con el sonido de una pasada puerta a la bursa. Inmediatamente después. Un rayo de luz se derramó a través de la abertura, materializándose ante Deng Changjiang. Deng Changjiang extendió la mano, agarró el hueco y le dio un suave empujón. La abertura se ensanchó de forma constante. El espacio pareció converger en ese instante. Al momento siguiente. Había salido del estudio y entrado en el laboratorio espacial. En medio de un resplandor aremolinado. Un laboratorio rebosante de sofisticación tecnológica se desplegó ante sus ojos. Instrumentos electrónicos avanzados, aparatos experimentales y cajas de muestras estaban dispuestos con un orden meticuloso. Sin embargo, es una lástima que todas las muestras biológicas antiguas estén vacías. Deng Changjiang inspeccionó el laboratorio. Finalmente se detuvo ante una fila de armarios de muestras. Clasificados por antigüedad, desde la prehistoria hasta la edad media y la época reciente. Estaban perfectamente ordenados. Lo que significa que para verificar esas hipótesis, tendrá que intercambiar las plantillas genéticas biológicas correspondientes en el mercado. El laboratorio solo proporcionaba los instrumentos y el equipo necesarios para la investigación. Todos los demás elementos debían ser buscados y desenterrados por él personalmente. O comprados en el mercado utilizando puntos científicos. Por lo tanto, para descubrir y validar hipótesis antiguas en el futuro, sería esencial disponer de más puntos científicos. Hay que recordar que, en el mercado, una sola muestra de genes biológicos de hace un millón de años cuesta 1,000 puntos científicos. Sus puntos científicos actuales ascendían a solo 53,000, muy insuficientes para experimentos a gran escala. Sin embargo, Deng Changjiang observó el laboratorio que tenía ante sí. De repente, una idea se cristalizó en su mente. Podría intentar analizar el oxígeno utilizando el laboratorio espacial. Era crucial que la humanidad reconociera los peligros inherentes al oxígeno. Capítulo 29. ¿Cómo podría estar relacionado esto con la ciencia? Este era el primer paso de la humanidad hacia la liberación. Sin escapar del control del oxígeno, la esperanza de vida humana seguiría limitada a unas pocas décadas. El ritmo de avance de la civilización también se vería gravemente limitado. En realidad, en su vida anterior, había intentado realizar experimentos anaeróbicos para analizar la composición del oxígeno. Sin embargo, en el momento más crítico, el aire del laboratorio resonó violentamente, provocando una explosión cataclísmica. Arrasó toda la instalación y casi le costó la vida. Los posteriores experimentos de secuenciación anaeróbica y respiración que dirigió se encontraron con problemas idénticos. En cada momento crítico, el aire vibraba violentamente, incendiando todo el laboratorio y provocando explosiones. Durante los años siguientes, gracias a un esfuerzo incansable, finalmente descubrió la causa de las explosiones del laboratorio en el clásico de las montañas y los mares. Se trata de una trampa dejada por una civilización alienígena, concluyó. Cada vez que alguien en la Tierra estudia el oxígeno, se desencadena una resonancia que provoca explosiones que interrumpen la investigación. Pero esta vez, con mi laboratorio espacial, el progreso debería continuar sin obstáculos. Respiró hondo. Deng Changjiang comenzó a preparar su aparato, recogiendo y analizando meticulosamente el oxígeno. Pasaron 10 minutos. Mientras descomponía las moléculas de oxígeno para realizar pruebas individuales. El laboratorio permaneció en completo silencio. No hay rastro de explosión. Por fin, podía relajarse por completo. Mientras Deng Changjiang llevaba a cabo sus experimentos sin oxígeno. El impacto de esta divulgación científica siguió expandiéndose. Los medios de comunicación localizaron rápidamente las imágenes de la retransmisión en directo de Deng Changjiang, que se hicieron virales en las principales plataformas de redes sociales. Última hora. El presentador reinterpreta el clásico de las montañas y los mares y revela el verdadero significado detrás de Manhwa reparando el cielo. Primero afirma que el oxígeno es tóxico, luego sugiere que la sonda Manhwa es un detector subterráneo. ¿Cuántos secretos esconde el clásico de las montañas y los mares? Un método matemático predice 1,35 millones de civilizaciones alienígenas en la Vía Láctea. Los titulares proliferaron sin cesar. La serie de teorías sorprendentes propuestas por Deng Changjiang siguió desafiando la comprensión del público. Donde había apoyo, naturalmente había oposición. Pronto estalló un feroz debate en Internet. Absurdo. El clásico de las montañas y los mares es solo mitología antigua, ¿cómo puede relacionarse con la ciencia?
En cuanto a que el oxígeno es tóxico, alguna vez te ha obligado a respirar? Cualquiera que ha completado 9 años de educación obligatoria no creería que no fuera una sonda. Esta hipótesis me parece bastante plausible. En cuanto a ese el oxígeno es tóxico, ¿por qué no dejar que las instituciones nacionales de investigación lo verifiquen? La teoría de que no reparo el cielo también tiene sentido, es se pueden reparar las grietas de la tierra, como no se iban a poder reparar las del cielo? Los internautas expresaron opiniones diversas en un acalorado debate. Hasta que el Instituto de Investigación del Proyecto Capital que emitió un comunicado oficial. Las recientes afirmaciones sobre la toxicidad del oxígeno han suscitado un gran interés. Hemos iniciado las investigaciones pertinentes y proporcionaremos al público una explicación científicamente sólida lo antes posible. Instamos a los internautas a que mantengan la racionalidad y se abstengan de caer en el pánico. Tras este anuncio, el público se calmó gradualmente. Antes de esto, nadie había cuestionado nunca la seguridad del oxígeno. La investigación mundial sobre el oxígeno seguía siendo extremadamente limitada. Pocos habían realizado estudios en profundidad. Ahora, incluso el Instituto de Investigación de Proyectos Clave de Kyoto se había involucrado. Pronto se daría una respuesta autorizada. Dentro del laboratorio espacial, Deng Changjiang estaba inmerso en sus experimentos, ajeno a la conmoción exterior. Tras analizar con éxito los átomos y los iones de oxígeno, se disponía a explorar más a fondo la reactividad del oxígeno. En ese preciso momento, su teléfono móvil sonó de repente. Una voz anciana se escuchó al otro lado de la línea. Hola, ¿es Deng Changjiang? Soy Sun Jiqing, del Instituto de Investigación del Proyecto Clave de Kyoto. Deng Changjiang se quedó paralizado. Aunque el laboratorio espacial ocupaba una posición única, la recepción de la señal era excelente. Por eso había recibido la llamada. Lo que le sorprendió fue que una institución tan prestigiosa se pusiera en contacto con él de forma proactiva. Después de ver su conferencia de divulgación científica, yo también intuí que el oxígeno podría plantear ciertos problemas. He convencido al instituto para que inicie una investigación al respecto. Entonces, Sun Jiqing expuso su propósito directamente: queremos invitarla a participar como asesor en este proyecto. Nuestra investigación acaba de empezar y hay muchos aspectos que requieren perfeccionamiento. Dentro del laboratorio espacial, la expresión de Deng Changjiang cambió abruptamente. No tenía ganas de escuchar el resto. Ya habían empezado a investigar el oxígeno. Eso significaba que era muy probable que activaran la trampa dejada por la civilización alienígena, provocando vibraciones en el aire y desencadenando una explosión. Al otro lado de la línea, Sun Jiqing, al percibir el silencio de Deng Changjiang, supuso que no estaba interesado en el puesto y añadió: este cargo es remunerado, equivalente al de un investigador interno. El salario mensual. Pero antes de que pudiera terminar, Deng Changjiang lo interrumpió: Profesor Sun, dado que ha comprendido mi conferencia, debe ser consciente de la existencia de civilizaciones extraterrestres. Sun Jiqing asintió. Por supuesto que sí. Sus deducciones me causaron una profunda impresión. En realidad, no era el único. Incluso Ban Donglin había cuidado atenido ante este método de cálculo. La cuestión del oxígeno es de hecho el mayor peligro oculto que una civilización extraterrestre ha sembrado en la Tierra. Incluso las antiguas civilizaciones avanzadas solo podían minimizar el uso del oxígeno, nunca podrían eliminarlo por completo del planeta. Efectivamente, hace cientos de miles de años, se hubieran existido los medios, las civilizaciones antiguas nunca habrían permitido que el oxígeno permaneciera en la Tierra. Porque amenazaba la seguridad de toda la vida. En realidad, el oxígeno esconde numerosas trampas. Si alguien intentara estudiarlo, estas trampas se activarían, provocando peligrosas explosiones. Respirando hondo, Deng Changjiang lanzó una severa advertencia: si desea evitar un accidente, lo mejor sería que cesara inmediatamente su investigación. Al otro lado de la línea, Sun Jiqing, ahora en sus 60, no pudo evitar tragar saliva. El tono de Deng Changjiang era totalmente resuelto. Claramente, no era una broma. Pero el proyecto había sido aprobado formalmente, con un equipo de expertos de primer nivel reunido. No podía detenerse simplemente. La existencia de civilizaciones extraterrestres es real, pero ¿significa eso que no pueden percibir nuestra investigación sobre el oxígeno? Preguntó Sun Jiqing, con voz tenida de duda. Si ese fuera realmente el caso. Si ese fuera realmente el caso.
Las civilizaciones extraterrestres serían absolutamente aterradoras. Al resto, deng changjiang suspiro, la humanidad sigue en una etapa relativamente primitiva, muy por debajo de otras civilizaciones altamente avanzadas. Además, no hay una sola civilización extraterrestre con planes para la Tierra. Sun Jiqing ese quedo paralizado. Intuyo que las palabras de Deng Changjiang ocultaban secretos históricos aún más asombrosos. Todo este tiempo. Había creído que solo una civilización alienígena gobernaba la Tierra. Pero Deng Changjiang había revelado la coexistencia de múltiples civilizaciones. Después de colgar, conmocionado y en conflicto, buscó abandonarla. ¿Qué? ¿Investigar el oxígeno supone un peligro? La reacción inicial de abandonarla fue de escepticismo. El proyecto estaba completamente preparado, no podía detenerse en este momento crítico. Capítulo 30, actualizado cada 7 días. Esto es lo que haremos, continuaremos con la investigación mientras mejoramos nuestros protocolos de seguridad. Tras considerarlo detenidamente, Bandonlin tomó una decisión. Seguía siendo escéptico sobre las historias alienígenas, ya que se había unido a la investigación sobre el oxígeno principalmente para verificar las afirmaciones de Deng Changjiang. Demostrar la toxicidad del oxígeno podría validar indirectamente esas historias extraterrestres. Dica esto. Lo costaba creer que esos supuestos seres extraterrestres pudieran percibir su preciso experimental y intervenir. Sun Jiqing sonrió. Estaba de acuerdo con la decisión de Bandonlin. Después de todo, con las estrictas medidas de seguridad del instituto, ¿cómo podrían interferir fuerzas externas? Al día siguiente. En Lichun. Tras concluir la emisión de la noche anterior a altas horas de la madrugada y tras un prolongado experimento anaeróbico, Deng Changjiang decidió no acudir al estudio de televisión para la grabación. Dadas sus importantes contribuciones anteriores a la cadena, la dirección aceptó tácitamente este acuerdo. Su papel como presentador del programa científico seguía siendo primordial. Afortunadamente, Deng Changjiang no tenía actualmente ninguna intención de marcharse. En el pasado, se había centrado exclusivamente en la investigación científica. Ahora, su objetivo era popularizar conocimientos históricos olvidados y descubrir verdades ocultas de la antigüedad. Las dificultades que soportarán quienes nos precedieron no deben ser fácilmente olvidadas por las generaciones modernas. Llegó la hora del almuerzo. El subdirector de la cadena, Gu Jinsong, Lamo, planteó el tema de ajustar la duración de la emisión del programa. Ampliar los episodios de media hora a 2 horas? Esta propuesta sorprendió a Deng Changjiang. Significaba que el siguiente segmento de noticias se comprimiría aproximadamente media hora. Teniendo esto en cuenta, era probable que la Maudañas estuviera arrepintiendo de su decisión. ¿Qué opinas, Deng Changjiang? Gu Jinsong le presionó desde el otro lado del teléfono. Deng Changjiang reflexionó un momento antes de responder. En realidad, yo mismo he estado pensando en reestructurar nuestra programación. Como usted sabe, subdirector, la preparación de cada episodio requiere mucho tiempo de investigación, deducción y verificación. Mantener una actualización diaria es bastante exigente. Por lo tanto, propongo cambiar a un formato de emisión semanal, con episodios de hasta 3 horas de duración. ¿Qué le parece? A decir verdad, la razón principal era que había adquirido ese laboratorio especial. Solo así tendría tiempo suficiente para realizar diversos experimentos y simulaciones. Cada proyecto de investigación requería, en el mejor de los casos, días en el peor, meses para completarse. Después de escuchar la propuesta de Deng Changjiang en la cadena de televisión municipal, Gu Jinsong se quedó momentáneamente atenido. Luego, recordando los conocimientos que había compartido, no pudo evitar suspirar. Era cierto. Comprender y transmitir completamente esta información exigía mucho tiempo y esfuerzo. Muy bien, lo discutir con el director de la cadena. No debería ser un problema. Tras pensarlo un momento, Gu Jinsong aceptó la propuesta. Entonces, Deng Changjiang terminó la llamada y abrió su sala de retransmisión en directo en su teléfono. Para su sorpresa, aunque había pasado un día entero desde su última emisión, 20,000 fans seguían conectados esperándolo, a pesar de su ausencia. Los comentarios aparecían sin cesar en la pantalla. Todos hablaban del antiguo misterio que había compartido anteriormente. De vez en cuando, alguien preguntaba cuándo volvería a conectarse. Deng Changjiang salió entre dientes y actualizó la información de la retransmisión en directo, añadiendo una nueva hora de emisión al tablón de anuncios. Nos vimos todos los viernes a las 8 de la tarde. Al poco tiempo, los espectadores se dieron cuenta del cambio.
Chicos, mirad el último anuncio. No digest que habría programas todas las noches? Maldita sea. ¿Ha cambiado a una vez cada 7 días? Estaba esperando a saber qué pasó después de que no reparara el cielo. Esto es una tortura. ¿Cómo voy a sobrevivir los próximos días? Esto es muy frustrante, chicos. Vamos, exigamos actualizations más frecuentes. La pantalla se inundó de descontento y expectación. Pero, después de publicar el mensaje, Deng Changjiang salió rápidamente de la transmisión en vivo y regresó a su laboratorio para trabajar. Permaneció completamente ajeno a los sentimientos actuales de los espectadores. De vuelta en una escuela secundaria de la ciudad de Licheng. En Lin era profesora de chino. Ese día estaba dando clases como de costumbre. De repente, se dio cuenta de que los alumnos parecían algo distraídos. Ni siquiera el delegado de la clase, que solía ser el más estudioso, era una excepción. Profesora, queremos saber más sobre la historia de Manhwa. ¿Qué pasó después de que impidiera que las fuerzas extranjeras destruyeran el mundo? Finalmente, un alumno se levantó antes de que terminara la clase para formular esta pregunta. En Lin se quedó en silencio. Ella también había visto el programa científico de Deng Changjiang de principio a fin la noche anterior. En cuanto a estas preguntas, a decir verdad, su propia curiosidad era igualmente profunda. Contemplando a este grupo ansioso por aprender que tenía ante sí, en Lin ofreció una sugerencia irónica: mis conocimientos son limitados, alumnos, y no puedo darles respuestas completas. Si realmente os interesa, podéis consultar la biblioteca del colegio para leer más al respecto. Buscar en los libros? Los ojos de los alumnos se iluminaron. En Lin asintió. Exactamente. Como mencionó el señor Deng, el clásico de las montañas y los mares puede ocultar muchos secretos antiguos. Lo que pasa es que, en aquella época, la gente reescribió deliberadamente la verdad en forma de mitos para evitar alertar a ciertas fuerzas externas. Creo que una exploración dedicada descubrirá pistas. Como educadora concienzuda, la profesora destacaba en animar a los niños a la investigación autodirigida. Efectivamente. Sus palabras despertaron un enorme entusiasmo en toda la clase. Durante el recreo, los alumnos se apresuraron a ir a la biblioteca. Incluso hicieron una apuesta para ver quién podía descubrir primero la verdadera conclusión detrás de Manhwa reparando el cielo. Al ver a sus alumnos salir corriendo con tanto fervor, la señorita sacudió la cabeza con resignación y se sumió en sus propios pensamientos. Después de que Manhwa lograra salir la brecha y las aguas retrocedieron, ¿qué ocurrió realmente? Aunque ella respondía con facilidad a las preguntas de sus alumnos, la situación en otras aulas era muy diferente. A medida que se planteaban temas cada vez más extraños, los profesores de las distintas materias se veían sometidos a una presión sin precedentes. Disculpe, ¿la diosa se sacrificó después de reparar el cielo? Dijo que Manhwa era en realidad un dispositivo artificial para la exploración subterránea. ¿Es creíble esa teoría? ¿Qué otras historias interesantes se desarrollarán después? Por favor, explíquenoslo, profesor. ¿Cómo son esos seres extraterrestres? ¿Se comen a los humanos? La mayoría de los niños habían planteado estas preguntas después de ver esa conferencia especial en línea. Pero, al ser demasiado jóvenes para comprender plenamente el completo contenido, acudieron a sus profesores en busca de ayuda. Así, todo el grupo de profesores de chino de la ciudad de Licheng se encontró en un aprieto. Y no eran los únicos. Capítulo 31, La causa de la explosión. A los profesores de matemáticas no les fue mucho mejor. Ellos también se quedaron divertidos y exasperados por el implacable aluvión de preguntas. Profesor, ¿realmente podemos demostrar la existencia de civilizaciones extraterrestres mediante cálculos matemáticos? Ese comentarista mencionó que hay aproximadamente 1,35 millones de sistemas planetarios tecnológicamente avanzados dentro de la Vía Láctea, y que la Tierra es solo uno de ellos. Profesor, no entendí muy bien la clase de ayer. ¿Podría repetirla? Por el contrario. Los profesores de biología pudieron respirar temporalmente aliviados. El debate anterior sobre la naturaleza del oxígeno atmosférico había agotado a casi todo el mundo. 3 días después. En el laboratorio espacial. Desde que desentrañó los secretos del laboratorio, Deng Changjiang se había quedado allí realizando experimentos de análisis de oxígeno. Tras 3 días de esfuerzo, había obtenido algunos resultados. Sin embargo, la toxicidad oculta en el oxígeno seguía siendo difícil de detectar directamente con la tecnología humana actual.
Pericia ser un gas nocivo, creado por una civilización más avanzada, capaz de alterar los patrones de supervivencia de los organismos vivos. Quizás necesite realizar un experimento de desoxigenación biológica. Dejando a un lado su aparato experimental, Deng Changjiang frunció profundamente el seno. En ese preciso momento, sonó su teléfono móvil. La persona que llamaba era Sun Jiqing, con quien había estado en contacto anteriormente. Al contestar la llamada, escuchó la voz ansiosa al otro lado, Deng Changjiang, y escribe. El Instituto de Investigación ha explotado. Deng Changjiang levantó ligeramente las cejas, ¿sigues realizando esa prueba de oxígeno? Les había advertido anteriormente sobre los peligros potenciales de este proyecto. Sin embargo, inesperadamente, habían seguido adelante de todos modos. Para las formas de vida extraterrestres, el oxígeno era su carta de triunfo frente a la humanidad, algo que nunca permitirían que se descifre fácilmente. Al otro lado, el Instituto de Investigación yacía en ruinas. En ese momento, Sun Jiqing estaba empapado en sudor. Por primera vez, había experimentado de primera mano el adorador poder que emanaba de un mundo alienígena. Su programa experimental había profundizado en la composición del oxígeno, realizando múltiples pruebas apairan varios días sin incidentes, pero al tercer día, la situación cambió abruptamente. Aparecieron fluctuaciones inexplicables en el aire, seguidas de un rápido aumento de la temperatura hasta que se produjo una combustión espontánea. Con un rugido ensordecedor, todo el edificio desapareció en un instante. Todos los datos, archivos y equipos quedaron destruidos, el fuego se extendió, amenazando con consumir todo a su paso y afortunadamente, sus medidas de protección resultaron eficaces y todos los investigadores, vestidos con trajes protectores, sobrevivieron. En medio de las ruinas del instituto, Sun Jiqing agarró el teléfono, con voz línea de urgencia, Deng Changjiang, ¿qué diablos está pasando aquí? Esta instalación cuenta con los más altos estándares de seguridad, no debería haber explotado. Si realmente fue obra de una especie alienígena, ¿cómo detectaron nuestra interferencia y provocaron una catástrofe así? Los investigadores llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre los orígenes del incidente, pero no pudieron encontrar una respuesta definitiva. Todo el asunto parecía haberse materializado de la nada, lo que resultaba totalmente desconcertante. Al otro lado de la línea, Deng Changjiang respondió sin dudar, y es probable que este oxígeno llevara algún tipo de marcador informativo. Por lo tanto, incluso a través de vastas distancias interestelares, podían sentir que alguien intentaba descifrar su composición. En cuanto a la explosión, fue el resultado de las fuerzas de marea lunares que provocaron vibraciones en el aire que desencadenaron una reacción en cadena. Este era el marco teórico que había destilado de experiencias pasadas. En teoría, nadie en la Tierra podía evadir por completo estas influencias gravitacionales de la Luna, al igual que controlar los movimientos de las mareas. Para una civilización más avanzada, encender gases inflamables presentes en entornos específicos no supondría ninguna dificultad. ¿La influencia de la Luna? En ese momento, Sun Jiqing parecía aún más perplejo. En realidad, el concepto de fuerzas de marea llevaba mucho tiempo establecido en la investigación científica. Sin embargo, implicaba niveles de comprensión complejos y profundos, mucho más allá del alcance de las capacidades tecnológicas actuales. Por lo tanto, al escuchar las palabras de Deng Changjiang, Sun Jiqing contuvo el aliento y se le erizaron los pelos. ¿Estás sugiriendo que la propia Luna podría haber sido alterada? ¿Podría el satélite de la Tierra haber quedado bajo el control alienígena? La sola idea era aterradora. Al notar su reacción, Deng Changjiang murmuró en voz baja, a decir verdad, la Luna no es tan simple y hermosa como la pintan los cuentos de hadas. Hace mucho tiempo, supuso una amenaza tremenda para la Tierra. Al notar la fluctuación emocional al otro lado de la línea, añadió tranquilizador, pero no se preocupe, viejo Sunday hace milenios, nuestra antigua civilización China hizo enormes esfuerzos para eliminar ese peligro. En la actualidad, solo podemos regular fenómenos naturales menores en entornos localizados, lo que no obstaculizará nuestra exploración de temas relacionados. Con eso, terminó apresuradamente la llamada, dejando un último recordatorio, por el momento, abstingues de realizar más intentos en esta área. En teoría, mientras sigamos limitados por estas condiciones naturales, cada intento conlleva el riesgo de provocar resultados idénticos. Posteriormente, Ban Donglin convocó una reunión de emergencia para discutir el reciente incidente. Director, los resultados de la inspección indican que no se produjeron errores operativos, ni se detectaron sustancias prohibidas. Además, no había materiales que presentaran riesgo de incendio o explosión.
La evaluación preliminar sugiere claramente que el accidente se debió a una reacción química inesperada entre ciertos compuestos del laboratorio. En medio de las diversas conjeturas. Sunjiching, de unos 60 años, entró silenciosamente en la sala para intercambiar opiniones con los demás. A continuación, murmuró, se ha determinado la causa de la explosión. Posteriormente, repitió el razonamiento expuesto por Deng Changjiang, la explosión fue provocada por la combustión espontánea del aire, acelerada por el efecto oxidante del oxígeno. La rápida propagación de las llamas resultante provocó finalmente la detonación. Nada más terminar de hablar. Numerosos profesores y expertos presentes en la sala de conferencias expresaron sus objeciones. Combustión espontánea del aire? Si bien ciertos componentes del aire, como el nitrógeno y el monóxido de carbono, son combustibles, sin una fuente de ignición, ¿cómo podría producirse la combustión espontánea? Incluso si se incendiara, lo costaría arder. La concentración de gases combustibles como el nitrógeno y el monóxido de carbono en el aire es demasiado baja para mantener la combustión. Y aunque se incendiara, solo produciría una pequeña chispa, ¿cómo podría eso provocar una explosión tan grande? Uno por uno, cuestionarán la conclusión de Sun Jiching desde sus respectivas perspectivas profesionales. Sun Jiching observó al grupo con calma. En circunstancias normales, un suceso así sería realmente improbable. Pero YSI. Tras una breve pausa, suspiró profundamente. YSI una forma de vida extraterrestre inteligente estuviera orquestando todo esto. Al estas palabras, todos los presentes se quedaron paralizados. Incluso Ban Donglin no pudo evitar ponerse en pie. Capítulo 32, ya ha superado los 2 puntos porcentuales. Era la primera vez que Sun Jiching abordaba un tema tan delicado en ese contexto. Observando las reacciones de los presentes. Procedió a explicar cómo las fuerzas de marea podían manipular las sustancias de la atmósfera, provocando que los gases se inflamaran espontáneamente y ardieran violentamente con la ayuda del oxígeno abundante, concentrando todos los materiales combustibles dentro del laboratorio. Por lo tanto, las sustancias inflamables altamente concentradas dentro del laboratorio habían provocado así esa catastrófica explosión. Esta explicación con tints de ciencia ficción dejó a todos completamente estupefactos. Si no hubiera sido porque el orador era el venerable Sun Jiching, habrían expresado su desacuerdo de inmediato. Sin embargo, conscientes de su prestigio y influencia, muchos de los investigadores presentes habían sido recomendados por él. Una voz se alzó, en teoría, la hipótesis del profesor Sun tiene mérito, siempre que se pueden provocar plenamente las fuerzas de las mareas y ejercer un control preciso sobre ellas. Sin embargo, nuestras capacidades tecnológicas actuales distan mucho de ser suficientes. Profesor Sun. A pesar de la estimada posición de Sun Jiching dentro del instituto, nadie crea realmente en esta explicación, hasta que. Sargento, Profesor Sun. Nuestro análisis revela restos sustanciales de compuestos de metano quemado, monóxido de carbono y nitrógeno en el lugar del incidente. Un investigador entró en la sala de conferencias con datos recién recopilados. Las estimaciones preliminares indican que estos gases superaron las concentraciones normales en 187 veces durante el suceso. Además, el análisis de las muestras indica que no hay niveles detectables de gases combustibles en un radio de 10 kilómetros alrededor de todo el instituto de investigación. Al instante, todos los presentes se quedaron atenidos una vez más. Casi todas las miradas se fijaron en el informe, recordando involuntariamente las palabras anteriores de Sun Jiching. Podría ser realmente, como sugería el viejo Sun, que una civilización alienígena manipulara los elementos atmosféricos para provocar esta explosión? ¿De qué otra manera se podrían explicar racionalmente las conclusiones del informe? Alterar con precisión las proporciones moleculares de la atmósfera terrestre desde una distancia tan inimaginable. Que zona tecnológica tan extraordinariamente avanzada. Tras revisar estos análisis, todos los que anteriormente habían cuestionado las opiniones de Sun Jiching bajaron la cabeza en silencio y se quedaron callados. De repente, una voz anciana rompió el silencio. Sun Jiching se volvió hacia Ban Donglin y dijo, viejo Ban, dentro de 4 días se emitirá un programa científico. Me gustaría que todos los miembros del instituto lo vieran. Los ojos de Ban Donglin se iluminaron. Asintió con la cabeza. Ya es hora de que escuchen algo nuevo. En cuanto a los investigadores más jóvenes del instituto, era realmente esencial que adquirieran conocimientos y conceptos que estuvieran a la altura de los tiempos. A través de esta experiencia, se había inclinado cada vez más a creer la explicación de Deng Changjiang.
Si realmente se trataba de un problema con el oxígeno. Porque si no el experimento provocaría inesperadamente una explosión en una determinada phase, destruyendo todos los datos? Los demás investigadores presentes en la sala se miraron entre sí, con cara de desconcierto. ¿Qué significaba eso? Pedir a este grupo de destacados académicos en su campo que asistieran a una conferencia científica. 4 días después. Lichun. Dentro del edificio de la cadena de televisión. Antes de las 8 de la mañana, Juan Shining y Gu Jiansong ya habían legado, ocupados coordinando con varios departamentos los preparativos para la retransmisión en directo de esa noche. Todo el lugar de trabajo estaba envuelto en una atmósfera tensa. Desde que se suspendió la emisión de Deng Changjian la semana pasada, la cadena municipal había sufrido una grave pérdida de audiencia, por lo que el programa de esa noche era crucial para impulsar los índices de audiencia del canal. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, la pareja entró en la oficina, encendió la televisión y esperó en silencio a que comenzara el programa. Director Gu, ¿qué tema cree que tratara el profesor Deng esta vez? ¿Qué pasó después de la historia de Nuwa remendando el cielo? Los dos directores de la sala de conferencias entablaron una discusión. Habiendo asistido a varias conferencias del señor Deng. Ahora, cada vez que se mencionaban los mitos antiguos, ambos sentían una vaga sensación de que cada leyenda ocultaba algún secreto profundo y desconocido. Sospecho que podría relatar cómo las civilizaciones antiguas se enfrentaron a la venganza de los invasores extraterrestres. Al fin y al cabo, fue Nuwa quien impidió que un diluvio celestial destruyera a la humanidad. Esas entidades alienígenas no abandonarían tan fácilmente su oportunidad de venganza. Especuló Gu Jiansong. Shining asintió con la cabeza, pero frunció el seno con preocupación. Esa civilización antigua ya había sufrido graves daños al defenderse de ese diluvio catastrófico ante una amenaza externa. La situación probablemente sería grave. Justo cuando hablaban, se abrió la puerta. Director. Subdirector. Los índices de audiencia se están disparando. ¿Saben hasta dónde han subido? El viejo irrumpió en la sala, rebosante de emoción. Juan Shining miró el reloj, cuyas manecillas marcaban exactamente las 5 en punto, 2 horas antes de la emisión del programa del señor Deng. ¿Más de 2 puntos porcentuales? Él ofreció tentativamente lo que consideraba una estimación razonable. En realidad, desde que se suspendieron las conferencias del señor Deng, la audiencia media de la ciudad había vuelto a bajar a unos 7,000 espectadores. Ningún programa de la semana pasada había superado los 10,000. Irónicamente, el programa más popular era ahora el telediario de la noche presentado por el reportero Lee, que mantenía constantemente 9,000 espectadores. Esto se debía a que los residentes locales esperaban recibir noticias sobre ese se reanudarían las retransmisiones en directo. Por lo tanto, alcanzar una cuota de pantalla del 20% en las 2 horas previas a la emisión oficial sería bastante loable. Sin embargo, el miembro del personal sonrió con air de suficiencia y respondió, en realidad ha llegado a once y sigo subiendo. El carisma personal del señor Deng es realmente extraordinario. Juan Shining abrió los ojos de par en par al instante. Algo sorprendida. ¿Acaso el programa de Deng Changjiang ya había adquirido tanta influencia en Licheng? Un 11% de audiencia. Eso significaba que a las 5 de la tarde, uno de cada 10 hogares de Licheng estaba sintonizando la cadena municipal, esperando el comienzo del programa. Mientras tanto, en la ciudad de Licheng, cada vez más gente recordaba que hoy era la fecha de emisión de ese programa de ciencia. Encendieron sus televisores temprano y se acomodaron frente a las pantallas. Carino, ¿está lista la cena? Comemos temprano para poder ver el programa de ciencia. Después de que Nuwa reparara el cielo, ¿a qué retos se enfrentaron los antiguos chinos? Carino, sigo con la cena. Yo iré a buscar al niño, que no ha parado de molestarme con lo del programa de hoy. Tras una semana de expectación y espera, cada vez más residentes de Licheng ansiaban conocer el siguiente capítulo. Cuando las leyendas antiguas se hicieron realidad. Todos se vieron invadidos por la curiosidad, como habían resistido a sus antepasados, en aquella época de hace cientos de miles de años, a una civilización alienígena? En esa retransmisión en directo de ciencia pura y dura. El espectáculo resultó aún más asombroso. Antes de que comenzara la emisión, decenas de miles de personas ya habían inundado la sala. El recuento alcanzó la asombrosa cifra de 10,000. Los comentarios aparecen en la pantalla sin pausa. Buenas noches a todos. ¿Habías terminado de cenar? Increíble. 10,000 personas mirando una pantalla en negro.
Capítulo 33, Experimento con organismos anaeróbicos. Creo que esta retransmisión en directo volverá a poner mi mundo patas arriba. En quedan 2 horas, ¿por qué se hace tan lento el tiempo? He esperado toda una semana y por fin está empezando. Olvidaos de todo lo demás, voy a abrir una botella de Coca-Cola del 82 para celebrarlo. Los comentarios se sucedían a gran velocidad. El número de espectadores y el interés por la retransmisión en directo aumentaron rápidamente. Sin embargo, la pantalla seguía completamente negra. Esta palpable expectación provocó la envidia de otros streamers. Yenjing. Instituto de Investigación de Proyectos Clave. Dentro de la gran sala de conferencias. Una pantalla gigante mostraba la señal de la emisora municipal. Debajo de ella se sentaba un nutrido grupo de expertos. Procedían de diversos campos de investigación. Ingeniería biológica, tecnología de la información, paleontología, arqueología, aeroespacial y más. Esta vez, por insistencia de Ban Donglan, todos habían sido convocados. El orden del día, ver este programa científico. Director Ban, ¿no cree que un programa así no merece tanta formalidad? Acabamos de revisar un plan de investigación sobre el oxígeno y tenemos intención de profundizar en él. ¿Podríamos soltarnos esto? Y es cierto, hay mucho trabajo científico pendiente, además de artículos que escribir. Muchos murmuraron protestas. Sin embargo, temiendo la ira de Ban Donglan, ninguno se atrevió a marchar abiertamente. El tema trataba sobre el impacto de un meteorito en la Tierra hace miles de millones de años. Para ellos, un programa de este calibre parecía estar por debajo de su nivel. Después de todo, estas personas eran luminarias en sus respectivos campos, los científicos más destacados del país. Sin embargo, Ali estaban viendo un programa científico dirigido al público en general. Sus sentimientos eran complejos y difíciles de expresar. Contemplaban la retransmisión en directo en la gran pantalla, esperando en silencio a que comenzara. Lichun. Laboratorio espacial. Desde que concluyó la última emisión, Deng Changjiang había estado preocupado. Su objetivo era profundizar en la toxicidad del oxígeno. Sin embargo, el oxígeno resultó ser extremadamente complejo con las capacidades tecnológicas actuales, los métodos de prueba convencionales resultaban totalmente inadecuados. Resignado, decidió intentar un proyecto denominado Experimento Biológico Anaeróbico. Como su nombre indica, consiste en cultivar formas de vida para sobrevivir en un entorno sin oxígeno. Esta era la tarea más difícil que se había emprendido hasta el momento. A través de prolongados procesos evolutivos, las formas de vida de la Tierra habían arraigado la respiración de oxígeno como un instinto fundamental. Los recién nacidos respiraban desde el momento del nacimiento. Todos los animales necesitaban oxígeno para sobrevivir. La privación de oxígeno causaba disfunciones corporales que, en última instancia, conducen a la muerte. Para facilitar el experimento biológico anaeróbico, adquirió muestras genéticas de organismos antiguos que databan de hace 600 millones de años a través del mercado del sistema. Estos organismos antiguos nunca habían estado expuestos a la atmósfera moderna. Utilizándolos como sujetos de prueba, los cultivo y observo en diferentes condiciones, con abundancia de oxígeno y sin oxígeno. Sin embargo, este proceso requería mucho tiempo. Dos enigmas críticos relacionados con el oxígeno. Mientras realizamos experimentos de desoxigenación, debemos localizar rápidamente la ubicación exacta del antiguo Kunlun para descubrir pistas sobre el elixir de la longevidad. Contemplando los dos especímenes que tenía sobre su escritorio, Deng Changjiang se sumió en sus pensamientos. Según el clásico de las montañas y los mares, en la antigüedad existió un elixir que liberaba a los seres humanos de la dependencia del oxígeno, prolongando así la vida. Lamentablemente, millones de años después, había desaparecido sin dejar rastro. Quizás solo el antiguo Kunlun poseía la clave de su fórmula. Para simular y recrear este lugar se necesitaban datos mucho más detallados. Por el momento, solo se habían analizado algunas partes del clásico de las montañas y los mares. Los lugares mencionados en él, como el Monte Bujo, el pico occidental de Kunlun y la isla inmortal de Panglai, seguían sin confirmarse. La fuente de información más valiosa residía en las descripciones que hacía el libro de diversas bestias antiguas. Para obtener esos datos genéticos, era necesario acumular una cantidad considerable de puntos científicos. Parece que tendrá que esforzar más para ganar esos puntos científicos. Suspirando, Deng Changjiang salió del laboratorio. Recuerdo que tenía programada una transmisión en vivo esa noche.
Al entrar en su pequeña sala dedicada, ajustó el equipo y lo sincronizó con la estación de televisión. Una vez completados todos los preparativos, abrió la transmisión en vivo y se sorprendió al encontrar a 10,000 personas esperando ali. Esta vez, podría ganar más puntos científicos de lo que esperaba. Al pensa en ello, una sonrisa se dibujó en los labios de Deng Changjiang. Para atraer a más espectadores, había preparado deliberadamente un tema on más emocionante que su anterior conferencia sobre nueva creando a la humanidad. Ahora solo tenía que esperar a que llegaran las 7. Yenjing, Instituto de Investigación Clave. Dentro de la sala de conferencias. Ban Donglin y Sun Jiqing se sentaron en los asientos centrales, y Ban Donglin sacó un cuaderno. Viejo Sun, ¿estás seguro de que la conferencia de Deng Changjiang tratará sobre la tecnología extraterrestre secreta que quedó en la luna? Preguntó Ban Donglin. Sun Jiqing se ajustó las gafas, por supuesto. Sin duda, se tratará de conocimientos profundos, y precisamente por eso te he pedido que tomes notas. El grupo de investigadores sentados cerca miraba con los ojos muy abiertos hacia la mesa. No había ningún material. No había ni un solo documento a la vista. Para entonces, el descontento en sus rostros había desaparecido por completo. Si incluso Ban y el viejo Sun estaban tomando notas, ¿qué tan especializada debía ser esta conferencia científica? Quizás esta conferencia representaba una oportunidad de aprendizaje excepcionalmente rara para ellos. ¿Podría ser un profesor de renombre mundial quien impartiera la conferencia? He oído que está relacionada con la luna. Las especulaciones se arremolinaban en la mente de todos, provocando una olida de imaginations. A medida que pasaba el tiempo, pronto llegaron las 7 en punto. La pantalla cambió a una escena de estudio. Deng Changjiang apareció en la pantalla. ¿Quién es? ¿No parece muy joven? ¿Es el presentador? ¿Es el quien presenta este programa científico? Algo no me cuadra. Los susurros circulaban entre el público. Entonces, la voz de Deng Changjiang llenó la televisión. Buenas noches a todos. Soy su presentador, Deng Changjiang. Bienvenidos al programa científico de hoy. Tras una breve introducción, Deng se giró y escribió 4 caracteres en la pizarra que tenía detrás. El tema de hoy también está relacionado con el clásico de las montañas y los mares. Es. Pangos separando el cielo y la tierra. Apenas había terminado de pronunciar las palabras. La sala de conferencias estalló en un alboroto. Todos miraron con los ojos muy abiertos a Ban Donglin, asombrados. Se preguntaban si Ban había cambiado al canal equivocado. Mientras tanto, el rostro de Ban Donglin se ensombreció mientras fijaba su mirada en Sun Jiqing. ¿Qué pasaba con el legado de la civilización alienígena en la luna que habían acordado? ¿Cómo se había convertido en pango separando el cielo y la tierra? Sun Jiqing, sin embargo, mostró poca reacción y habló con calma. Este es el método de descifrado de Deng Changjiang. Escuchen un poco más y descubrirán un contenido aún más sorprendente. Recuerdo la primera vez que escucho la historia de Nuwa reparando el cielo. Había sido la misma sensación. Ban Donglin. En ese momento, Deng Changjiang continuó con su explicación. En el último episodio, hablamos de la catastrófica inundación provocada por la civilización extraterrestre y de cómo Nuwa reparó los cielos, frustrando su siniestro plan. Pero, hizo una breve pausa. A continuación, Deng Changjiang escribió varias palabras nuevas en la pizarra. Capítulo 34, incluso los mitos de la creación están siendo atraídos? La extinción masiva del Jurásico. La civilización alienígena, reacia a renunciar al control de la Tierra, lanzó otro ataque catastrófico, que dio lugar al famoso evento de la extinción masiva del Jurásico. Dentro de la sala de conferencias, los ojos de varios expertos especializados en la historia antigua de la humanidad se iluminaron al resto. Era su área de especialización. La extinción masiva del Jurásico fue un capítulo fundamental de la historia. Sin embargo, esto es extraño. No fue la extinción del Jurásico causada por el impacto de un asteroide que acabó con una gran cantidad de flora y fauna? Ni siquiera los dinosaurios pudieron escapar de esa catástrofe. ¿Cómo se relaciona esto con las civilizaciones extraterrestres? Los que no estaban familiarizados con el contexto anterior se quedaron perplejos. Sun Jiqing inclinó la cabeza y tomó notas en silencio mientras reflexionaba profundamente. En la televisión, Deng Changjiang continuó. Tras el Triásico llegó el Jurásico, una era en la que los dinosaurios reinaban supremos en la Tierra. Sin embargo, al mismo tiempo surgió otra característica definitoria.
Impactos masivos de asteroides. Estas colisiones persistieron durante miles de años. El evento más catastrófico ocurrió hace 210 millones de años, lo que provocó directamente la extinción masiva de los dinosaurios y otras especies. Alguna vez se han preguntado por qué tantos asteroides impactaron en la Tierra en rápida sucesión durante este periodo, que abarca desde finales del Triásico hasta principios del Jurásico? Frente a la cámara, Deng Changjian planteó una pregunta sorprendente. Efectivamente, los registros geológicos confirman los frecuentes impactos de asteroides durante este periodo específico. Incluso los cráteres más pequeños medían 25 kilómetros de diámetro. En cuanto a la pregunta de Deng Changjian, los historiadores presentan la sala de conferencias fueron incapaces de dar una respuesta definitiva en ese momento. Al igual que los movimientos tectónicos, las erupciones volcánicas y las lluvias torrenciales que se prolongaron durante siglos hace 230 millones de años, las causas siguen sin explicarse hasta el día de hoy. Deng Changjian continuó en la pantalla. Una breve explicación de los efectos de los impactos de meteoritos en la vida. Cuando un meteorito colisiona con la Tierra, más allá de la inmensa fuerza, los incendios y los fragmentos de roca, el factor más crítico es la rápida dispersión de sulfuros en la atmósfera. Esto crea lluvia ácida global y inviernos fríos, lo que finalmente conduce a la extinción de las poblaciones biológicas. Los dinosaurios perecieron precisamente en esas condiciones hostiles. Tras esbozar los mecanismos destructivos que siguen al impacto de un asteroide, Deng Changjian volvió a la narrativa central. Hace 210 millones de años, una civilización alienígena intentó orquestar múltiples impactos para provocar un frío extremo y erradicar la mayor parte de la vida en la Tierra. Las civilizaciones antiguas, que apenas habían sobrevivido a la crisis del diluvio, se enfrentaban ahora a una nueva amenaza. Respiró hondo. Deng Changjian miró solemne al público, pero no se rindieron. La dignidad de la vida no reside en crear milagros, sino en levantarse para luchar cuando se enfrenta a adversarios divinos. Así, el pueblo huasha ideó un plan extraordinariamente audaz y innovador para desafiar el destino. Su nombre. En ese momento, Deng Changjian hizo una nueva pausa. Se giró y señaló 4 caracteres pintados en la pizarra. Se llama pango cleaving heaven. La sala de conferencias quedó en silencio, solo se oía el sonido de la respiración. Todos estaban atendidos, sus creencias se habían visto trastocadas por esta teoría. El mítico pango, una figura de las leyendas de la creación, se había hecho realidad. Como chinos, todos conocen la historia de Pango abriendo los cielos y la tierra. Pero en ese momento, cuando la antigua leyenda se transformó en hipótesis científica, todos se sintieron incrédulos. Finalmente, alguien no pudo resistirse a levantarse para preguntarle a Ban Donglin. ¿Estás seguro de que no se ha equivocado? Sin embargo, descubrieron. Ban Donglin había fruncido el seno y había empezado a tomar notas. Mientras tanto, Sun Jiqing también se sumió en sus pensamientos, parece innegable. Millones de años de impactos de meteoritos, parece que una civilización extraterrestre ha intentado destruir la Tierra de forma persistente. Hace 210 millones de años, durante el periodo comprendido entre el final del Triásico y el inicio del Jurásico, una serie de impactos de meteoritos había ganado una amplia aceptación dentro de la comunidad científica internacional. Sin embargo, nadie podía explicar por qué, a lo largo de la larga historia evolutiva de la Tierra, solo este periodo específico fue testigo de colisiones de meteoritos tan frecuentes. Si se siguiera la teoría de Deng Changjian, tras el fracaso de su apocalipsis inducido por las inundaciones, una civilización extraterrestre orquestó una nueva catástrofe, buscando erradicar toda la vida en la Tierra y reiniciar la evolución. Pero, ¿qué es exactamente Pango Cleaving Heaven? ¿Podría este plan resistir realmente innumerables impactos de meteoritos, incluso impactos de asteroides? Frunció el seno, y su curiosidad por los secretos que se escondían detrás de Pango Cleaving Heaven se intensificó. En la transmisión en vivo. A las 7 en punto, cuando Deng Changjian comenzó la transmisión en vivo, el número de espectadores ya había superado el millón. Y seguían llegando más continuamente. Así, bajo la guía de nuestros ancestros, innumerables almas avanzaron, dando lugar a un plan audaz y sin precedentes. Este plan recibió el nombre de Pango Cleaving Heaven. En la pantalla, las palabras de Deng Changjian encendieron el chat como una gota de agua en aceite hirviendo. ¿Y es esto real? ¿Han traído incluso mitos de la creación? Dios mío. Siento que estoy a punto de descubrir algún secreto antiguo. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Pango separando el cielo? Si Nuwa era una sonda geotérmica, ¿qué era Pango?
Creo que pango podría haber sido una excavadora prehistórica de alta tecnología que ayudaba a los antiguos a excavar bajo tierra para esquivar los meteoritos. Los comentarios se sucedían a gran velocidad, y los espectadores proponían todo tipo de teorías extrañas. La conmoción que les embargaba ahora era comparable a la intensidad que sintieron el or que no había reparado los cielos. Sin embargo, Pango tenía un estatus aún más elevado en la cultura china que Nuwa. Era la deidad primordial que creó el mundo. Todos los ojos permanecen fijos en la pantalla, completamente hipnotizados. Nadie se atrevía a perderse en un solo detalle. Lichun. Sala de conferencias de la cadena de televisión City Television Station. Juan Xining y Gujiansong también estaban viendo la retransmisión en directo de Deng Changjiang. Al oír la frase Pango hendido los cielos, ambos contuvieron involuntariamente el aliento. Esta vez, la verdad que Deng Changjiang había descubierto era aún más impactante. Había despertado igualmente su interés. En ese momento, sonó el teléfono móvil de Guan Xining. Hola, director. Hemos batido records. La audiencia ha superado el 49% y se acerca rápidamente al 50%. La persona que llamaba era el viejoín, responsable de supervisar la audiencia. Siguiendo las instrucciones de Guan Xining, proporcionaba actualizaciones periódicas sobre los índices de audiencia. Su voz temblaba de emoción al otro lado de la línea. Continuó, este es sin duda un programa de verdades fenomenal. La mitad de Licheng lo está viendo. Nunca se habían visto unas cifras de audiencia así. En la historia de la televisión de Licheng, ningún programa o serie había superado nunca el 50% de audiencia. Al resto, Guan Xining se quedó atenido, pero no pudo evitar echarse a reír. Ya, viejo Gu, tienes buen ojo para el talento. Con Deng Changjiang, nuestra cadena de Licheng City se ha asegurado un programa de primer nivel, un auténtico buque insignia. Todas las cadenas de televisión necesitan un programa estrella como buque insignia. Su mera existencia aumenta los índices de audiencia de todos los demás programas. Para él, esto mejoraría enormemente sus perspectivas de ser trasladado a la cadena provincial en el futuro. Capítulo 35, ¿podrían estar incorrectos los datos? Lichun. Dentro del estudio de transmisión en vivo. Deng Changjiang sencha un peso en el corazón. A decir verdad. En comparación con Nuwa remendando los cielos, la creación del mundo por parte de Pango conllevaba un sentido más profundo de tragedia. Frente a la cámara. Respiro hondo antes de revelar, para comprender la verdadera historia de la creación de Pango, hay que entender no solo los antecedentes, sino también el entorno cósmico de esa época. Tan pronto como termino de hablar. Activo la función de simulación del sistema. La pantalla de televisión mostró la oscuridad infinita del espacio. A continuación, Deng Changjiang comenzó a introducir los parámetros. Esto ocurrió hace 210 millones de años, durante el final del Triásico y el principio del Jurásico. El Sol ardía con fuerza y su poderosa gravedad atraía a 8 planetas. Venus y Marte orbitaban alrededor del Sol a una distancia considerable de la Tierra. Mientras que la Luna seguía siendo una compañera constante de nuestro planeta. Con cada palabra, un cuerpo celeste se materializaba en la pantalla. El Sol ocupaba la posición central, con 8 planetas girando a su alrededor. La Tierra ocupaba la tercera posición, la más cercana al Sol. Estas escenas se desarrollaban con un realismo sorprendente ante todos los presentes. Era profundamente impresionante. La vasta extensión del cosmos. El ardiente Sol estelar. Los 8 planetas parecían estar casi al alcance de la mano. Este espectáculo superaba incluso a las películas de ciencia ficción. La presentación del sistema creaba una experiencia inmersiva. Pero, pronto, alguien se dio cuenta de un problema. ¿Qué raro? ¿Por qué la Luna está tan cerca de la Tierra? Los demás planetas aparecen a sus distancias correctas, pero la Luna parece que va a chocar con la Tierra. ¿El presentador ha mezclado los datos? ¿No debería corregirse esto? En el chat en directo. Los espectadores preocupados señalaron urgentemente esta discrepancia a Deng Changjiang. Yanjing, Instituto de Investigación de Proyectos Clave. En la gran sala de conferencias. Todos contemplaban con asombro la magnífica escena galáctica simulada por Deng Changjiang. ¿Quién hubiera pensado que un programa científico podría lograr efectos especiales al nivel de una superproducción de Hollywood? Sin embargo, poco después, varios astrónomos detectaron fallos. Las imágenes son impresionantes, pero la precisión científica es deficiente.
La luna debería estar a una distancia de entre 360,000 y 400,000 kilómetros de la Tierra, no se puede representar tan cerca. Las posiciones de los demás planetas son razonablemente precisas y sus órbitas son correctas, pero este error flagrante con respecto a la luna es un error fundamental. Es cierto que solo es un presentador científico corriente, por lo que es comprensible que cometa algún que otro de las. Pero esto es una auténtica negligencia. Uno tras otro, los astrónomos señalaron los problemas. En la pantalla. La Tierra y la Luna parecen casi tocarse dentro del sistema solar. Esta imagen hizo que abandonen franciera el seno involuntariamente. Dio a un lado sus notas y lanzó una mirada de reproche a Sun Jiqing. Sin embargo, Sun Jiqing parecía completamente desconcertado. Basándose en sus interacciones anteriores, siempre había considerado que los conocimientos de Deng Changjiang eran excepcionalmente sólidos. Un error así era realmente raro. Especialmente en un programa dirigido al público en general, no debería haberse producido un error tan fundamental. Esto. Justo cuando Sun Jiqing estaba a punto de hablar, la voz de Deng Changjiang se escuchó en la retransmisión televisiva del sistema solar. Al ver este modelo del sistema solar, quizá piensan que estoy diciendo tonterías, que la distancia entre la Tierra y la Luna es incorrecta. Hizo una breve pausa. Desde las profundidades del espacio, la voz de Deng Changjiang resonó una vez más, con otra revelación sorprendente. Pero, ¿y si les dijera que, en un principio, la Luna estaba realmente justo al lado de la Tierra? En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, los astrónomos que se encontraban en la sala de conferencias no pudieron permanecer sentados y se levantaron en masa. Absurdo. Tonterías. Desde la antigüedad hasta el presente, la distancia entre la Tierra y la Luna siempre ha sido de entre 360,000 y 400,000 kilómetros. No fue hasta el siglo XX cuando desarrollamos la tecnología espacial capaz de enviar humanos a la Luna. Este presentador está engañando deliberadamente al público. ¿Dónde están las pruebas científicas? Esto es pura desinformación. Los astrónomos, indignados, lanzaron una diatriba contra la teoría de Deng Changjiang. Pero cuando Sun Jiqing escuchó esas palabras, su corazón dio un vuelco repentino. ¿Por qué le resultaba tan familiar esta escena? No hacía mucho, cuando Deng Changjiang había contado la historia del oxígeno y no remendando el cielo, la situación había sido exactamente la misma. Muchos se habían opuesto, pero los argumentos de Deng Changjiang los habían silenciado. Perdido en sus pensamientos. La pantalla de televisión mostraba a Deng Changjiang aparentemente decidido a aumentar el impacto. De hecho, hace 210 millones de años, la distancia entre la Tierra y la Luna era inferior a 100,000 kilómetros, aproximadamente 50,000 kilómetros, para ser precisos. Esta afirmación volvió a sorprender a todos. ¿Qué significaban 50,000 kilómetros? Es como si un camionero de larga distancia recorriera esa distancia en 3 meses. Un avión moderno volando sin escalas durante 2 días podría recorrer aproximadamente esa distancia. Entonces, en aquella época, aterrizar en la Luna. ¿No habría sido mucho más sencillo? El público seguía rechazando con desdén las afirmaciones de Deng Changjiang, sin estar en absoluto convencido por su relato. Algunos incluso sospechaban que se trataba simplemente de una estratagema para llamar la atención de los espectadores. Pero, con el vasto cosmos como telón de fondo en la pantalla, Deng Changjiang continuó con su explicación. Seguramente muchos se opondrán, así que a continuación describir brevemente el proceso de formación de la Luna. Hace aproximadamente 3,000 millones de años, cuando la Tierra existía desde hacía 1,600 millones de años, un planeta similar en tamaño a Marte, conocido como Theia, irrumpió repentinamente desde el espacio exterior y colisionó con la Tierra. Las imágenes de la televisión cambiaron, revelando una espectacular colisión primigenia en la Tierra primitiva. Un colosal cuerpo celeste golpeó el planeta de forma inesperada. ¡Boom! Un rugido ensordecido resonó en todo el cosmos. Afortunadamente, en aquella época no existía ninguna civilización en vida en la Tierra, por lo que el impacto no provocó una extinción masiva. Sin embargo, fue precisamente esta colisión la que provocó que Theia se fragmentara parcialmente. Sus fragmentos se fusionaron gradualmente en el espacio para formar un nuevo cuerpo celeste, la Luna que vimos hoy en día. Posteriormente, estos materiales fueron capturados por la fuerza gravitatoria de la Tierra, orbitando sin cesar a solo 50,000 kilómetros por encima de la superficie del planeta. En relación con este asunto, las agencias espaciales occidentales ya han localizado fragmentos de Theia en la superficie lunar a través de 2 misiones satelitales, lo que valida mi teoría, creo que nadie lo discutiría.
Reflexionando más detenidamente, dada la inmensa fuerza de ese impacto combinada con la fuerza gravitatoria de la Tierra, habría sido imposible que la Luna fuera propulsada directamente a su posición actual. La pantalla mostraba como los vastos restos generados por la colosal colisión acabaron fusionando para formar la Luna, que permaneció en órbita muy cerca de la Tierra. Al mismo tiempo. Tras escuchar esto, los astrónomos reunidos comenzaron a fruncir el seno pensativamente. Se produjo un acalorado debate. Hace 100 millones de años, la Luna estaba habitada por extraterrestres. La cuestión del origen de la Luna es, sin duda, atribuible al impacto de Thea. Pero en un entorno tan complejo, ¿quién puede garantizar que ninguna otra fuerza impulsó a la Luna hasta su posición actual, a 360,000 kilómetros de distancia? Exactamente. La ubicación actual de la Luna, a 360,000 kilómetros, es la mejor prueba. Capítulo 36. Fundamentalmente imposible. ¿O simplemente legal por sí sola? En cualquier caso, sin pruebas concluyentes, no pasa de ser una mera conjetura. Tras este breve intercambio, los científicos se mantuvieron firmes en sus convicciones, creyendo firmemente que la Luna había ocupado su posición actual desde tiempos inmemoriales. Teniendo en cuenta que esto ocurrió hace miles de millones de años. El estado del universo entonces era completamente diferente al actual. Las colisiones violentas podrían haber desencadenado acontecimientos imprevistos, provocando que la Luna se estableciera en su órbita actual. Sin embargo, las observaciones posteriores de Deng Changjiang volvieron a sacudir sus convicciones. En cuanto a la distancia original de la Luna con respecto a nosotros, existen abundantes pruebas. Permitamos esbozar varios países clave. La voz de Deng Changjiang resonó en el vasto cielo nocturno que se mostraba en la pantalla. En primer lugar, los satélites naturales no suelen superar el 5% del volumen de su planeta principal, pero la Luna representa el 27% de la masa total de la Tierra. Para que un cuerpo tan masivo fuera impulsado a una distancia de 360,000 kilómetros, se necesitaría una fuerza extraordinariamente poderosa, una fuerza que no se ha registrado en ningún relato histórico. La segunda prueba corroborante proviene de la década de 1960, cuando arqueólogos chinos descubrieron en una antigua cueva lo que podrían ser las primeras imágenes de las fases lunares del mundo. Sorprendentemente, estas representan cráteres lunares. Además, la distancia marcada entre la Tierra y la Luna es notablemente cercana, lo que sugiere que los antiguos humanos podían discernir las características de la superficie durante la luna llena a simple vista. En tercer lugar, los anales astronómicos de la historia Jean registran, el día de hecho, en el quinto mes, la Luna se desplazó repentinamente hacia el sur antes de volver a su posición original. Esto demuestra que nuestros antepasados poseían conocimientos tradicionales sobre la observación de la deriva gradual anual de la Luna. El cuarto punto es aún más directo, las mediciones a largo plazo confirman que la Luna se está alejando gradualmente de la Tierra a un ritmo de 3,8 centímetros al año. Quinto. Mientras Deng Changjiang explicaba lentamente. Los astrónomos del Instituto de Investigación miraban con los ojos muy abiertos la pantalla, incrédulos. Sus convicciones anteriores se veían socavadas poco a poco por las pruebas que presentaba Deng. Los argumentos que planteaba. Si se publicaran, ¿quién podría predecir la conmoción que causarían en los círculos astronómicos? Y es cierto, acabó de comprobarlo en la página web interna. Aunque el cambio en la distancia entre la Tierra y la Luna es minúsculo, en el último siglo se ha desplazado más de 3 metros. ¿Podría ser todo esto, cierto? Este descubrimiento es asombroso, podría causar conmoción en toda la comunidad astronómica. Ante la serie de argumentos de Deng Changjiang, todos escuchaban en silencio, atónitos. Si se verifica, no sería de extrañar que mañana se publicara en una revista científica de prestigio. Sin duda, se trata de un descubrimiento monumental en astronomía. En la sala de conferencias, Ban Donglin y Sun Jiqing fueron testigos de esta escena. Intercambiaron miradas y sus expresiones se tornaron algo desconcertadas. Habían venido a discutir el proyecto Kaition, como es que de repente se había desviado hacia un nuevo descubrimiento astronómico? Mientras tanto, en la retransmisión en directo de divulgación científica, la audiencia superó silenciosamente la marca de 1,5 millones. Mientras Deng Changjiang presentaba su serie de análisis de datos profesionales, el chat explotó con comentarios. Joder, es genial. Esto no es solo una charla informal, este material podría publicarse en un artículo. Joder. Vale cada céntimo. Después de esperar tanto tiempo, recibimos una noticia tan alucinante.
Caramba, tengo que contárselo a mis padres, la luna solía estar mucho más cerca de la tierra. La pantalla es el lleno de comentarios, casi colapsando la plataforma. Todo el mundo expresó su asombro con palabras, inundando la pantalla. Y ni siquiera había empezado a hablar de cómo el proyecto de creación Pango podría contrarrestar los impactos de meteoritos. Ya era totalmente cautivador. Todo el mundo estaba diciendo escuchar el resto de la historia. Deng Changjiang no les hizo esperar mucho. Después de explicar la formación de la luna y el cambio en la distancia entre la tierra y la luna. Su voz continuó, planteando una pregunta: ahora que sabemos la distancia entre la tierra y la luna, ¿alguna vez se han preguntado por qué la luna, que antes estaba tan cerca que podíamos ver claramente sus cráteres, ahora está tan lejos? Esta pregunta capturó el interés de todos los espectadores. En efecto, si la luna estuvo una vez tan cerca de la tierra, ¿cómo llegó a su posición actual? ¿Y por qué se aleja a un ritmo de 3,8 centímetros por año? Sin más dilación, Deng Changjiang reveló la respuesta. Ocupa su posición actual porque el proyecto Pangu impulsó la luna a aproximadamente 360,000 kilómetros de la tierra. En el momento en que las palabras salieron de su boca, tanto los que estaban pegados a las pantallas de televisión como los que veían el programa en línea se sintieron erguidos al unísono. Con el rostro marcado por el asombro. Sus mentes repiten esa frase una y otra vez. El proyecto Pangu había empujado a la luna. Hay que entender que no se trataba de un objeto cualquiera. Era la luna. Una cuarta parte del tamaño de la tierra, pero con el 60% de su masa. Incluso con los avances tecnológicos, la humanidad nunca se había atrevido a imaginar que se pudiera propulsar un cuerpo celeste así. Esto superaba cualquier leyenda por su absoluta improbabilidad. Dentro del Instituto de Investigación de Proyectos Clave de Kyoto, las reacciones aquí reflejaban el asombro del público en general. Sin embargo, ellos comprendían la asombrosa magnitud de la hazaña con mucha más agudeza. No se trata de una trama de ciencia ficción en la que se mueve la tierra con total naturalidad. Incluso en el siglo XXI, o incluso miles de años en el futuro, esto sigue siendo prácticamente imposible. Pronto, los científicos se reunirán para deliberar. La masa de la luna alcanza la asombrosa cifra de 735 billones de toneladas. Para moverla, primero debemos superar la fuerza gravitatoria de la Tierra para detener su rotación. Solo eso requeriría unas reservas de energía colosales. Los motors de fusión nuclear de the Wandering Earth generan un empuje equivalente a 150 billones de toneladas, pero necesitarían funcionar de forma continua durante 60 años solo para escapar de las cadenas gravitatorias de la Tierra. Y es prácticamente imposible. Se citarán una tras otras cifras asombrosas. Incluso para una civilización alienígena muy avanzada, mover un planeta sería extremadamente difícil. Sun Jiqing escuchó las palabras de Deng Changjiang. No pudo evitar tragar saliva. Se lo erizó el velo de la nuca. Aunque había previsto revelaciones impactantes, ese momento aún así lo dejó desconcertado. Los antiguos eran realmente audaces, y de hecho llevaron a cabo el plan. La luna actual orbita a unos 360,000 kilómetros de la Tierra. Colgada en el cielo nocturno, nos mira desde lejos. En cuanto a cómo así logró, Deng Changjiang afirmó que la tecnología antigua era notablemente avanzada. La reparación de los cielos por parte Manhwa podía incluso enfriar el magma bajo la superficie de la Tierra. La creación de los cielos por parte de Pangu, que empujó la luna a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, estaba sin duda dentro del ámbito de lo posible. Sin embargo, frunció profundamente el seno. Si el proyecto Pangu se llama apertura del cielo, ¿por qué empujar la luna? Al igual que la reparación de los cielos por parte de Manhwa implicó penetrar en las fisuras para enfriar el núcleo de la Tierra y evitar inundaciones, ¿cuál fue el propósito de la creación de Pangu? En ese momento, la voz de Deng Changjiang resonó una vez más desde la pantalla de televisión, cargada de pesar y solemnidad. Capítulo 37, La luna que siempre ha influido en el destino de la Tierra. Algunos se preguntan qué conexión existe entre abrir los cielos y mover la luna. En realidad, hace mucho tiempo, la luna estaba muy cerca de la Tierra. En aquel entonces, no se llamaba luna. En este punto, Deng Changjiang hizo una pausa deliberada, con un tono de desolación en su voz bajo el vasto cielo estrellado. Los antiguos solían llamarla el cielo. Al igual que hacemos nosotros cuando miramos al cielo nocturno, cielo era el nombre exclusivo de la luna. Muchos textos antiguos lo recogen, y la gente creía inicialmente que era la morada de las deidades.
Pero lo que yo te digo es esto, la luna nunca fue la morada de las deidades. Hace 200 millones de años, un grupo de seres extraterrestres estableció allí una base para observar los cambios y el desarrollo de la Tierra. La proximidad de la luna a la Tierra la convierte en un punto de observación ideal. Podían descender a la Tierra en cualquier momento para castigar y purgar a la humanidad. Las deidades del clásico de las montañas y los mares, las tierras sagradas occidentales, la mitología griega y los antiguos mitos indios se originaron en los cielos, eran seres que residían en la luna en ese momento. Miraron con destino a todos, trayendo oxígeno a la Tierra hace 600 millones de años, provocando el gran diluvio hace 236 millones de años y controlando los impactos de meteoritos hace 210 millones de años. En la transmisión en vivo, el tono de Deng Changjiang se volvió sombrío. Al relatar esta historia, le costaba imaginar las emociones que debieron sentir los antiguos al descubrir que la luna estaba habitada por extraterrestres. Especialmente teniendo en cuenta que estos alienígenas albergaban milicia hacia la Tierra y habían influido continuamente en su destino. Sin embargo, al conocer el mito de la creación de Pango, comprendió la decisión tomada por los antepasados de China. Se negaron a someterse a la elevada civilización alienígena, y aceptaron la aniquilación de su propia civilización para empezar de nuevo. En cambio, idearon en secreto el proyecto Pango y resistieron con determinación. Incluso ante el posible fracaso y la severa represalia de la civilización alienígena. Ninguno de estos antepasados es acabado por el mito. La luna nunca ha sido una entidad benévola. Desde la antigüedad hasta ahora ha seguido siendo una bomba de relojería suspendida sobre la cabeza de la Tierra. En la pantalla. Mientras Deng Changjiang narraba, los 8 planetas del sistema solar se desvanecieron gradualmente de la vista. La cámara hizo un zoom implacable. El orbe azul de la Tierra y la luna que brillaba suavemente se enfocaron nítidamente ante el público. Parecía una escena tranquila. Sin embargo, bajo esta calma se escondía un peligro, una red de amenazas mortales. Boom! Inmediatamente después, los meteoritos lovían sin cesar desde el espacio. Se estrellaban contra la superficie de la Tierra, formando innumerables cráteres colosales. Liberando miles de millones de toneladas de gases sulfúricos, bloqueando la luz solar, provocando lluvia ácida y un frío intenso. La temperatura de la Tierra se desplomó. La intensa lluvia ácida corró sin piedad todos los organismos vivos y la infraestructura tecnológica. Esta es otra catástrofe devastadora desatada por la civilización extraterrestre en la luna tras descubrir que su plan inundación había sido frustrado. Hace 210 millones de años, cuando el primer meteorito impactó en la Tierra, se perdieron innumerables vidas. Al mismo tiempo, esta catástrofe alteró el medio ambiente de la Tierra, dificultando la supervivencia de muchas especies. La intención de la civilización alienígena era clara, aunque surgieron espléndidas civilizaciones en la Tierra, estos grupos se negaron a someterse a su mando. Deng Changjiang continuó, inicialmente, descubrieron que el oxígeno era tóxico, por lo que desarrollaron un elixir de inmortalidad, liberándose así de las limitaciones del oxígeno. Con sus vidas enormemente prolongadas, estas antiguas civilizaciones lograron avances asombrosos en medicina, aeroespacial, física y biología. Esto acabó despertando la vigilancia de los alienígenas, lo que les llevó a decidir reconstruir una nueva civilización aniquilando las especies de la Tierra mediante un bombardeo de meteoritos. Buscaban crear un planeta que ya no fuera habitable para la vida, lo que facilitaría la reevolución y la vigilancia. Ante la televisión, el público en directo escuchaba con atención esta historia lejana. Las palabras de Deng Changjiang les inundaron como un maremoto, dejando atenidos a todos los oyentes. ¿Quién podría haber imaginado que detrás de esos hermosos y conmovedores mitos se escondían tales secretos? Pango no solo partió los cielos para crear un nuevo mundo, sino para apartar los propios cielos. En otras palabras, expulsar a los seres extraterrestres de la luna. Estación de televisión de la ciudad de Lichun. En la sala de control entre bastidores. Un miembro del personal miraba fijamente el gráfico de audiencia. De repente, exclamó hermano Ian. Mira, la audiencia ha alcanzado el 54%. Es asombroso. El hermano Ian estaba viendo en secreto la retransmisión en directo en su teléfono. Estaba completamente absorto. No me molestes. Es el momento crucial, Pango está a punto de enfrentarse a la civilización alienígena. El viejo Ian le hizo un gesto para que se marchara. Desde que los índices de audiencia superaron el 50%. Dejó de prestar mucha atención a las cifras.
Simplemente saco su teléfono y así unió a los millones de espectadores. Pronto así encontró enganchado. Deng Changjiang describía vividamente aquella grandiosa y tumultuosa era antigua. En combinación con los efectos especiales increíblemente realistas. La parecía como si se hubiera transportado 210 millones de años atrás. Los meteoritos lovían a su alrededor, trayendo consigo polvo y calamidades sin fin. Arrasando con innumerables seres vivos. Al presentar estas escenas, angelo poner en marca inmediatamente el proyecto Pango, expulsando a esos seres extraterrestres que residían en la luna. En ese momento, la audiencia en línea de la transmisión en vivo se acercaba a los 2 millones. Y las cifras seguían aumentando rápidamente. La historia de Pango dividiendo los cielos había cautivado a un gran número de seguidores. Especialmente al saber que la luna había estado una vez estrechamente unida a la Tierra, habitada por formas de vida alienígenas. La función de chat se colapsó momentáneamente. Caramba! Este contenido educativo es absolutamente alucinante, con recreaciones tan realistas. ¿Quién hubiera pensado que el mito de la creación de Pango trataba sobre el jar la luna? ¿Que decker el streamer con que la luna es como una bomba de relojería? Ya hemos aterrizado en la luna y no hemos encontrado extraterrestres. ¿Podrían los extraterrestres haber dejado algo más atrás? Mientras Deng Changjiang desentranaba el misterio. Las especulaciones se dispararon. La mayoría aceptó el hecho de que la luna había sido en su día vecina cercana de la Tierra. Tenía todo el sentido lógico. Precisamente porque existen extraterrestres en la luna, las civilizaciones antiguas intentaron alejarla. Solo así, la Tierra podría permanecer a salvo. ¿Cómo así puede tolerar que otros duerman plácidamente junto a tu cama? El razonamiento era claro. Laboratorio clave de Yinjing. La sala de conferencias quedó en silencio. La serie de afirmaciones de Deng Changjiang era absolutamente asombrosa. La luna, que una vez estuvo tan cerca, se había convertido en un punto de observación ideal para la vigilancia extraterrestre. La creación del mundo por parte de Pango no era solo una simple leyenda. Representaba un acto de resistencia contra una civilización alienígena. Sin embargo, Bao Donglin y Sun Jiqing intercambiaron miradas con el seno fruncido. Reflexionaron sobre las contradicciones de la teoría de Deng. Viejo Sun, esto me parece extraño. Si la tecnología de esa época podía resistir las fuerzas extraterrestres, ¿por qué no ocupar simplemente la luna? ¿Por qué realizar un esfuerzo tan grande para impulsarla más lejos en el espacio? Capítulo 38. La ambición de los antiguos humanos es verdaderamente digna de admiración. Sun Jiqing asintió con la cabeza. En efecto, este enfoque parece bastante superfluo. Era bastante obvio. Este asunto también lo preocupaba. Después de todo, mover un planeta entero era una tarea absolutamente monumental. En comparación con conquistar la luna o derrotar a los extraterrestres, la dificultad se multiplicaba por decenas. Solo para superar la fuerza gravitatoria de la Tierra se necesitarían motores de fusión nuclear funcionando de forma continua durante 60 años. Por no hablar de impulsarlo a 360,000 kilómetros de la Tierra. Sin embargo, pronto, Sun Jiqing recordó la reciente explicación de Deng Changjiang. Se le ocurrió una pregunta crucial. No. El objetivo fundamental del proyecto Pango no es contraatacar a los alienígenas, sino evitar que los meteoritos colisionen con la Tierra, evitando así esta catástrofe apocalíptica. Quizás recuperar la luna si solo el primer paso del proyecto Pango. En un instante, una conjetura pasó por su mente. ¿Por qué? Incluso así se capturara la luna, solo así destruiría la base de observación de los alienígenas. La amenaza existencial fundamental seguía sin resolverse. En la pantalla de televisión, los meteoritos seguían lanzándose desde el espacio y colisionando con la Tierra, alterando el medio ambiente del planeta, destruyendo toda forma de vida. Además, Deng Changjiang había mencionado que el proyecto Pango se había ideado específicamente para resistir esta catástrofe apocalíptica. Por lo tanto, capturar la luna era solo el primer paso. ¿Qué pretendían conseguir exactamente los antiguos humanos? ¿Por qué el proyecto Pango buscaba desplazar la luna? ¿Qué secretos alienígenas se esconden en su superficie? Sun Jiqing frunció el seno. Levantó la cabeza. Contempló la Tierra, ahora plagada de cráteres por los impactos de meteoritos. En ese momento, su mente estaba llena de perplejidad. Profundamente cautivado por las revelaciones científicas de Deng Changjiang. Li Chun. En el estudio del estudio de transmisión en vivo.
Deng Changjiang se tomó un momento para beber agua, mirando el número de espectadores que aumentaba rápidamente. Sin que nadie se diera cuenta, la transmisión en vivo de ciencia ya había alcanzado los 0 millones de espectadores. Una vez que concluyera esta transmisión, esos puntos de ciencia sin duda lo repartirían ganancias sustanciales. Entonces podría ir al centro comercial a comprar lo que necesitaba. Respiró hondo. Reanudó su explicación del mito de la creación de Pangu. En realidad, la contraofensiva lunar fue solo el primer paso del proyecto Pangu. Lo que la humanidad antigua realmente buscaba era hallar la luna, alterar su trayectoria y utilizarla como escudo para bloquear una dirección específica. Los meteoritos. Hizo otra revelación sorprendente, detallando la fase posterior del plan Pangu. En su vida anterior. Después de descubrir esta asombrosa verdad, él también se había cuidado atenido ante la audacia de la civilización antigua. En efecto, podrían haber ocupado la luna, pero no había necesidad de desplazarla. Sin embargo, esta apocalíptica lluvia de meteoritos no se originó en la luna. Se originó en las profundidades del espacio, lanzado desde lejos por una civilización alienígena a través de algún medio desconocido. Solo así pudieron golpear la Tierra con precisión milimétrica. Estos meteoritos. Todos se originaron en la misma dirección. Así nació el plan de creación de Pangu. Usar un planeta como escudo para salvaguardar la seguridad de la Tierra. Al conocer la verdadera intención detrás del plan Pangu, la audiencia estalló una vez más. En comparación con esto, la idea de hallar la luna para que sirviera de barrera protectora contra los impactos de meteoritos era aún más sorprendente. Deng Changjiang echo un vistazo a los comentarios del chat en directo y sonrió levemente. Al mismo tiempo, ajustó las imágenes de la Tierra y la Luna en la pantalla, ampliándolas para mostrar la forma completa de la Luna. A continuación, introdujo todos los datos actuales relativos a la Luna. Densidad, volumen, masa, atmósfera, topografía. La Luna completa apareció en el centro de la pantalla. Colgada en silencio en el espacio. Este es el estado más reciente de la Luna tal y como la observamos ahora. Deng Changjiang continuó, como satélite de la Tierra, la Luna posee muchas características peculiares. Se ha establecido por la fuerza un bloqueo de marea entre ella y la Tierra. El bloqueo de marea significa que su periodo de rotación es igual a su periodo orbital. Por lo tanto, durante cientos de millones de años, ha presentado constantemente la misma cara hacia la Tierra. La pantalla central mostraba precisamente esta cara lunar. Su superficie parecía notablemente plana. Este mismo lado ha estado perpetuamente frente a nuestro planeta. Pero entonces, Deng Changjiang giró la luna, revelando su lado opuesto. Esa superficie estaba llena de hoyos y cicatrices densamente craterizada. Esta imagen volvió a sorprender al público en directo. En la retransmisión en directo de ciencia pura, una avalancha de comentarios inundó la pantalla. Como un maremoto, engulleron toda la pantalla. Estoy convencido. No me extraña que la luna no haya cambiado en milenios. Siempre ha mostrado su mejor cara a la Tierra, protegiéndonos con su otra cara de innumerables impactos. Así que eso es. El proyecto de creación Pangu transformó el cielo antiguo, la propia luna, en un escudo que desviaba los asteroides que acababan con el mundo. Realmente inimaginable. La audacia de la humanidad antigua es impresionante. El público estaba completamente cautivado, conmovido por la grandeza de la visión de la humanidad antigua. ¿Quién podría haber imaginado que, hace cientos de millones de años, para garantizar su supervivencia, una civilización antigua pudiera remodelar todo un planeta para convertirlo en un escudo protector? En la sala de retransmisión en directo del proyecto insignia de Yenjing, la pantalla seguía mostrando imágenes de la cara oculta de la luna. Las exclamaciones de asombro resonaban intermitentemente en la sala de conferencias. Los astrónomos que momentos antes habían discutido acaloradamente. Ahora se sentaban sin decir palabra, con los ojos muy abiertos por el asombro. El estado de la superficie lunar. Era algo que conocían íntimamente. Todos los investigadores presentes sabían que la cara visible de la luna era lisa, mientras que la cara oculta estaba llena de cráteres. Sin embargo, ninguno había imaginado jamás que durante cientos de millones de años, la luna había protegido silenciosamente la Tierra de asteroides mortales. Y la verdad detrás de esto se remontaba a un antiguo mito, Pangu separando el cielo y la Tierra. Después de que los antiguos humanos colonizaron la luna, la habían impulsado directamente a 360,000 kilómetros de distancia, transformándola en un formidable escudo. Así que eso era.
Sun Jiching, ora NSUS 60, se levanto del insulto y murmuró emocionado para sí mismo. Todos los enigmas anteriores. Por fin habían encontrado respuesta. La antigua civilización no había actuado en vano. Habían alejado la luna para convertirla en un dispositivo protector, protegiendo hacia la Tierra del devastador impacto de los meteoritos. ¿Por qué la luna nunca ha girado, mostrando la misma cara a la Tierra durante milenios? ¿Por qué? Quería mostrar su mejor aspecto en nuestro planeta. Soportando en silencio innumerables ataques en nombre de la Tierra, protegiéndonos del peligro. Los innumerables cráteres de su cara oculta se formaron gradualmente a lo largo de este vasto lapso de tiempo. Mientras todos permanecen en silencio atenidos. Deng Changjiang amplió la imagen de los cráteres que salpican la superficie lunar. Las imágenes eran excepcionalmente nítidas. A continuación, explico, como pueden observar, el cráter más grande conocido mide 300 kilómetros de diámetro y 6 kilómetros de profundidad, y fue creado por un asteroide de 16 kilómetros de diámetro. Señaló el cráter de impacto más grande de la cara oculta de la Luna y comenzó sus cálculos. La Luna se encuentra actualmente a 360,000 kilómetros de la Tierra. Hagamos un cálculo sencillo, supongamos que un asteroide colisiona con la Tierra a la velocidad más lenta posible, 50,000 kilómetros por hora. Capítulo 39, esta batalla duró 108,000 años. En este punto, Deng Changjiang hizo una breve pausa para ajustar los datos de la demostración. La pantalla mostró inmediatamente un asteroide de 16 kilómetros de diámetro. Este se acercó gradualmente a la Tierra desde más allá de la Luna. Comenzó su descenso hacia la Tierra a la velocidad más lenta posible. Boom! Dentro del marco temporal acelerado. En poco tiempo, el asteroide colisionó con la Tierra, emitiendo un rugido ensordecedor. Todo el planeta tembló violentamente, formando un cráter 5 veces más grande que la Luna. Las nubes de polvo que se arremolinaban oscurecieron el cielo, provocando un invierno gélido y lluvias ácidas. También desencadenó una cascada de desastres, deslizamientos de tierra, tsunamis y erupciones volcánicas. En otras palabras, incluso el asteroide más pequeño, viajando a la velocidad más lenta, sin el escudo protector de la Luna, podría crear un cráter de impacto colosal en la Tierra de 1,500 kilómetros de diámetro y 30 kilómetros de profundidad. Sin duda, tal impacto sería un desastre catastrófico para la Tierra, que llevaría a la extinción de toda la vida. Las palabras de Deng Changjiang hicieron que a todos se les helara la sangre. Esa vivida simulación, el rugido ensordecedor. Parecía como si estuviera justo a su lado, terriblemente real. ¿Qué significa 1,500 kilómetros? Es casi como si la mitad de China fuera destruida. Solo pensarlo era aterrador. A medida que Deng Changjiang lo explicaba en términos accesibles, cada vez más personas comenzaron a comprender la importancia de la Luna. Realmente serve como un escudo que nos protege. Nada ofrece una prueba más convincente que esos cráteres de impacto. Su concentración en el lado oculto indica que la Luna se posiciona perpetuamente entre la Tierra y los asteroides. Combinado con la ubicación original de la Luna. El mito de Pango creando el mundo, las civilizaciones antiguas impulsando este cuerpo celeste su posición actual, tiene mucho sentido. En la retransmisión en directo de ciencia dura. Muchos espectadores temblaban de emoción. Los mitos antiguos entrelazados con la Luna actual parecen sorprendentemente reales. Este cuerpo celeste imbuido de un significado tan noble. Las verdades ocultas resultaron sorprendentes. Se podría decir que sin ella, la Tierra podría haber dejado de existir hace mucho tiempo. Esas fuerzas oscuras pueden seguir orquestando todo entre bastidores. Cuanto más lo pienso, más aterrador me parece. ¿Cómo sería la Tierra sin la Luna? Me has convencido. El presentador es brillante, así que así fue. Estudio astronomía, mañana se lo contaré a mis compañeros de clase. Así que el mito de la creación de Pango trataba en realidad de aljar la Luna para formar un escudo? Eso es más genial que cualquier leyenda. Rápido, cuéntanos los detalles exactos del mito de la creación de Pango, presentador. Los comentarios se llenaron de peticiones urgentes. Todos estaban desesperados por conocer los detalles precisos del proyecto de creación de Pango. Lichun. El reloj había marcado silenciosamente las 9 de la noche. Deng Changjiang llevaba más de 2 horas emitiendo su programa de ciencia. Desde el diluvio apocalíptico hasta el proyecto Pango. Incluso había analizado la posición original de la Luna. Todas estas nuevas y sorprendentes revelaciones mantuvieron a los espectadores pegados a sus pantallas.
Algunos incluso estaban aguantando ir al baño, quedándose frente al televisor por miedo a perderse detalles cruciales. La antigua historia de Pango creando el mundo era absolutamente cautivadora. No puedo aguantar más, date prisa y cuéntanoslo. Solo una hora más, me ir después de escuchar el final. ¡Qué sorprendente! Siempre pensé que Pango empujó la luna, pero resulta que creó los cielos y la tierra. Anciano, hay alguien en la puerta. Ve a ver. Independientemente de su edad, los residentes de Licheng quedaron cautivados por este programa científico. Nadie quería alejarse de la televisión. Finalmente, después de que Deng Changjiang explicara los secretos de la luna, la China volvió a la tierra. El planeta azul colgaba serenamente en el cosmos, con la luna vigilando fielmente a su lado. Volvemos a hace 210 millones de años. La profunda voz de Deng Changjiang resonó en la televisión. Ante otra crisis apocalíptica, la civilización huaxia se preparó en secreto durante 10 millones de años a cualquier precio. Finalmente, hace 200 millones de años, lanzaron el proyecto de creación Pangu. Ellos pisaron la luna, mortals comunes desafiando a los seres divinos que habitaban allí. Para la civilización huaxia de esa época, la civilización extraterrestre de la luna parecía como deidades inexpugnables. Poseían una tecnología y un poder inimaginables. Capax de destrozar sin esfuerzo la corteza terrestre, provocando terremotos y inundaciones, y lanzando innumerables meteoritos dirigidos con precisión en nuestro planeta. Estas serie de tácticas superaba con creces las capacidades de las llamadas deidades. Sin embargo, para defender la tierra, los antiguos antepasados chinos no dudaron y decidieron asaltar el palacio celestial. Sin embargo, continúa Deng Changjiang con gravedad, la disparidad entre civilizaciones era enorme. En comparación con la civilización extraterrestre, nuestro nivel tecnológico estaba muy por detrás. Esta batalla resultó excepcionalmente ardua. Sin embargo, tras preparar durante 10 millones de años y desarrollar numerosas armas, una vez comprometidos, lucharon con absoluta determinación. Innumerables valientes antepasados avanzaron en oleadas, marchando majestuosamente hacia los cielos para librar una prolongada y heroica lucha. Este conflicto resultó aún más devastador que la reparación de los cielos por parte de Nuwa. En ese momento, mientras Deng Changjiang narraba, todos los presentes escuchaban con gran expectación. El primer paso del plan de creación de Pangu era apoderarse de la luna. Y todos comprendieron que no sería una tarea sencilla. La civilización alienígena que controlaba la evolución de la tierra distaba mucho de ser sencilla. Todas las miradas se fijaron en la luna, y los puños se cerraron involuntariamente. Esta campana duró 108,000 años. La voz de Deng Changjiang resonó una vez más. ¿Por qué 108,000 años? Porque así lo registran las antiguas leyendas. La mitología describe 108,000 años después de que se formaran los cielos y la tierra, mirando esta agitadora guerra que duró 108,000 años, y que finalmente logró la victoria. Solo entonces nuestros antepasados recuperaron finalmente la luna que nos pertenecía. En ese momento, Deng Changjiang respiró hondo. Esta historia antigua era uno de los capítulos más trágicos que había estudiado jamás. ¿Por qué? Las bajas en esta guerra fueron simplemente demasiado inmensas. La leyenda también relataba el resultado de este conflicto. La mitología relata que, después de que Pango separara el cielo y la tierra, se derrumbó completamente exhausto. Sus usos se convirtieron en montañas y bosques, su cuerpo se transformó en ríos y lagos, su sangre fluyó hacia el río Huay, mientras que su cabello y velo corporal se convirtieron en hierbas y árboles, descansando sobre esta misma tierra. Esta historia parece presagiar el destino de aquellos que pisaron por primera vez la luna para llevar a cabo el proyecto Pangu. Piénsalo, ¿qué tipo de persona podría, al morir, convertir sus usos en bosques, su cuerpo en mares y ríos, su sangre en arroyos y su cabello en vegetación? La pregunta de Deng Changjiang despertó al instante la curiosidad de la audiencia que veía sus pantallas. La gente se sumió en una profunda reflexión. De repente, una idea sorprendente surgió en sus mentes. Esta descripción no era la de una persona común. Describía claramente al colectivo de innumerables individuos. Solo cuando innumerables personas se sacrificaran podrían apelarse montañas, llenarse océanos, tenerse de rojo los ríos y cubrirse de vegetación toda la tierra. Justo cuando este pensamiento sacudió sus almas, Deng Changjiang continuó, sí. Capítulo 40, el resultado de 300,000 kilómetros. Su voz estaba cargada de gravedad, Pangu no es el nombre de un solo individuo. Salvar la tierra nunca ha sido obra de un solo alma, sino el esfuerzo colectivo de un grupo de guerreros intrépidos.
Explico que, en el momento crítico en que la humanidad es enfrentada a la extinción y el colapso de la civilización, se lanzarán decididamente la batalla, embarcándose en una prolongada lucha en la superficie lunar que se prolongaría durante más de 10.000 años. La lucha fue excepcionalmente feroz y brutal. Se enfrentaron sin pestañear enemigos venerados como dioses y muchos perecieron en aquel suelo extraño. Sin embargo, al final lograron una victoria muy reñida y así hicieron con el control de la luna. Lo que siguió fue un relato aún más desgarrador. Una vez concluida la batalla, los supervivientes que contaban los datos descubrieron que los cuerpos de los guerreros fallecidos, abandonados y dejados en descomposición, se habían reducido a nada más que montañas de huesos blancos. Su sangre había manchado toda la superficie lunar y los mechones de pelo enredados esparcidos por el suelo parecían un campo de hierba seca. Las palabras de Deng Zhonghua impactaron a cada oyente como martilazos, espesando el verdadero cuadro de esta trágica batalla. Los que escuchaban casi podían sentir el fervor que había ardido en ese campo de batalla fue precisamente gracias al sacrificio de sus predecesores que se forjó un nuevo mundo, libre de amenazas externas, para las generaciones futuras. Y es por esta razón que las generaciones posteriores compusieron la hermosa pero trágica historia la creación del cielo y la tierra, para conmemorar a estos héroes. Esta crónica épica narra esa vasta guerra en lenguaje poético. Así surgió la leyenda, tras la muerte de Pangu, sus huesos se transformaron en montañas, ríos y otros fenómenos naturales. De hecho, es precisamente gracias a estos guerreros que no queda rastro de civilizaciones alienígenas en la tierra. Cuando concluyó la narración, las palabras sonrimos a nuestros antepasados. Comenzaron a inundar la sección de comentarios de la transmisión en vivo. Decenas de miles de vidas fueron enviadas a la batalla en reinos lejanos durante 100.000 años, lo que finalmente cambió el rumbo de una situación abrumadoramente favorable para salvaguardar su mundo natal. Aunque el coste fue enorme, lograron erradicar por completo a todos los invasores, legando un entorno seguro para las civilizaciones futuras. Las cicatrices de esa guerra siguen siendo indelebles. Tras un prolongado silencio, Deng Zhongyang continuó, en realidad, esto no era más que la primera fase del proyecto Pangu. Su verdadero objetivo es ajustar la órbita de la luna para contrarrestar las incesantes amenazas que emanan del vacío cósmico. Según el plan, el siguiente paso consiste en separar la luna de su órbita original y reposicionarla como escudo protector para interceptar los impactos de asteroides. Las civilizaciones antiguas dedicaron miles de años a prepararse, inventando numerosos dispositivos motores y desplegándolos con éxito, liberando finalmente la luna de la atracción gravitatoria de la Tierra para que se desplazara hacia su trayectoria designada. Las imágenes simuladas representaban visualmente el preciso de un cuerpo celeste que originalmente orbitaba muy cerca de la Tierra, alterando gradualmente su trayectoria, una secuencia visualmente impactante. Además, hizo referencia a un texto clásico, el clásico de las montañas y los mares, que ofrece una descripción detallada de este preciso, afirma que Pangu se sometió a nuevas transformaciones diarias, creciendo enormemente hasta que el cielo y la tierra quedaron completamente separados. Tras más de 100.000 años de esfuerzo, se logró el resultado deseado, la transición de un estado de suspensión a asumir un papel vital como nueva barrera defensiva. Este acto de creación duró nada menos que 100.800 años. Entre el cielo y la tierra, la distancia aumentaba 2 zhang cada día. Así, a lo largo de estos 108,000 años, el mecanismo de propulsión se activaba 9 veces al día, alejando la luna 2 zhang más de la tierra. Podemos calcular aproximadamente la distancia. Hace 200 millones de años, la tierra giraba más lentamente, con aproximadamente 400 días al año. 108.000 años equivalen a 430,000 días, lo que significa que la distancia entre el cielo y la tierra se extendió 86 millones de zhang durante este periodo. Los textos antiguos registran que, durante la era del registro con cuerdas anidadas, un zhang equivalía aproximadamente a 3,5 metros. Pueden intentar calcular la distancia precisa entre el cielo y la tierra. La voz de Deng Zhongyang llegó a todos los oídos. Casi simultáneamente. Los espectadores frente a los televisores y en el chat de la transmisión en vivo comenzaron a buscar sus teléfonos móviles o calculadoras. El método de cálculo era muy sencillo. Basta con multiplicar 86 millones de zhang por 3,5 metros para obtener el resultado. 10 segundos después. Los participantes en el chat de la transmisión en vivo comenzaron a compartir sus hallazgos. 300,000 kilómetros. 300,000 kilómetros. 300,000 kilómetros. En la retransmisión en directo centrada en la ciencia. Cada vez más personas llegaban a la cifra de 300,000 kilómetros. Al mismo tiempo.
Una ola gigantesca se apodero de hielos. Cada palabra de esta retransmisión en directo había sido muy clara. Por lo tanto, todos recordaban vividamente la explicación de Deng Changjiang. Deng Changjiang había afirmado anteriormente que la Tierra y la Luna estaban inicialmente a menos de 100,000 kilómetros de distancia, aproximadamente 50,000 kilómetros. Y ahora, a través del legendario mito de la creación de Pango, calcularon que los antiguos antepasados habían desplazado la Luna 300,000 kilómetros. En comparación con la distancia Tierra-Luna medida modernamente, de 360,000 kilómetros. ¿Qué aproximación tan notable? Maldita sea. ¿El presentador es humano? ¿Cómo ha calculado eso? Absolutamente asombroso. Calcular la antigua distancia celeste en 350,000 kilómetros y que coincide con la medida moderna con tanta precisión. Dios mío. Los mitos antiguos no remendando el cielo, Pango dividiendo los cielos podrían haber ocurrido realmente estos acontecimientos, con la realidad superando a las leyendas en maravilla? Los comentarios se dispararon al instante. Antes de que se conociera este resultado, todo el mundo se mostraba escéptico. Sospechaban que las historias de Deng Changjiang podrían no ser ciertas. Hasta que Deng Changjiang demostró el método de cálculo más sencillo, deduciendo la distancia entre el cielo y la tierra a partir de antiguas leyendas. Solo entonces se dieron cuenta de que la creación de Pango era mucho más que un simple mito. Era la crónica épica y sobrecogedora de la lucha de la humanidad antigua. Registrada por nuestros antepasados en un lenguaje romántico y legendario. Sin embargo, más tarde fue descartada como un mito falso. En todos los hogares de Licheng, cada persona cogió papel, lápiz o calculadora y comenzó a calcular. Todos llegaron al mismo resultado, 300,000 kilómetros. Y así, todos se pusieron nerviosos. Los corazones latían con fuerza, la emoción se apoderaba de ellos. Los secretos de la antigüedad se revelaban ante ellos. Quien hubiera imaginado que se podía calcular la distancia entre la Tierra y la Luna a partir de cuentos míticos? Papa, he calculado la distancia entre el cielo y la Tierra, son 300,000 kilómetros. Nunca imagine que el tratar esta divulgación científica como una broma, acabaría quedando yo mismo como un tonto. Todo es cierto. Todo lo que dijo Deng Changjiang es cierto. ¿Eso significa que el oxígeno es tóxico? ¿Hemos estado envenenados desde la infancia? El hombre del sofá se quedó paralizado, mirando la televisión con total incredulidad. En realidad, Deng Changjiang había presentado numerosos episodios de divulgación científica, ofreciendo abundantes pruebas. Pero ninguna prueba había sido tan impactante como calcular la distancia entre el cielo y la tierra. Incluso en el avanzado siglo XXI, nadie había imaginado que las respuestas se podían encontrar en los mitos. Capítulo 41. Si el mito de la creación de Pango fuera cierto. Muchos recordarán los anteriores segmentos científicos de Deng Changjiang. El oxígeno es tóxico. Esta vez, lo creerán por completo. De hecho, el oxígeno es realmente venenoso. En el Instituto de Investigación de Proyectos Clave de Yenjing, la sala de conferencias resonaba intermitentemente con el rasguño de los lápices sobre el papel. Guiados por Deng Changjiang, los investigadores comenzaron sus cálculos. A diferencia de la gente común, emplearon el cálculo manual. Ellos también llegaron a la conclusión de 300,000 kilómetros. Atenidos, muchos verificaron repetidamente sus resultados. Sigue siendo 300,000 kilómetros. Calcular la distancia entre la Tierra y la Luna usando este método. El mito de Pango separando el cielo y la Tierra. ¿Podría realmente registrar este evento de desplazamiento lunar? Los investigadores intercambiaron miradas, tragando saliva con dificultad mientras sentían un cosquilleo en el cuero cabelludo. El relato de Deng Changjiang los dejó completamente sin palabras. Bandonglin y Sun Jiqing se miraron, con los ojos muy abiertos por el asombro. Habiendo dedicado toda su vida a la investigación científica, nunca imaginaron que la distancia entre la Tierra y la Luna pudiera calcularse de esa manera. En ese momento, la voz de Deng Changjiang resonó una vez más desde la pantalla. En la televisión, la Luna se alejaba gradualmente de la Tierra bajo la influencia de los propulsores planetarios. Confío en que todos hayan llegado a sus propias conclusiones. Permitamos ahora realizar un cálculo más riguroso. La distancia entre la Tierra y la Luna se extendió a 86 millones de zhang. Utilizando la antigua medida de un zhang equivalente a 35 metros, esto suma un total de 302,400 kilómetros.
Como he mencionado, la distancia de impacto inicial entre la Tierra y la Luna era de aproximadamente 50,000 kilómetros. Si sumamos esta distancia, vimos que, tras la conclusión del proyecto Pangu, la distancia entre la Tierra y la Luna era de 352,400 kilómetros. Sin embargo, Deng Changjiang continuó con una sonrisa. Tras la creación del mundo por parte de Pangu, las civilizaciones antiguas emplearon una técnica sutil, ajustaron el impulso orbital de la Luna, haciendo que se alejara 38 centímetros más de la Tierra cada año. El objetivo era proteger la Tierra, evitando futuras amenazas de impactos de asteroides. Aplicando estos 38 centímetros al año durante 200 millones de años, se obtienen aproximadamente 7,600 kilómetros. A medida que Deng Changjiang razonaba paso a paso, los investigadores presentes en la sala de conferencias se quedaban cada vez más asombrados. 352,400 kilómetros más 7,600 kilómetros. Este resultado. Incluso un alumno de primaria podría calcularlo. Sin embargo, esta es la medición más precisa de la distancia entre la Tierra y la Luna. Por un momento, la sala de conferencias quedó en completo silencio, tan silenciosa que se podía oír en alfiler. 360,000 kilómetros. Esta cifra. Todos los investigadores presentes comprendieron su importancia. La distancia entre la Tierra y la Luna, calculada por cualquier método, siempre daba este resultado. Sin embargo, la capacidad de Deng Changjiang para calcularla con tanta precisión sorprendió a todos. Los astrónomos presentes se quedaron boquiabiertos, desconcertados. Comenzaron a cuestionar sus propias carreras científicas. Varios eruditos incluso contemplaron la posibilidad de correr a la librería para comprar un ejemplar del clásico de las montañas y los mares, decididos a estudiarlo a fondo en casa. Que una sola persona pudiera calcular manualmente la distancia entre la Tierra y la Luna. Y con tal precisión, sin un solo error, parecía demostrar que el mito de la creación de Pangu era cierto. ¿Qué mito o leyenda era esta? Claramente, registraba una batalla real. En la conferencia, varios especialistas en escrituras antiguas se levantaron para anunciar un importante descubrimiento. Damas y caballeros, hemos analizado meticulosamente el mito de la creación de Pangu mencionado por Deng Changjiang y hemos examinado textos antiguos. Nuestros hallazgos revelan. Inmediatamente después, estos expertos escribieron dos caracteres idénticos en la pizarra. Estos dos caracteres que hemos escrito representaban respectivamente cielo y arriba en la antigüedad. Cuando se crearon, eran completamente idénticos. Por lo tanto, en aquellos tiempos, utilizar cielo para describir el reino superior no suponía ningún problema. Dado que la luna se encuentra directamente sobre la tierra, interpretar cielo como una entidad separada implica elevar la luna aún más. En ese momento, un gorgoteo colectivo resonó en toda la sala. Cada vez más pruebas apuntaban a que Pangu dividió el cielo, y eso era un hecho, estaban separando la luna. ¿De qué otra forma podrían coincidir tantas casualidades? A la cabecera de la mesa de conferencias, Bandonglin y Sun Jiqing intercambiaron miradas. Bandonglin frunció el seno y suspiró. Creo que deberíamos reiniciar el proyecto de investigación sobre el oxígeno. Efectivamente. Si el mito de la creación de Pangu era cierto, significaba que el oxígeno era realmente problemático. Dado que los alienígenas habían vivido en la luna durante años, debían de haber hecho algo a la Tierra. Debemos protegernos contra este asunto del oxígeno. Sun Jiqing asintió, aunque siguió frunciendo el seno. La investigación debe continuar, pero garantizar la seguridad de los experimentos es el verdadero reto. Había consultado a Deng Changjiang. Había descubierto la causa de la explosión del laboratorio. También estaba relacionada con la luna. Esto confirmaba aún más que la luna era, efectivamente, una base alienígena utilizada para vigilar la Tierra. Residían allí para observar las transformaciones de la Tierra y manipularlas. Hasta que Pangu lideró a su pueblo para derrotar a los invasores y expulsarlos del sistema solar. En ese mismo momento, Deng Changjiang, tras calcular la distancia entre la Tierra y la Luna, volvió a hablar. Volvemos al tema principal de hoy. En realidad, eljar la Luna de la Tierra tenía otro propósito crucial además de crear un escudo protector. La pantalla de televisión volvió a mostrar la silueta de la Luna. Ese cuerpo celeste, símbolo de belleza y paz, colgaba ahora en silencio a 360,000 kilómetros de la Tierra. A saber, que la Luna había sido ocupada durante mucho tiempo por extraterrestres. Instalaron allí numerosos dispositivos capaces de destruir la Tierra en cualquier momento.
Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando se produjo un revuelo inmediato en toda la sala. Nadia estaba más conmocionado que Bandonglin y Sun Jiching. Ambos se lamieron inconscientemente los labios secos, con la mirada fija en la luna de la pantalla. Quizá recuerden que antes mencioné que, hace aproximadamente 600 millones de años, unas formas de vida extraterrestres visitaron la Tierra y esparcieron grandes cantidades de semillas de oxígeno. En aquel momento, estas formas de vida se encontraban en la superficie lunar, a 50,000 kilómetros de la Tierra, y liberaban oxígeno a la atmósfera desde ese lugar. Deng Changjiang presentó entonces otra teoría impactante, peor levar a cabo algún tipo de mejora tecnológica en la Luna. Manipulando la gravedad, podían incendiar la Tierra en un instante, provocando una explosión masiva. Hace unos 200 millones de años, la civilización humana, consciente de la crisis inminente, dedicó todos sus recursos a la puesta en marcha del proyecto Pangu. Aterrizarán en la Luna, impulsarán esta colosal roca a una órbita lejana y la posicionarán como escudo contra la amenaza. Aunque se entendía que una mayor distancia disminuiría la influencia mutua, los primeros habitantes, limitados por importantes restricciones tecnológicas, solo pudieron lograr esta solución parcial, sin eliminar por completo el peligro. Por lo tanto, hasta el día de hoy, la Luna sigue ejerciendo ciertos efectos sobre la Tierra, como provocar movimientos de marea y, ocasionalmente, desencadenar fenómenos de combustión de gas a pequeña escala. De hecho, así es. Gracias a los incansables esfuerzos de nuestros predecesores, la amenaza que representa la Luna se ha reducido sustancialmente. Capítulo 42, Modo de simulación desactivado. Si las circunstancias del pasado hubieran persistido, los adversarios alienígenas podrían haber encendido instantáneamente todas las moléculas de oxígeno, precipitando una catástrofe global. En realidad, la Luna colgaba sobre la Tierra como una bomba de relojería invisible. Sin embargo, afortunadamente, los antiguos pioneros, impulsados por una determinación sin igual, se aventuraron en el espacio cósmico, asaltaron la fortaleza enemiga y transformaron por la fuerza esa arma letal en un escudo impenetrable. Durante milenios, a través de innumerables tormentas y pruebas, protegió firmemente al planeta azul de los ataques. La superficie lunar llena de cráteres es testigo de ello su lado liso y plano que mirahacia casa Paris susurra perpetuamente una vigilancia silenciosa. Dentro de la sala. Después de escuchar esta presentación, Sun Jiching y Bandonglin cayeron en una profunda contemplación. Tras asimilar esta información altamente técnica, la pareja finalmente reconstruyó la secuencia de los acontecimientos. Así que eso era. El accidente provocado por el experimento anterior no fue una mera coincidencia. Las fuerzas alienígenas nunca tuvieron la intención de que se descubrieran sus secretos ocultos. Pero esta investigación debe continuar. A menos que se resolviera el problema del aire, una espada de Damocles permanecería suspendida sobre sus cabezas. Aunque esas misteriosas criaturas parecen haber desaparecido sin dejar rastro por ahora. ¿Quién podía garantizar que no volverían a atacar algún día? La humanidad ya no podía quedarse de brazos cruzados, esperando ser masacrada. Mientras contemplaban planes de implementación concretos. Con el vasto fondo cósmico en la pantalla, la luna se fue desvaneciendo poco a poco. En su lugar apareció el paisaje marcado por cicatrices de antiguas masas continentales, devastadas por innumerables impactos de meteoritos. El proyecto Pangu comenzó hace 210 millones de años. Tras un milenio de preparativos, lanzó su ataque. Al llegar a su destino, luchó durante 108,000 años antes de alcanzar la victoria definitiva. A partir de entonces, la luna se erigió como una puerta colosal, protegiendo contra los ataques externos y evitando que la vida pereciera tan fácilmente. Cuando el polvo se asentó, la lluvia ácida desapareció del aire. La brillante luz del sol atravesó las nubes, iluminando toda la creación. El aliento de la primavera revivió gradualmente y volvió la estación rebosante de vitalidad. Las imágenes se desarrollaron tal y como se describía. En toda la antigua tierra, la neblina se disipó y las lluvias cesaron. La luz del sol iluminó la superficie accidentada y llena de cráteres de los meteoritos. Tras ese catastrófico acontecimiento, las flores y la hierba comenzaron a florecer de nuevo, y poco a poco brotó nueva vida. Este terreno, antes marcado por cicatrices, tuvo la oportunidad de restaurarse y renacer, nutriendo y desarrollando una vez más nueva vitalidad. Estas vividas escenas se desarrollaron ante los ojos de todos. Se sintió como una purificación para el alma. Elgar a la gente de las trágicas pero heroicas historias de la resistencia de los antiguos antepasados. Lichun. Dentro del estudio de transmisión en vivo.
Terminer modo de simulación. Tras concluir su comentario, Deng Changjian desactivó esta función del sistema. Las imágenes pasaron inmediatamente de la vasta extensión del espacio a su habitación. Reapareció ante la cámara. A través de su auricular legó la voz de su colaborador remoto, Gu Jianzong, viejo Deng, son las nueve. Como de costumbre, seleccionemos a tres espectadores para un segmento de interacción en directo. Eso debería concluir la imagen de hoy. En realidad, aunque el tono de Gu Jianzong seguía siendo sereno, su agitación interior era turbulenta. No era el único. Incluso Guan Xining, el director de la emisora, permaneció sin palabras durante un largo rato después de ver la imagen. Deng Changjiang asintió ligeramente con la cabeza. Luego, frente a la cámara, sonrió y dijo, con esto concluye nuestro debate sobre la creación del mundo por Pangu. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en llamar a la línea de atención al cliente de nuestra cadena. En ese momento, los subtítulos en pantalla mostrarán claramente el número de contacto. Casi al instante. Los espectadores, tanto en casa como en el estudio en directo, comenzarán a marcar el número en sus teléfonos. El programa duró 3 horas completas. Durante las 2 primeras horas, Deng Changjiang había compartido conocimientos que sorprendieron a muchos. Los espectadores habían acumulado una gran cantidad de preguntas que decían formular. Yanjing, un importante instituto de investigación. Todos los investigadores permanecieron inmersos en el hermoso cuadro de todas las cosas reviviendo y ciclando sin fin. La voz de Deng Changjiang resonó una vez más en la televisión. Si tienen alguna pregunta o duda, pónganse en contacto con nosotros lo antes posible. Al oír estas palabras, fue Lin, el jefe del equipo, quien reaccionó con mayor rapidez. Abrió mucho los ojos y miró rápidamente a sus colegas del grupo de investigación. Su actitud era visiblemente agitada. Debemos provocar estas 3 oportunidades. Tenemos que asegurarlas sin falta. A su lado, Sun Jiqing se levantó bruscamente y instó a los investigadores más jóvenes, rápido. Hagan las llamadas. Anteriormente, él mismo se había puesto en contacto con Deng Changjiang para pedir aclaraciones sobre ciertos puntos. Sin embargo, debido a la enorme carga de trabajo de este último, solo había recibido respuestas parciales. Ahora, a medida que surgen nuevas revelaciones sobre el mito de la creación de Pangu, los enigmas en la mente del señor Sun no hacen más que multiplicarse. Esta vez, no podía dejar pasar la oportunidad de preguntar. Por lo tanto, en la sala de conferencias se produjo una escena extremadamente inusual. Científicos que normalmente tenían grandes responsabilidades y ejercen una influencia considerable en sus respectivos campos compiten contra reloj para marcar ese número. Sin embargo, jefe de equipo, profesor, la línea está muerta. Todos los demás están prácticamente frenéticos. Mi línea sigue dando señal de ocupado. Lo he intentado varias veces y no hay conexión. Estos investigadores persistieron en sus repetidos intentos. Había docenas de especialistas, pero ninguno logró conectarse. Al presenciar esta escena, el delegado Lin y Sun Jiqing intercambiaron miradas. Un destello de comprensión pasó por sus ojos. Evidentemente, para adquirir conocimientos y buscar la verdad, parecía que debían recurrir a sus privilegios especiales. En ese momento, un experto en astronomía se levantó bruscamente de su asiento. Agarrando su teléfono, que ahora estaba conectado. Exclamó con alegría, por fin ha funcionado. Era uno de los miembros del instituto. Xian Yuntian. Aunque tenía 40 años, seguía ocupando un lugar destacado en la comunidad astronómica tanto a nivel nacional como internacional, y era incluso autor de libros de texto universitarios. Sin embargo, ahora, una simple llamada entrante lo tenía completamente emocionado. El saludo de Deng Changjiang legó inmediatamente a través de la línea. Hola, ¿puedo ayudarle en algo? Estas palabras aparecieron simultáneamente en la pantalla del estudio. Todas las miradas se fijaron en Xian Yuntian. Rápidamente estabilizó su respiración y respondió por teléfono. Hola, presentador. Soy Xian Yuntian, del Instituto de Investigación Capital Core. He visto toda su conferencia. Ciudad de Lichi. Dentro del estudio de retransmisión en directo de la familia Deng. Al oír el nombre de la institución mencionada al otro lado de la línea, el profesor Deng se sorprendió un poco. Anteriormente, un colega mayor que afirmaba pertenecer a la misma institución le había pedido ayuda con respecto a un experimento con oxígeno que terminó en tragedia. Aclarando la garganta para disimular su incomodidad, preguntó, ¿de qué le gustaría hablar?
No había previsto que la primera conexión exitosa fuera con un representante de esta misma organización. El investigador quien fue directo al tema que lo interesaba. En los últimos años, he llevado a cabo una exploración especializada de la Luna. Capítulo 43, Abstengas de críticas infundadas. Según el consenso académico predominante, no hay duda de que la Luna se formó por el impacto del cuerpo Theia con la Tierra. Sin embargo, tengo una opinión diferente sobre cómo se estableció la distancia entre ellos. Debería haberse ampliado gradualmente con el tiempo, no a través de algún mito de la creación primordial ni por ninguna base extraterrestre. A pesar de escuchar la explicación. El Dr. Chien, una autoridad académica, no quedó convencido por las conclusiones hipotéticas del Sr. Deng. Afirman que la Luna nunca había sido desplazada por la fuerza. Ni había pruebas de la existencia de deidades mitológicas creadoras o civilizaciones extraterrestres. De hecho, si su distancia inicial se hubiera fijado realmente en aproximadamente 360,000 kilómetros, ninguna de las teorías mencionadas anteriormente tendría sentido. Los dos supervisors presentes francieron el seno el arresto, pero no hicieron ningún gesto para detener el debate. Aunque anteriormente se inclinaban a estar de acuerdo con el argumento del ponente, la investigación científica se nutre del escepticismo y la exploración. Esperaban con impaciencia ver cómo se abordaría esta cuestión en los debates posteriores. Grupo Hardcore Science Livestream. Cuando se publicó este mensaje? La sección de comentarios es lleno de comentarios. Algunos expresaron su descontento, burlándose de las credenciales del interrogador. ¿Qué antecedentes tiene este tipo? El presentador lo explicó tan detalladamente, incluso proporcionando cálculos precisos de la distancia, y aún así lo descarta. Otros lo defendieron, no así precipitan. Este señor Chien Yuntiani es una figura destacada a nivel nacional, ha presidido numerosos eventos de astronomía de vanguardia, y es un peso pesado absoluto en el campo. Por ejemplo, los libros de texto que se utilizan en numerosas universidades de todo el país se han compilado bajo su dirección. Otro internado intervino para destacar, además, entrar en este laboratorio no es tarea fácil, cada miembro se somete a un riguroso proceso de selección y evaluación antes de conseguir un puesto. En resumen, no cualquiera puede conseguir un empleo allí sin más. A medida que algunos entusiastas internados profundizaban en el tema, rápidamente descubrieron la identidad de Chien Yuntian y los detalles sobre su prestigiosa institución de investigación. Al enterarse de esto, las discusiones en el chat de la transmisión en vivo se animaron aún más. Aunque Deng Changjiang ya había compartido conocimientos que convencieron a todos. On anhelaban presenciar un debate profesional de alto nivel. La perspectiva de que Deng Changjiang convenciera a un experto tan destacado era emocionante de contemplar. En ese momento de intensa expectación, Deng Changjiang respondió con una sonrisa en pantalla. Sus explicaciones no convencerían a todo el mundo, el escepticismo persistiría inevitablemente. Sin embargo, había investigado a fondo este periodo histórico. Ninguna duda podía hacer tambalear sus convicciones. Tras pensarlo un momento, dijo, para responder a su pregunta, voy a resumir brevemente varios descubrimientos científicos recientes relacionados con la Luna. En cuanto Deng Changjiang comenzó a hablar, el chat en directo se llenó de comentarios. Allá vamos. Traiga las pruebas. ¿Podría haber alguna verdad oculta sobre la Luna? Caramba! Si nadie hace preguntas, ¿significa eso que el presentador no tiene intención de revelar nada? Los espectadores de la retransmisión en directo parecen más emocionados que el propio presentador. Con los ojos pegados a la pantalla, esperaban la siguiente explicación de Deng Changjiang. En primer lugar, hay una cifra muy peculiar relacionada con la Luna, la relación entre la distancia actual de la Tierra a la Luna y la distancia del Sol a la Luna es exactamente de 395 veces. Una breve pausa. Deng Changjiang se giró y escribió el número 395 en la pizarra. Continuó, el diámetro del Sol es de aproximadamente 1,38 millones de kilómetros, mientras que el de la Luna es de unos 3,400 kilómetros. Al dividir uno por otro, también se obtiene una proporción de aproximadamente 395. Dado que el volumen real del Sol es 395 veces mayor que el de la Luna, pero el Sol es de 395 veces más lejos de nosotros que la Luna, esto hace que los dos cuerpos celestes parezcan casi idénticos en tamaño cuando se ven desde la Tierra. Esto explica por qué, en la vida cotidiana, percibimos que el Sol no es particularmente enorme y que su escala es aproximadamente comparable a la de la Luna. En ese momento, Deng Changjiang respondió a su interlocutor por teléfono, una secuencia de números tan coincidente y un efecto visual tan perfecto.
¿De verdad cree que es una mera coincidencia? Kyoto. Dentro del laboratorio del proyecto clave. Al otro lado de la línea, Gen Yuntian se quedó paralizado ante la pregunta de Deng Changjiang. Rápidamente comenzó a consultar los datos relevantes, calculando las distancias entre la Tierra, la Luna y el Sol. El resultado final era inequívoco, efectivamente, 395. A continuación, buscó los diámetros de los dos cuerpos celestes y volvió a obtener 395. No pudo evitar contener el aliento. En ese momento, la voz de Deng Changjiang volvió a sonar por el teléfono. La razón de este fenómeno es muy simple. La luna fue movida deliberadamente en su día. En la antigüedad, transmitir los diámetros de la luna y el sol, la reubicaron en su posición actual, a unos 360,000 kilómetros de la Tierra. Al mismo tiempo, ajustaron la velocidad de la luna para que se alejara 3,8 centímetros el año. La razón es que la posición relativa entre el sol y la luna también está en constante cambio. En ese momento, el tono de Deng Changjiang se volvió solemne. Esto no se hizo para demostrar poder. Más bien, fue para que los habitantes de la tierra pudieran contemplar el cielo nocturno y honrar a los pioneros que se sacrificaron por el proyecto de creación Pangu. Esos guerreros perecieron durante la ocupación lunar, y sus restos quedaron en la luna para vigilar eternamente la dirección de su patria. Esta es precisamente la razón por la que las leyendas antiguas retratan constantemente a la luna con imágenes tan poéticas, porque en su superficie yacen los guerreros que dieron su vida para proteger la tierra. Al concluir esta historia, toda la transmisión en vivo estalló. Una avalancha de comentarios inundó la pantalla. Me ha emocionado hasta las lágrimas. Por eso, ¿no es de extrañar que contemplar la luna siempre despierte emociones tan profundas? ¿Qué coincidencia tan extraña? A menos que se haya diseñado deliberadamente, ¿cómo podría la naturaleza crear tal perfección? Y la luna siempre muestra su lado más bello a la humanidad. Me imagino que los guerreros quedos fueron enterrados en este mismo lado. Exacto. Justo en el clavo. El otro lado sufre un bombardeo constante de meteoritos, un héroe antiguo sin duda se merecía algo mejor. Los espectadores especularon fervientemente sobre la distancia entre la Tierra y la Luna y el significado de que la Luna siempre muestra una cara a la Tierra. En lo más profundo, los corazones se conmovieron una vez más. Lichun. En la librería donde se retransmitía la imagen en directo. Deng Changjiang echó un vistazo a los comentarios durante un descanso. Tenía que admitir que la mayoría de los espectadores habían acertado. Los antepasados habían colocado la luna aquí para conmemorar a sus antecesores. Con la esperanza de que las generaciones futuras recordaran para siempre ese capítulo trágico pero glorioso de la historia. Sin embargo, 200 millones de años los separaban ahora de aquella época. En la sociedad contemporánea, casi nadie recordaba las hazanas de aquellos heroicos martires. La gente moderna descartaba los mitos que habían sobrevivido como meras fantasias románticas de la antigüedad. En realidad, incluso leyendas como el vuelo de Chang a la luna ocultaban realidades históricas poco conocidas. Recuperando la compostura, Deng Changjiang en audio. Capítulo 44, es demasiado superficial. Otro punto, más allá de la enigmática proporción 395, la luna puede producir numerosos y hermosos fenómenos astronómicos. Tales espectáculos simplemente no concuerdan con las características que uno esperaría de un satélite formado naturalmente. Tomamos como ejemplo nuestra posición actual, la luna puede ocultar el sol para crear un eclipse solar y revelar su borde para mostrar el resplandor de la corona, según los cálculos de los científicos, debe viajar a 18,000 km por hora mientras mantiene una altitud constante para lograr este equilibrio. Para presentar una corona perfecta, así requiere una calibración precisa de la masa, la velocidad y la posición orbital. En resumen, la distancia actual de la Luna a la Tierra, su trayectoria orbital, su ángulo de inclinación y otros aspectos desafían la explicación de que se trata de un satélite formado únicamente por procesos naturales. La causa fundamental radica en que los antiguos sabios emplearon tecnología avanzada para remodelar toda la Luna. Su propósito era que las generaciones futuras conmemoraran a los antepasados que perecieron durante las expediciones a mundos alienígenas a través del espectáculo bianual de los eclipses solares y el fenómeno de la corona. Este enfoque se asemilla a nuestra práctica moderna de erigir esculturas o monumentos para honrar a los héroes quedos, aunque su tecnología era mucho más avanzada, alteraban directamente los cuerpos celestes para crear milagros. El creador de la naturaleza es verdaderamente maravilloso y magnífico, pero todo esto relacionado con la luna es demasiado increíble para ser cierto.
No puede haber sido en absoluto el resultado de la evolución natural. Kyoto. Dentro del laboratorio. Zhen Yuntian acababa de exhalar tras escuchar el detallado análisis de Deng Changjiang. Inicialmente, ese conjunto de relaciones 395 veces mayores un podía descartarse como un fenómeno fortuito. Pero la posterior mención del eclipse solar y el mecanismo de la corona tampoco podía atribuirse a una coincidencia aleatoria. Solo cuando la velocidad, el ángulo y la altitud se calibran con precisión, la luna puede ocultar completamente el sol, creando un espectáculo astronómico tan espectacular que pudiera alcanzar este nivel de precisión era realmente notable. Los demás presentes estaban aún más asombrados. La coincidencia que mencionó Deng Changjiang sonaba difícilmente como algo que sucedió por casualidad. Su posición, su velocidad de movimiento y el hecho de que su lado orientado hacia la tierra siempre nos mira. A menos que una civilización antigua lo modificara, simplemente no hay forma de explicarlo. Seguro que no podemos afirmar que se trata de una obra milagrosa de la naturaleza? Ban Donglin y Sun Jiqing, sentados delante, asintieron con la cabeza mientras escuchaban. Solo estos dos puntos les hicieron admirar aún más a Deng Changjiang. Estos datos eran sólidos. Proporcionaban contraargumentos convincentes a Qian Yunhua. Era imposible que la luna se hubiera formado de forma natural, ni que su presencia y esa distancia fuera una mera coincidencia. En ese momento, en la pantalla de televisión, Deng Changjiang continuó, el tercer aspecto se refiere a los cráteres de la cara oculta de la luna. Entonces, Deng Changjiang activó una función de simulación, revelando la cara oculta de la luna. La imagen dejó a todos atónitos. Toda la superficie estaba cubierta de cráteres. El terreno era muy accidentado. En comparación con la cara que siempre mira hacia la tierra, la diferencia era como la noche y el día. La cara oculta parecía mucho más lisa, como si hubiera sido nivelada deliberadamente. Por favor, examinen estos cráteres detenidamente. ¿Notan algo peculiar? En el Instituto de Investigación, Zhen Yuntian se quedó paralizado. Después de escuchar las palabras de Deng Changjiang, él también comenzó a examinar las imágenes. Pronto, sus ojos se abrieron de par en par. Estos cráteres son demasiado poco profundos. La cara oculta tenía numerosos cráteres de impacto. Sin embargo, cada cráter era peculiar, sus diámetros no guardaban relación con sus profundidades. Deng Changjiang hizo una pausa de 10 segundos en televisión, dando tiempo para reflexionar. Luego declaró, exactamente, son demasiado poco profundos. Los científicos calcularon hace décadas que un meteorito de 10 li de diámetro que impactara en la luna a 30,000 km por segundo debería penetrar entre 4 y 5 veces su diámetro. Sin embargo, en realidad, el cráter más profundo, el cráter Gagarin, tiene solo 4 li de profundidad, a pesar de tener un diámetro de 186 li teóricamente, debería tener al menos 700 li de profundidad, pero su profundidad real es menos del 2% del valor teórico. Desde un punto de vista científico, esta situación es casi imposible de explicar. Deng Changjiang explicó brevemente, la única respuesta plausible es que la cara oculta de la luna fue reforzada y fortificada por una civilización antigua. Al igual que la cara visible de la luna mira eternamente hacia la tierra para proteger a aquellos que hicieron el sacrificio definitivo. La cara oculta funciona como un escudo protector, por lo que este terreno fue diseñado para ser excepcionalmente resistente a los impactos externos. Eso explica por qué estos cráteres parecen tan totalmente inverosímiles. Después de escuchar esta tercera prueba, Qian Yuntian quedó completamente estupefacto. Tragó saliva repetidamente. Estos eran aspectos que no había notado durante su investigación. Un punto podía descartarse como coincidencia, 2 puntos ampliaban los límites de la coincidencia. Pero, ¿cómo podía explicar tantos cráteres? Se quedó completamente sin palabras. ¿Podría haber realmente una civilización alienígena? ¿La luna orbitaba junto a la Tierra antes de ser trasladada a su posición actual? Solo pensa en ello lo helaba la sangre. En televisión, Deng Changjiang continuaba con su análisis, el cuarto argumento, en los últimos años, los científicos han descubierto que la lava de la superficie lunar contiene grandes cantidades de elementos metálicos que son extremadamente raros en la Tierra. Para fundar estos elementos, las temperaturas deben superar los 2 o 3 mil grados centígrados. Sin embargo, a lo largo de sus miles de millones de años de existencia, la luna no muestra ningún signo de actividad volcánica. Y es un planeta completamente frío. Entonces, ¿de dónde proviene este intenso calor? ¿Quién fundió estos metales raros en la luna?
Los 380 kilogramos de muestras de suelo lunar traídas por los astronautas contienen grandes cantidades de hierro puro y titanio puro. Esto es inconcebible a través de la evolución natural. ¿Quién refinó estos materials? En quinto lugar, las fotografías tomadas por la nave espacial Luna 9, lanzada en 1964, revelan una serie de imágenes en la cara oculta de la Luna que se asemejan a una base ovni y a una ciudad de formas extrañas. Al presentar este quinto punto, Deng Changjiang mostró las fotografías. Aunque borrosas, las imágenes revelaban vagamente el contorno de una ciudad desolada en la cara oculta de la Luna. Estas ruinas fueron construidas en realidad por una civilización antigua, ya que la cara oculta de la Luna servía como línea de defensa crucial para los antiguos chinos contra las invasiones extranjeras. Sala de control de la cadena de televisión Lee City. El viejo era el responsable de supervisar los índices de audiencia. Pero ahora estaba completamente absorto en el programa. Desde que comenzó el programa, no había dejado de mirar su teléfono. Un joven colega vigilaba la pantalla por el y lo informaba de las últimas novedades. Hermanoin, la audiencia ha alcanzado el 60%. Hermanoin, ha subido hasta el 63%. Hermanoin. Rápido, comprueba si la máquina funciona bien. El joven estaba a punto de llorar de ansiedad. Las cifras subían casi cada pocos minutos. Sin embargo, el viejo permanecía con la cabeza gacha. El proyecto Pango por fin ha comenzado. Estos muchachos están acabando con los alienígenas. ¿Han muerto tantos? No es de extrañar que se hayan amontonado montañas de cadáveres y mares de huesos. Al escuchar a Deng Changjiang relatar estos acontecimientos, siento como se tuviera arena en los ojos. Capítulo 45. Huellas de civilización. No es de extrañar que la luna siempre muestra a la tierra la misma cara, y esa superficie alberga a tantos héroes caídos. Cada vez que Deng Changjiang terminaba una parte, el viejo ofrecía sus reflections. Hasta que Deng Changjiang mostró una serie de fotografías antiguas y borrosas de la cara oculta de la luna. Solo entonces levantó la cabeza para examinarlas detenidamente. Aunque fueron tomadas en una época pasada, la calidad de la imagen era pésima. Sin embargo, seguían siendo las primeras fotografías transmitidas por una nación que había aterrizado en la luna. Aún así, se podía discernir vagamente el contorno de una ciudad, reforzada con acero, desolada y en decadencia. Esta fotografía dejó a todos completamente asombrados. Dios mío! Increíble! He visto estas imágenes antes, aparecieron en el siglo pasado. Las civilizaciones extraterrestres realmente existen. También las civilizaciones antiguas, quizás el mito de la creación de Pango tenga algo de verdad después de todo. Es aterrador cuando lo piensas. ¿La Tierra estuvo realmente controlada por formas de vida alienígenas? ¿Adonde fueron? Ningún espectador de la retransmisión en directo pudo mantener la compostura. Las afirmaciones de Deng Changjiang sobre la luna. Cada argumento era un hecho irrefutable. Las muestras de suelo, las sustancias metálicas y los cráteres de impacto traídos de la luna indicaban claramente rastros de actividad civilizatoria. Además, su destreza tecnológica era excepcionalmente avanzada. De lo contrario, alterar la posición de la luna, o incluso remodelarla, habría sido totalmente imposible. En cuanto a estas imágenes, lo único que quedaba por hacer era realizar un estudio de campo en la superficie lunar y recopilar más pruebas. En la sala de control entre bastidores, el viejo salió de su estado de shock. Echó un vistazo a los comentarios en la pantalla y comprobó casualmente el número de espectadores de la retransmisión en directo. Sus ojos se abrieron de par en par al instante. No pudo evitar soltar una maldición. Maldita sea. ¿Ya hay 5 millones de personas conectadas? El número de espectadores había aumentado hasta alcanzar una cifra asombrosa sin que nadie se diera cuenta. Hay que tener en cuenta que la población total de Liching apenas supera el millón. Pensando en Liching, el viejo se volvió hacia el miembro del personal que tenía a su lado. Bien, ¿cómo están los índices de audiencia ahora? El miembro del personal respondió a regañadientes en voz baja, ya está en el 71. Calculamos que subirá un poco más cuando el hermano termine de ver esta imagen. El viejo aspiró bruscamente. Esta cifra probablemente permanecería intacta durante siglos. El 71% de los televisores de Liching estaban sintonizados con este programa. Era absolutamente increíble. Yenjing, Instituto de Investigación Clave. La espaciosa sala de conferencias volvió a quedar en silencio. Chen Yun Tian agarró su teléfono móvil.
Tragando saliva repetidamente. La conmoción que sencha era indescriptible. Las cinco pruebas de Deng Changjiang eran totalmente irrefutables. Siempre había credo firmemente que la luna era producto de la evolución natural, sin intervención humana. Sin embargo, ahora esos argumentos habían sido completamente desmontados. Hola, el tiempo es limitado, así que voy a concluir aquí. ¿Tienen alguna pregunta más? Pregunto Deng Changjiang a través del enlace de video en la gran pantalla. Xian Yuntian volvió a prestar atención y negó con la cabeza apresuradamente. No. Nada más, pero los resultados de su investigación son realmente únicos. ¿Ha pensado en escribir estos estudios en un artículo para publicarlo en Science? En ese momento, Deng Changjiang lo había convencido por completo. Estaba casi seguro de que si ese artículo se publicaba en Science, causaría sensación en la comunidad astronómica internacional. Efectivamente. Los estudiosos que investigaban las civilizaciones extraterrestres se volverían locos. Y la autoridad de science era universalmente reconocida. Los informes de cada número eran innovadores y contribuían enormemente a la Tierra y a la civilización humana. Lichun. En el estudio retransmitido en directo, Deng Changjiang hizo una pequeña pausa. Science? En su vida pasada, había publicado numerosos artículos académicos. Pero en esta vida, no tenía ningún deseo de volver a recorrer el viejo camino. Solo deseaba investigar con diligencia y dedicarse tranquilamente a la divulgación científica. Desentrañar algunos misterios antiguos, permitiendo que más gente comprendiera la verdad. Asegurarse de que todos recordarán que en la antigüedad, una gloriosa civilización había brillado con esplendor en medio de la adversidad que la rodeaba, asegurando la libertad de la tierra para evolucionar. Tras una breve reflexión, Deng Changjiang declinó la oferta. Lo siento, solo soy un presentador científico corriente. Los artículos académicos no son mi fuerte. En el Instituto de Investigación, Chen Yuntian se quedó paralizado. No había previsto que Deng Changjiang lo recusara de esa manera. ¿Un presentador corriente? Su boca se crispó varias veces, pero antes de que pudiera hablar, Deng Changjiang colgó. Bien, una vez resuelta la primera consulta, pasemos al siguiente espectador. Entonces, sonó un tono de ocupado en el teléfono. Xian Yuntian esbozó una sonrisa irónica y miró a Ban Donglin y Sun Jiqing, sentados en la primera fila. Pero, Ban Donglin y Sun Jiqing estaban completamente absortos. Sacaron sus teléfonos y comenzaron a marcar. Xian Yuntian parecía completamente desconcertado. ¿Acaso incluso el tutor y el viejo Sun habían empezado a hacer llamadas? Pero, con tanta gente en el estudio en directo, la línea directa de la cadena de televisión de la ciudad debía de estar completamente saturada. ¿Podrían realmente tener tanta suerte como el y ser seleccionados? Pronto se dio cuenta de que sus pensamientos eran demasiado ingenuos. La llamada de Ban Donglin se conectó casi de inmediato. Ban Donglin dijo apresuradamente, «Hola? ¿Puedo hablar con el director de la cadena provincial? Soy Ban Donglin, del Instituto de Investigación Yanjing. En relación con el programa científico de la cadena de televisión de la ciudad de Lichun, nos gustaría. Xian Yuntian. Lichun. Cadena de televisión de la ciudad. Guan Xining recibió una llamada directamente del director de la estación provincial. La persona que llamaba solicitaba que se reservaran las dos siguientes franjas horarias para institutos de investigación clave. Después de colgar, Guan Xining parecía completamente desconcertada. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo podía un programa científico menor atraer la atención de institutos de investigación clave? Hay que entenderlo. La investigación llevada a cabo por estos institutos clave dentro del país era de vanguardia. Sus estándares de investigación científica no tenían rival a nivel nacional. Atendido, Guan Xini llamó inmediatamente al viejo para arreglar el asunto. Afortunadamente, la segunda llamada no se había conectado. Todavía había tiempo para maniobrar entre bastidores. Y así. Poco después. Deng Changjiang, en directo, oído que se conectaba la llamada. Hola. ¿En qué puedo ayudar? Preguntó Deng Changjiang educadamente. Una voz de avanzada edad se escuchó al otro lado del teléfono. Una voz anciana se escuchó al otro lado de la línea. El tono era profundamente respetuoso cuando la persona que llamaba se identificó. Hola, soy Sun Jiqing, del Instituto de Investigación Clave. Deng Changjiang levantó una ceja. Algo sorprendido. No esperaba que la línea de la cadena de televisión de la ciudad, famosa por ser difícil de contactar, fuera tomada por el Instituto de Investigación Clave para la segunda llamada.
En ese momento. Los comentarios en la retransmisión en directo de divulgación científica se dispararon. Caramba! Sun Jiqing. Es Sun Jiqing. ¿Sabes quién es? El gran maestro de la investigación nacional. La mitad del talento del Instituto de Investigación Clave fue reclutado por él. Dios mío. ¿También está la mando para hacer una pregunta? No puede ser. Chicos, ¿os habéis dado cuenta? Tanto Chen Yuntian, el primer oyente, como ahora Sun Jiqing Sun del Instituto? Lo he intentado más de 20 veces y sigo sin poder comunicarme. Maldita sea. Capítulo 46, Control del Territorio. La pantalla se inundó de comentarios. Todo el mundo estaba atenido por la identidad de Sun Jiqing. En comparación con Sun Jiqing, Chen Yuntian era solo una figura menor. Sin embargo, este peso pasado del campo de la investigación científica en China también había llamado Yanjing. Instituto de Investigación Clave. Dentro de la sala de conferencias. Sun Jiqing sostenía su móvil, con expresión solemne, mientras estudiaba las notas que había tomado horas antes. Por fin le tocaba conectarse. Con evidente emoción, planteó la pregunta que más le preocupaba. Nuestro laboratorio ha estado investigando recientemente sobre el oxígeno, probando sus protocolos de seguridad, pero, tras una breve pausa, miró a Van Donglin en busca de confirmación antes de continuar. En una fase crítica de la investigación, la fuerza gravitatoria de la luna provoca que el aire del laboratorio se inflame, lo que da lugar a explosiones. ¿Qué opinas sobre este tema? En busca de respuestas, Sun Jiqing adoptó una actitud extremadamente humilde, presentándose como alguien que buscaba sinceramente orientación. En cuanto terminó de hablar, la audiencia de la retransmisión en directo volvió a estallar. ¡Qué extraordinario! ¿Un experto tan renombrado buscando consejo con tanta sinceridad? ¿Han comenzado las autoridades a investigar los problemas con el oxígeno? ¿Significa esto que el oxígeno realmente supone un problema? Asombroso. Quizás todo lo que Deng Changjiang afirmó es cierto. Así que la influencia de la luna es tan profunda que incluso los experimentos con oxígeno podrían verse afectados? El relato de Sun Jiqing dejó a la audiencia de la transmisión en vivo aún más atenida. ¿Qué implicaba esto? Sugería que los extraterrestres habían instalado dispositivos en la luna para obstaculizar la investigación humana sobre el oxígeno. Afortunadamente, la luna actual había sido reubicada lejos por el proyecto Pangu. Estaba lo suficientemente lejos de la Tierra. Básicamente, no representaba ninguna amenaza para nuestras investigaciones. En una habitación de Licheng, Deng Changjiang frunció el seno al escuchar la pregunta. En el mundo pasado, para desentrañar el misterio del oxígeno, había realizado numerosos esfuerzos y intentos. El enfoque más prometido era construir un laboratorio independiente. Un laboratorio independiente es un entorno de trabajo autónomo establecido fuera de la Tierra. Emplea múltiples tecnologías antigravedad y antitidal para proteger este espacio por capas. Evita que las influencias lunares afecten a las condiciones atmosféricas del laboratorio. Sin embargo, dicha construcción no solo requería mucho tiempo, sino también un enorme respaldo financiero. Incluso en su época, dicho plan nunca se había llevado a cabo. Se preguntaba si el Instituto de Investigación tenía la determinación necesaria para implementar esta solución. Afortunadamente, con la ayuda de sus habilidades especiales, esta vez había establecido un laboratorio dentro de una fissura espacial. Esta disposición evitaría por completo cualquier perturbación de las fuerzas lunares. Tras reflexionar un momento, se dirigió directamente a la cámara, realizar experimentos relacionados con el oxígeno mientras se superan las fuerzas externas supone una tarea excepcionalmente difícil. Creo que la solución óptima radica en establecer una zona de investigación dedicada, equipada con sistemas capaces de contrarrestar la gravedad y otras fuerzas naturales. Una vez concluido este programa, lo enviar la propuesta detallada a su dirección de correo electrónico. Dado el formato de la retransmisión en directo, Deng Changjiang se abstuvo de dar más detalles sobre el proceso de construcción. Esos detalles técnicos no eran adecuados para un debate público. Al otro lado de la pantalla, los ojos de Sun Jiqing se iluminaron al escuchar la respuesta, y su emoción era palpable. Aunque seguía sin haber pruebas definitivas de vida extraterrestre. La comunidad científica carecía de criterios unificados para evaluar el avance de las civilizaciones debido a la ausencia de normas de referencia. En la capital, Van Donglin, que se había desanimado un poco tras escuchar la respuesta de Deng Changjiang, se dio cuenta de que si no aclaraba las cosas ahora, quizás tendría que esperar otra semana.
Después de escuchar este apasionante relato histórico, sospechaba que pasaría toda la noche dando vueltas en la cama. Sin embargo, las siguientes palabras de Deng Changjian reavivaron el brillo de sus ojos. Clasificación de los niveles de civilización? Domina este conocimiento ayudaría a la humanidad a reconocer la enorme brecha entre su propio nivel y las civilizaciones interestelares. De lo contrario, ni siquiera sabrían a qué tipo de adversarios se enfrentaban. Pronto, las cifras que aparecieron en la pantalla fueron asombrosas. Según las proyecciones de datos anteriores, hay aproximadamente 1,35 millones de civilizaciones conocidas dentro de la Vía Láctea. Y la Tierra es solo uno de estos millones de planetas. Las estimaciones preliminares sugieren que el número de civilizaciones en el universo observable alcanza al menos cientos de miles de millones. Los interesados pueden intentar calcular el total utilizando la fórmula. Anteriormente, Deng Changjiang había empleado el algoritmo más conservador para estimar el número potencial de civilizaciones dentro de la Vía Láctea, llegando a una conclusión que muchos consideraron inconcebible. Al conocer el potencial total de civilizaciones en todo el cosmos, incluso los internautas que se habían preparado de antemano quedaron atenidos ante una cifra tan astronómica. Sin embargo, tras reflexionar más detenidamente, tenía mucho sentido. Bajo la vasta extensión del cielo, hay muchos lugares como la Tierra capaces de albergar formas de vida. Solo en nuestro sistema solar, las investigaciones científicas indican que puede existir vida primitiva en Marte y Venus. Dadas las condiciones adecuadas y en tiempo de evolución suficiente, estos organismos también progresarían hacia la inteligencia y desarrollarían sus propios sistemas culturales. Es evidente que cuanto más larga es la historia de una civilización, más compleja y avanzada se vuelve su estructura social. Naturalmente, existen excepciones, como la Tierra, donde el desarrollo se estancó o incluso retrocedió debido a la manipulación de fuerzas no terrestres. Si extrapolamos el modelo teórico del profesor Deng, suponiendo que no haya impedimentos, calculado sobre la base de una esperanza de vida media de 00 años, las cotas alcanzables por el mundo contemporáneo superarían la imaginación. Los criterios precisos para clasificar las civilizaciones en diferentes niveles dependen de dos factores, el alcance del control territorial y la eficiencia en la utilización de los recursos. Inmediatamente después, explico con detalle los criterios de evaluación pertinentes, lo que desencadenó un acalorado debate en Internet. ¿Qué implica exactamente el control territorial? La extracción de recursos se refiere a la aplicación de cosas como el carbón, el petróleo, el gas natural y la energía hidroeléctrica? Siempre pensé que los resultados de la competencia militar eran el principal determinante del estatus. Me interesa mucho saber en qué etapa se encuentra actualmente la Tierra. Esta conferencia despertó la curiosidad del público, lo que provocó preguntas activas y el deseo de aprender más. El profesor Deng, echando un vistazo a los comentarios en directo, añadió, aquí, territorio denota la esfera de influencia absoluta que una civilización tiene dentro de su cuerpo celeste. El aspecto de la energía se refiere a la variedad, la escala y el alcance de los recursos energéticos que ese grupo pueda provocar y utilizar plenamente. Por ejemplo, en una estructura social de nivel 0, todos los miembros pueden controlar efectivamente la tierra que pisan y utilizar plenamente todos los recursos naturales que se encuentran en la superficie y bajo ella. Tomamos como ejemplo a la humanidad. Aunque hemos explorado todos los rincones del planeta, no podemos afirmar que lo dominemos por completo. Aunque tan vastos territorios desconocidos por explorar en las profundidades del océano y en la atmósfera superior. El mismo principio se aplica al desarrollo y la utilización de las fuentes de energía. Capítulo 47. Nuestro nivel tecnológico es realmente tan pobre. Aunque la mayoría de los minerales combustibles se han extraído y procesado, numerosas formas latentes siguen sin desarrollarse, como la energía térmica del agua de mar, el magma y las vibraciones sísmicas. De hecho, ya en el siglo XX, los estudiosos especulaban que la civilización humana de la época se encontraba aproximadamente entre los niveles 0 y 7 u 8, todavía en proceso de transición desde la etapa fundamental hacia niveles superiores. Esta afirmación causó inmediatamente un gran revuelo, y todo el mundo se quedó boquiabierto, incrédulo. Caramba! Ya hemos comenzado la exploración lunar y nos estamos preparando para aventurarnos en el cosmos, y aún así seguimos siendo una civilización de nivel 1. No, ni siquiera cumplimos los estándares del nivel 1? Dios mío. ¿Nuestro nivel tecnológico es realmente tan rudimentario? Entonces, ¿qué tan avanzadas eran esas civilizaciones extraterrestres? Al conocer la clasificación actual de la Tierra,
Los espectadores en casa y en el estudio en vivo sienten una intensa curiosidad, que tan formidables eran las civilizaciones alienígenas que una vez dominaron la Tierra hace cientos de miles de años? P. Con. Dentro del Instituto de Investigación de Proyectos Clave. Los investigadores escucharon atentamente la explicación de Deng Changjiang. Cualquier rastro de reticencia había desaparecido de sus rostros. Al principio, habían asumido que se trataba simplemente de un programa científico rutinario. Pero después de escuchar el contenido actual, todos se dieron cuenta de que en realidad era una oportunidad para aprender. El nivel actual de civilización de la Tierra es de aproximadamente 0,73, sin alcanzar en el umbral de una civilización de tipo I. Las palabras de Deng Changjiang resonaron con claridad en la televisión. Todos los investigadores ensombreceron su expresión al instante. Como científicos, comprendían esta realidad mejor que nadie. Para la Tierra, las áreas disponibles para el desarrollo y la utilización eran lamentablemente escasas. El alcance de la utilización de la energía también estaba muy limitado. Ni siquiera podían predecir con precisión los terremotos para permitir una evacuación anticipada. Estaban muy lejos de cumplir los criterios de una civilización de tipo I. La Tierra aún tenía un largo camino por recorrer en este sentido. A continuación, hablemos de las civilizaciones de nivel 2. Estas poseen un control total sobre su sistema estelar anfitrión, aprovechando al máximo toda la energía disponible dentro del sistema estelar, como la energía solar, las fuerzas gravitacionales y la propulsión warp. En la pantalla de televisión, Deng Changjiang continuó con su explicación. Una característica definitoria es la capacidad de construir libremente esferas de Dyson. Se giró y dibujó un sol colosal en la pizarra. Luego lo rodeó con una estructura en forma de anillo. Esto es lo que se conoce como esfera de Dyson. A través de un aparato de este tipo, una civilización de tipo 2 puede absorber y utilizar por completo toda la energía emitida por una estrella, al tiempo que manipula otros planetas dentro del mismo sistema. Dentro del Instituto de Investigación, la multitud reunida exhaló un grito ahogado al unísono. Las palabras del profesor Deng eran profundamente asombrosas. Manipular cualquier planeta a voluntad. La sola idea parecía inconcebible. La Tierra, que apenas alcanzaba el nivel 1 de civilización con un 0,73, ¿cuánto tiempo tardaría en ascender al nivel 2? Sin embargo, las siguientes palabras del profesor Deng causaron conmoción en la sala, casi haciendo que los corazones saltaran de sus pechos. Según los registros, nuestra civilización ancestral alcanzó el nivel 2 hace mucho tiempo. Dentro de la sala de conferencias, Ban Donglin jugueteaba con su móvil, incapaz de quedarse quieto. Se levantó bruscamente, con una expresión de intensa agitación. Existió una civilización en la Tierra hace cientos de miles de años. Y a un nivel tan avanzado. Recolectando energía solar, eólica y otros recursos a través de esferas de Dyson artificiales, y luego manipulando todos los planetas del sistema solar a su antojo. Si fuera cierto, Rosa lo medicó. Si no fuera por las pruebas ya verificadas mencionadas anteriormente, habría refutado inmediatamente las afirmaciones. Pero, recordando aquellos descubrimientos monumentales anteriores, el gran proyecto para propulsar la luna, Ban Donglin no pudo evitar tragar saliva. La voz del profesor Deng resonó en la pantalla del televisor, el contenido del clásico de las montañas y los mares ilustra precisamente este punto. El texto se divide en dos partes, el clásico de las montañas y el clásico de los mares. Ofrece descripciones detalladas de toda la tierra en aquella época, lo que demuestra que la gente de entonces ya había explorado y comprendido de forma exhaustiva el mundo entero. Incluso al describir las profundidades más recónditas del núcleo de la tierra, la sección Nueva reparando el cielo menciona que los humanos se aventuraban bajo tierra para resolver problemas relacionados con el magma. Ban Donglin asintió con la cabeza. Desde que Sun Jiqing le recomendó este programa científico, había vuelto a ver las conferencias anteriores del profesor Deng en numerosas ocasiones. En cuanto a la sección sobre Nueva reparando la corteza terrestre, enviar sondas al núcleo de la Tierra para enfriar el magma y detener el movimiento de las placas tectónicas sigue estando más allá de las capacidades incluso de la humanidad moderna. Además, el cuento de Pango separando el cielo y la tierra también menciona que los pueblos antiguos poseían la capacidad de alterar libremente la posición de la luna, incluso transformándola en una barrera protectora. Esto implica que hacía tiempo que habían abandonado la superficie y podían manipular otros cuerpos celestes. Esta es también una de las características más distintivas de una civilización de nivel 2.
En cuanto a la manipulación de las estrellas, en el clásico de las montañas y los mares. En este punto, el profesor Deng hizo una breve pausa. A continuación, decidió compartir un avance del siguiente episodio, también esta la leyenda de Hoy disparando a los sols. Aunque muchos la consideran una leyenda antigua, en realidad, los verdaderos objetivos a los que se disparaba en la prehistoria eran estrellas reales. Dentro del Instituto de Investigación, todos se quedaron en silencio. Nadie había previsto que el profesor Deng diera una noticia tan impactante. La historia de Hoy disparando a los sols es de conocimiento general, familiar para personas de casi todas las edades. En la antigüedad, aparecieron días sols en el cielo. La tierra sufría una sequía. Cuando el pueblo estaba al borde de la ruina, surgió el hero Hoy, que derribó new sols para restaurar la paz. Pero nadie había considerado nunca que esos sols pudieran referirse a la estrella real que arde eternamente, el sol. Esta revelación fue más impresionante que la propia leyenda. Dentro de la retransmisión en directo de divulgación científica, los espectadores, que habían dado por hecho que la emisión estaba llegando a su fin, se quedaron completamente atenidos. Los comentarios se llenaron de exclamaciones. Solo unas palabras tan sencillas podían transmitir la conmoción que sentían. Maldita sea se convirtió en una de las expresiones más directas. Pensaba que Pango y el proyecto empujar la luna eran alucinantes, pero tener esta bomba al final. Joder, nuestros antepasados se atrevieron a disparar flechas al sol. Así que realmente había días sols en el sistema solar en aquella época? Mi análisis sugiere que debe ser el resultado de un poder tecnológico inimaginable. La tecnología de esa civilización era verdaderamente divina, incluso podían controlar el sol. Una civilización de nivel 2 significa la capacidad de provocar las estrellas y los planetas. Sin embargo, todo el mundo sabe que provocar una reacción solar es extremadamente difícil. En la etapa actual de la Tierra, de nivel 173, lograr algo así es totalmente imposible. Por lo tanto, la fascinación del público por la verdad detrás de Hoy disparando a los sols alcanzó instantáneamente su cenit. Si Deng Changjiang decía la verdad, entonces la antigua civilización que destruyó nuevas estrellas hace cientos de miles de años había alcanzado al menos la cima de la civilización de nivel 2, si no más. Al mismo tiempo, el nivel tecnológico de estas fuerzas extraterrestres sería absolutamente aterrador. Solo pensarlo les daba escalofríos. Hoy, incontables años después, el mero hecho de escuchar estas especulaciones los hacía temblar de miedo. Capítulo 48, ¿Qué tontería de noticias de la noche, que afectan al estudio de los niños? Era realmente incomprensible. En aquella lejana antigüedad, frente a alienígenas tan formidables que inspiraban temor, como habían reunido aquellos antepasados. El valor para salvaguardar nuestra patria? Lichun. En el estudio donde se estaba llevando a cabo la retransmisión en directo. Deng Changjiang echó un vistazo rápido a los comentarios. En su investigación de una vida anterior. Cuando reconstruyó esta historia y comprendió las capacidades de los alienígenas. Él también se sintió profundamente conmocionado. Sin embargo, incluso frente a adversidades abrumadoras, nuestros antepasados preservaron la tierra, y incluso la historia oculta detrás de Hoy disparando al sol. Continuaremos con eso la próxima vez. Ahora profundicemos en la civilización de tercer nivel. Respiro hondo. Deng Changjiang se enfrentó a la cámara y continuó su exposición sobre las civilizaciones de distintos niveles. La llamada civilización de nivel 3, también conocida como civilización galáctica, posee la capacidad de explorar cada rincón de su galaxia anfitriona. Para toda la galaxia, una civilización así es prácticamente omnipotente. Además, esta civilización ha dominado la fuente de energía de toda su galaxia. Y es muy similar a una civilización de nivel 2, excepto que lo que controlan es. En este punto, Deng Changjiang hizo una breve pausa una vez más antes de revelar un dato asombroso, miles de millones de sols. Para ilustrarlo, la Vía Láctea contiene aproximadamente 100,000 millones de estrellas. Por lo tanto, si existiera una civilización de tercer nivel, podría dominar por completo los 100,000 millones de estrellas. Podría manipular planetas y estrellas a su antojo, remodelando el cosmos según sus deseos. En cuanto a la energía, podrían provocar libremente la potencia de cualquier galaxia, lo que les permitiría atravesar rápidamente toda la Vía Láctea. Por desgracia, era precisamente una civilización de nivel 3 dentro de la Vía Láctea a la que la humanidad tendría que enfrentarse. Deng Changjiang pronunció cada palabra deliberadamente. Estas revelaciones trascendentales
Desvelaron la extraordinaria sophisticación de la raza alienígena que había gobernado la tierra hace decenas de miles de años. Se acabó. ¿Cómo podemos luchar contra esto? ¿Es así como perecieron las civilizaciones antiguas? Maldita sea. No me gustaría cruzar espadas con enemigos así. Entonces, ¿en qué pensaban aquellos antiguos habitantes del proyecto Pango cuando se lanzaron hacia la luna? Los espectadores del chat en directo se dieron cuenta de repente, cuanto más comprendían la verdad, más desconcertantes les parecían las acciones de aquellos antiguos humanos. Solo se volvían más asombrosas. Después de todo, aunque su tecnología era inferior, no podían ignorar el poderío de sus adversarios. Sin embargo, a pesar de ello, innumerables guerreros siguieron lanzándose a la batalla sin importarles sus vidas, derrotando las fortalezas de los vigilantes en la luna. Por encima de ese nivel se encuentra la civilización de nivel 4, aún más aterradora. Esta información se revelará gradualmente a su debido tiempo. Tras abordar este punto, Deng Changjiang intercambió unas breves palabras con Ban Donglin. Se dio cuenta de que Ban tampoco había dado una respuesta. Parecía que Ban Donglin estaba igualmente atenido por esta revelación. Con una sonrisa resignada, se volvió hacia la cámara. Bien, con esto concluye la emisión de esta noche. Nos vemos la semana que viene. El reloj marcó las 10 en punto. El noticiario nocturno de la cadena de televisión comenzó según lo previsto. Sonó la familiar sintonía de las noticias mientras Li Maodong se acomodaba en su puesto de presentador y saludaba a la audiencia. Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo al prime time, a las 10 en punto. Estamos encantados de ofrecerles la cobertura de las noticias de esta noche, presentada por su rostro familiar, Li Maodong. Li Chun. Los oyentes absortos en este programa científico se quedaron de repente paralizados. Miraron sus relojes y se dieron cuenta de que eran las 10 de la noche. Desde las 7, todos habían estado pegados a la pantalla y habían pasado 3 horas. Pero, querían escuchar más. Esta noche trataremos los siguientes temas: el nuevo fenómeno que está surgiendo en los suburbios de la ciudad de Lichun. La voz de Li Maodong seguía sonando en la televisión. Sin embargo, el implacable público ya había pulsado el botón de cambio de canal en sus mandos a distancia y había comenzado a quejarse. ¿Qué noticias de la noche más absurdas están afectando al estudio de los niños? El programa se ha detenido justo cuando estaba llegando al clímax. Llevo mucho tiempo necesitando ir al baño, pero prefiero escuchar esto antes que ir. No importa, mejor atender primero a la llamada de la naturaleza. ¿Qué es eso de una civilización de cuarto nivel que se menciona al final? ¿Significa eso que una civilización de cuarto nivel también visitó la Tierra en su día? En los hogares de Lichun. Aunque el programa había terminado, el entusiasmo de las familias seguía intacto mientras se reunían alrededor del sofá para comentarlo. Las revelaciones del profesor Deng esta noche resultaron aún más sorprendentes que su anterior relato sobre la creación de Manhwa. Cuando unos meteoritos colosales impactaron en la Tierra, sumiendo al mundo en una crisis, se puso en marcha la Operación Pangu. Sin desanimar, libraron una guerra lunar durante decenas de miles de años, soportando pérdidas catastróficas antes de conseguir finalmente afianzarse. Entonces, repelieron la luna de la órbita terrestre, utilizándola como escudo para proteger nuestro planeta. Todo este esfuerzo se prolongó durante decenas de milenios. La determinación y el coraje mostrados a lo largo de todo este proceso son realmente impresionantes. La gente está especialmente ansiosa por saber qué contramedidas adoptaron los invasores alienígenas después de apoderarse de la luna. Y cómo respondieron los antiguos habitantes de Huaxia. Pero, a la cama. Tendremos que esperar pacientemente al próximo episodio. Este programa realmente sabe cómo despierta la curiosidad. Papa, sigo sin entender qué significan las civilizaciones de tercer nivel y cuarto nivel. ¿La luna estaba realmente tan cerca de la Tierra al principio? ¿Podíamos ver las pequeñas montañas que hay en ella a simple vista? Durante el segmento final del programa, innumerables niños plantaron una pregunta tras otra. Ante estas inocentes preguntas, algunos padres solo pudieron aconsejar hacer más preguntas a vuestros profesores en la escuela. Seguro que ellos saben más sobre estas cosas. Para las preguntas de geografía, siempre podíais consultar a un profesor especialista en geografía. Las preguntas de los niños eran adorables y persistentes. Algunos enigmas incluso desconcertaban a los adultos. Así que simplemente pidieron la pelota a los profesores. Después de todo,
Resolver las dudas de los alumnos y es precisamente el deber de los profesores. En la sala de retransmisión en directo del profesor Deng. Aunque la emisión había terminado y la pantalla estaba completamente negra, sorprendentemente el número de espectadores no disminuyó de inmediato. Sin embargo, la sección de comentarios ese ánimo. Profesor, ¿puede añadir una notificación con campana? Estaba completamente absorto hace un momento y, de repente, Sandy said. Necesito desesperadamente más agua para saciarla. Chicos, imaginaos, si una civilización de nivel 3 puede gestionar todo eso, una de nivel 4 debe ser incomprensible. Y a juzgar por la información anterior, y es posible que los de nivel 4 hayan visitado la Tierra antes. Que miedo. Este streamer tiene un don para engancharte. Ahora mi mente está a 1000 por hora, voy a estar despierto toda la noche. ¿Qué diablos pasará después? Que alguien que sepa algo nos ilumine, por favor. No puedo esperar otros 7 días. Mi compañero de piso quería saber qué pasó después de que Pango separara el cielo y la tierra antes de morir. Por el bien de mi amigo, tenemos que llegar al fondo de esto. Capítulo 49, el oxígeno limita nuestra esperanza de vida media. Los comentarios se dispararán con todo tipo de contenido extraño. La mayoría pedía a gritos que Deng Changjiang dijera más. Sin embargo, Deng Changjiang seguía brillando por su ausencia. Muy bien. Ya que el streamer no viene a dar explications, ¿por qué no lo discutimos nosotros mismos? Convertamos este stream en una plataforma de debate. ¿Hay algún hermano o hermana interesado? El streamer mencionó que la próxima vez contaría la historia de Hoy disparando el sol. ¿Te gustaría adivinar el secreto que se esconde detrás de esa historia? Primero, tenemos que entender cómo era la época en la que Hoy disparó el sol. Recuerdo que Hoy tenía una esposa llamada Changa, era una bruja. Trolls, marqueas. Los espectadores, con la curiosidad despertada por Deng Changjiang, entablaron un acalorado debate. Aunque la retransmisión en directo había terminado. El fervor de la sala seguía intacto, contra todo pronóstico. 5 millones de personas seguían allí. En ese mismo momento. En Yanjing, dentro de un laboratorio dedicado a un proyecto de investigación clave. Dentro de la sala de conferencias. Después de colgar el teléfono. Van Donglin permaneció sentado, mirando fijamente a sus notas. Eran apuntes tomados mientras veía el programa. Análisis de la posición de la luna, debates sobre fundamentos teóricos, métodos para calcular la distancia entre la Tierra y la luna, relatos textuales de la leyenda de Pango, clasificaciones de niveles de civilización. Cada una de estas perspectivas, tomada individualmente, podía causar conmoción en la comunidad científica. Estos materiales también insinuaban que la cuestión del oxígeno era probablemente mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. La existencia de civilizaciones extraterrestres era ahora un hecho indiscutible. Por lo tanto, la investigación sobre el oxígeno debía intensificarse sin demora. El resto de los presentes seguían aturdidos por la conmoción que les había causado este nuevo conocimiento, y tardaban en recuperarse. Esto era especialmente cierto en el caso del astrónomo Chen Yuntian. Durante su anterior conversación telefónica con Deng Changjiang, este último lo había convencido por completo con sus argumentos. En ese mismo momento, la voz de Sun Jiqing resonó emocionada y recibido un nuevo correo electrónico. Debe de ser la propuesta de diseño de Deng Changjiang. ¿Cómo es posible que haya elaborado el diseño del laboratorio independiente tan rápido? Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Sun Jiqing. Entre los que participaban en la investigación sobre el oxígeno, la gran mayoría había presenciado personalmente aquel experimento explosivo. Si no se hubieran tomado medidas de protección exhaustivas, probablemente habrían perecido allí. Ban Donglin estaba igualmente agitado. Se levantó para anunciar a los que lo rodeaban, hoy es un día propicio. Revisemos aquí el diseño del laboratorio independiente y procedemos a su implementación sin demora. En hay una sola persona mostró la más mínima vacilación. A pesar de que ya eran las 10 de la noche. Después de ver el programa de Deng Changjiang, este grupo de científicos parecía como se les hubieran inyectado estimulants. Estaban llenos de sed por lo desconocido y de un sentido de urgencia con respecto a la crisis actual. La existencia de esa civilización de tercer nivel pasaba sobre ellos como una roca que les oprimía el pecho. A menos que se resolviera el problema del oxígeno, el progreso de la humanidad sería imposible. Y así. Todos los investigadores sacaron sus teléfonos para llamar a sus familias y explicarles la situación. Hola. Carino, me han asignado una tarea urgente. ¿Qué dices?
Quien ha dica que estaba perdiendo el tiempo viendo tu supuesto programa de ciencia. Carino, por favor, acuesta a los niños sin mí. Esta noche voy a trabajar hasta tarde en una tarea crucial y puede que tenga que pasar la noche fuera. Carino. Tras intercambiar unas breves palabras de cortesía doméstica. Todos volvieron a sus asientos, a la espera de que Sun Jiqing abriera el correo electrónico. El mensaje contenía la propuesta de Deng Changjiang para construir el laboratorio. En realidad, él había preparado este concepto de destino en numerosas ocasiones en el pasado. Sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias, nunca se había llevado a cabo. Pero esta vez, la gran atención pública generada por las explicaciones de divulgación científica hacía que la construcción de este laboratorio fuera una necesidad urgente. Así que, una vez finalizada la emisión, utilizó un software virtual para generar cifras específicas, las recopiló en un documento y así lo envió directamente a Sun Jiqing. Pero, al revisar los materiales, Ban Donglin identificó un problema espinoso. El coste era prohibitivamente alto. Tanto el motor antigravedad como otros componentes de alta tecnología exigían una financiación considerable. La inversión total había alcanzado cotas inimaginables. Debemos construirlo pase lo que pase. Y es una cuestión de vital importancia para las generaciones futuras. No te preocupes por el dinero, yo coordinar la financiación. Apretando los dientes, Ban Donglin dio un puñetazo en la mesa, selando su decisión. Según la teoría de Deng, el oxígeno limita nuestra esperanza de vida media. Y obstaculiza la evolución cultural. Superar este reto supondría una transformación monumental de la historia de la humanidad. Solo entonces tendríamos un futuro de verdad. Solo entonces honraríamos las luchas y sacrificios de nuestros antepasados a lo largo de miles de años. En ese mismo momento, en la sala de control de la cadena de televisión provincial, Fong Lin miró fijamente los datos de audiencia del programa del día. Su expresión se ensombreció considerablemente. Especialmente preocupanera la serie dramática de máxima audiencia, suya audiencia había quedado en pecado hasta un mínimo sin precedentes del 4%. Una situación así nunca se había dado en la historia de la cadena. ¿Has identificado la causa? ¿Cómo ha podido caer al 4%? ¿Qué diablos está pasando? Les grito a sus empleados, al borde de perder el control. A decir verdad, al ver la queda de la franja horaria de máxima audiencia, lo primero que pensó fue que algún programa científico de Leche City podría haber robado el protagonismo. Los resultados eran realmente sorprendentes. Ese programa había alcanzado una cuota de pantalla sin precedentes del 65%. Sin embargo, aún así, no debería haber causado una diferencia tan grande en toda la provincia. Un grupo de miembros del personal comprobaba frenéticamente los datos regionales. Por fin, identificaron la causa principal. Subdirector, hemos identificado el problema. Los residentes de casi todas las ciudades de la provincia, excepto Leche City, están pegados a este peculiar programa de intercambio de conocimientos. Fong Lin abrió los ojos con incredulidad. ¿Cómo había sucedido tan rápido? Este programa científico se había extendido más allá de la ciudad de Lechen? ¿Incluso había influido en otras ciudades de la provincia? Hay que entenderlo. En el mundo de la televisión, los programas suelen funcionar de forma aislada entre ciudades. Los espectadores suelen centrarse únicamente en sus emisoras locales. Pero, este programa científico había roto esa regla. En poco tiempo, no solo había conquistado la ciudad de Lechen, sino que también se había extendido a las ciudades vecinas. ¿Han perdido su atractivo los programas de entretenimiento y las series? ¿El futuro está realmente dominado por los programas científicos? Fong Lin se encontró murmurando en voz alta. La recién queda de los índices de audiencia había comenzado a minar su confianza. No, debo encontrar tiempo para estudiar este programa científico de Lechen. ¿Qué encanto ha cautivado a tanta gente? Tomo una decisión en silencio. Después del trabajo, lo estudiaría a fondo. Si era posible, su cadena provincial lanzaría un programa similar. Solo se trataba de realizar experimentos científicos, algo bastante sencillo. Su cadena tenía mucho talento en ese campo. Lechen. Estudio en directo. La mente de Deng Changjiang resonaba con la fría y mecánica voz del sistema. Deng. Enhorabuena por completar con éxito una misión de comunicación científica. Nueva función desbloqueada, cámara de aceleración temporal. Capítulo 50, ¿alguna pregunta?
Atención, la cámara de aceleración temporal implica la manipulación de la velocidad del tiempo. Úsala con precaución y siga las instrucciones para evitar lesiones accidentales. Ding. Esta sesión de divulgación científica ha durado 180 minutos y ha alcanzado los 7.32 millones de espectadores. Según la participación de la audiencia, has ganado 290,000 puntos científicos. Inmediatamente. Deng Changjiang observó como su cuenta de puntos de divulgación científica se disparaba al instante. De cero, había saltado a 290,000. Cámara de aceleración temporal? Manipulación del tiempo? Deng Changjiang se dio cuenta de que había aparecido una pequeña sala dentro del laboratorio. Reprimiendo su emoción interior, entró en el laboratorio. Se detuvo ante la cámara recién aparecida. Recordatorio, cuando se está en modo de aceleración temporal, el tiempo interno y el externo no están sincronizados. El uso de esta función consume puntos de ciencia. Adjust la velocidad con precaución y evite entrar en la cámara durante la aceleración. Al comprender esto, los ojos de Deng Changjiang se iluminaron. Esta nueva función era una potencia absoluta para la investigación científica. ¿Qué era lo que más faltaba en la investigación científica? No era el conocimiento, sino el tiempo necesario para esperar los resultados. Experimentos como la edición genética y el cultivo anaeróbico exigen largas esperas. Con la aceleración del tiempo, todo podría dar resultados rápidamente. Sin embargo, el coste de esta función de aceleración era considerable. Cada activación requería una cantidad considerable de puntos científicos. Por ejemplo, comprimir un proceso de 100 millones de años en un solo día requería 100 puntos científicos por segundo. Por lo tanto, un día entero consumiría 64 millones de puntos científicos. Y es un auténtico pozo sin fondo, no, un pozo de puntos científicos. Tras un rápido cálculo, Deng Changjiang murmuró entre dientes. Pensaba que esos 290,000 puntos científicos eran suficientes, pero ahora le parecen insuficientes. Debía encontrar la manera de conseguir más puntos científicos. Los proyectos anteriores se habían centrado exclusivamente en experimentos biológicos anaeróbicos. Había comprado muestras de ADN antiguo de hace 600 millones de años. Tenía previsto llevar a cabo investigaciones simultáneamente en entornos aeróbicos y anaeróbicos. El plan original era estudiar los cambios celulares. Ahora, con la cámara de aceleración temporal, podía replicar completamente estos organismos antiguos. Y verificar la toxicidad a largo plazo del oxígeno para las formas de vida. Este gas suponía una amenaza letal para la mayoría de los seres vivos. Aunque los humanos modernos vivían con normalidad, su esperanza de vida y su desarrollo futuro estaban severamente limitados. No podían recrear las gloriosas civilizaciones de la antigüedad. Poco después de dominar el funcionamiento de la cámara, Deng Changjiang colocó dos muestras experimentales dentro de la cámara de aceleración temporal. A continuación, abandonó las instalaciones. Iniciar aceleración temporal, un día equivalía a un milenio. Respiró hondo y activó la configuración de velocidad más baja. Esto consumía solo un punto científico por segundo. Por lo tanto, un solo día restaría más de 80,000 puntos científicos. Ding. 86,400 puntos científicos consumidos. Aceleración temporal iniciada. El sistema respondió rápidamente. Boom. Una poderosa fluctuación de energía estalló desde el interior de la cámara. El aire circundante se distorsionó como si se hubiera alterado. Deng Changjiang miró fijamente la consola de observación. En su interior, dos placas de Petri mostraban distintos estados de desarrollo en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, respectivamente. Esto representaba la divergencia fundamental en la evolución de estas dos formas de vida. Ciudad de Licheng, ala de secundaria. La Israeliwencio, que regresaba de su baja por maternidad para impartir clases de geografía, entró en el aula con su libro de texto. Alumnos, hoy continuaremos estudiando la relación entre la Tierra, la Luna y el Sol, y los fenómenos naturales que generan. Había impartido esta sección innumerables veces y se la sabía de memoria. Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, alineándose en línea recta para bloquear los rayos solares. Mientras explicaba, varios alumnos levantaron la mano. La Israeliwencio sonrió y preguntó, ¿alguna pregunta? Un alumno se levantó y preguntó, ¿por qué la luna bloquea perfectamente la luz del sol durante un eclipse? Liwencio se quedó algo desconcertada. Esta pregunta superaba el nivel de pensamiento típico de los alumnos de secundaria.
Después de pensarlo un momento, respondió, estos debía que los tamaños aparentes de la luna y el sol, vistos desde la tierra, son casi idénticos, lo que permite a la luna bloquear el sol perfectamente. Inmediatamente, otro alumno se levantó, con curiosidad en su voz, pero la luna es tan pequeña y el sol es tan grande. ¿Por qué parecen tener aproximadamente el mismo tamaño cuando los miremos desde la tierra? Liwencio abrió ligeramente la boca. Algo no cuadraba. Solo había estado de baja por maternidad durante 2 meses. ¿Cómo era posible que, al volver a la escuela, estos alumnos parecieran completamente transformados? Profesora, la luna estaba originalmente muy cerca de la tierra? ¿Los aviones podían llegar a ella en solo 2 días? He oído que hay muchos cadáveres enterrados en la luna. ¿Y es cierto? Profesora, ¿por qué la luna siempre nos muestra la misma cara? Uno tras otro, los alumnos levantaron la cabeza y lanzaron una avalancha de preguntas. Sus ojos rebosaban sed de conocimiento y asombro. Al escuchar este torrente de preguntas, Liwencio tragó saliva. ¿Qué demonios querían decir con cadáveres enterrados en la luna? ¿Que la luna estaba tan cerca que un avión podía llegar a ella en 2 días? Esas preguntas eran completamente absurdas. Sin embargo, los alumnos parecían genuinamente interesados en aprender, no en gastar bromas. Sus miradas rebosaban sed de conocimiento. Alumnos, vuestras preguntas son muy interesantes. Investigar el asunto y os dar respuestas en la próxima clase. Sin otro recurso, Liwencio solo pudo responder así. Aguanto hasta que finalmente sonó el tambor. Liwencio prácticamente huyó del aula. Mientras así marchaba. On podía oír murmullos entre los alumnos. Anoche leí el clásico de las montañas y los mares. ¿Adivinas qué descubrí? Nuestras preguntas eran demasiado profundas, y ni siquiera la profesora pudo entenderlas. Solo quedan unos días para que lleguemos a la parte en la que hoy dispara a los sols. He perdido incluso el interés por los videojuegos. Anoche soñé que me unía al proyecto Pango y me iba a una expedición lunar con exploradores antiguos. Al oír estas palabras, Liwencio tropezó y casi se cae. ¿Qué diablos está pasando? Con la mente llena de confusión, Liwencio regresó a su oficina y tomó un sorbo de té. Sin embargo, al escuchar a otros profesores discutir preocupaciones similares, se dio cuenta de que sus pensamientos reflejaban los de los alumnos. ¿Has leído el clásico de las montañas y los mares? Leg demasiado tarde, ya está agotado en internet. Poco importa lo que diga. No puedo evitar la sensación de que nuestra edición no se parece en nada a la Virgen de Deng Chanjiang. Leí detenidamente la sección sobre hoy disparando al sol, pero no encontré nada destacable. Y es la misma historia de siempre, mejor considerarla como folklore. Esta noche hay luna llena. ¿Quién quiere acompañarme con memorar en nuestros antepasados quedos? Liwencio no pudo evitar tragar saliva. ¿Por qué todo el mundo estaba obsesionado con la luna? Solo oír esas 2 palabras le provocaba dolor de cabeza. En ese momento, varios colegas de geografía regresaron. Parecían completamente desanimados. Esos estudiantes son implacables, hacen todo tipo de preguntas sobre la luna antigua. Si supiéramos las respuestas, ¿qué estaríamos haciendo aquí?